Kobe, University of Tokyo, and the Tokyo Global COE program. And presently, he is one of the key persons in the field of astrochemistry. And today, his lecture is basically on the ALMA view of the chemical complexity in the non-metallical universe. So, on behalf of the conference organizers and from both IASES and Prabhat Kumar College Contai, I welcome Professor Shimonishi to start his opening invited lecture. So, Professor Shimonishi, may I audible? Hello. Hello. Dr. Shimonishi, may I audible? Hello, Takashi. Okay. Please Share your. Please unmute yourself. Professor Shimonishi, can you share your screen? Oh, yes, but do you hear me? Yeah, we are able to hear you. It's fine. Oh, okay, then it's okay. All right. So the voice is clear? Yes, your screen is clear and the voice is loud and clear. All right, thank you very much. So do you see my share screen? Oh, sure.
I shared my screen, but do you see? Please tell me if you see my screen or not. Yes. So can I start? Yes, you can start now. All right. All right. Thank you very much. Yeah, thank you very much for kind introduction. My name is Shimonishi. And first of all, I would like to thank organizers for giving me this opportunity. And also, thank you very much for allocating my presentation time at this time slot, because right after my presentation, I have to go to the airport and I take a flight to India. And so tomorrow night, I'm staying in Kolkata. This is no joke. Yeah, but anyway, it's my great pleasure to be here, and I'm hoping for the success of this international conference. So I would like to talk about the recent progress in astrochemistry field based on observational perspective. But before going to the main body, let me talk a little bit about the relationship between our university and IASES. So I'm in Niigata University in Japan. So Niigata is here. So Tokyo is here. This is the main island of Japan, and Tokyo is here. Osaka is here. Please tell me if you didn't see the pointer. I guess you're seeing. So Niigata is here. So it's north part of Japan. And Niigata University is one of the national universities in Japan, and actually Niigata University is one of the largest universities on the Japan seaside. This is right-hand side, the Pacific Ocean side, and left-hand side is Japan seaside. And it's a large university, and we have 10 faculties and 5 graduate schools in a wide range of disciplines covering medical science to social science to, of course, natural science. And yeah, this is the picture of our campus, and this is a picture of the city of Niigata. And this is really, really snowy place in the winter time. And this is the picture I took in front of my house. So in order to go out from the house, we have to remove snow every day in winter time. It's a very snowy place. So and this within this university, a new research institute was established just last year, 2022. The name is Niigata University Quantum Research Center, which is often called NUQ or NUC. And about 50 academic staff and members are participating in this research institute. And what I have to emphasize that there is a MOU on the research collaboration between NUQ and IASES, and the MOU has just signed this April and started from this April. So now we're intensively collaborating with Indian Institute. And NUQ has 3 divisions. One is condensed matter physics, and another radioisotope beam physics. And the center here is the astronomy, planetary science, and particle physics divisions. And this astronomy division is intensively collaborating with IASES. And I'm looking forward to have more intensive collaboration in the near future. And this is the summary of people related to astronomy and space science in Niigata University. So actually, we are covering a wide range of fields related to space science. For example, the particle physics, the microscopic phenomena. And we have experiment group and theory group. But not only microscopic world, but also we are covering large scale hierarchy. And we have astrophysics group and high energy astrophysics group. Maybe some of you have heard about the observation of black hole shadow by Event Horizon Telescope.
And this person is actually one of the core members of the such a black hole shadow event horizon telescope project. And of course, we have astrochemistry group. This is my group, and also a solar physics group and a planetary science group. So yeah, many people in Niigata universities are now actively studying in the field related to space science. And because we have just completed the MOU, I'm looking forward to have more and more collaboration in the field of astronomy and astrochemistry, of course, and planetary sciences. So this is just an introduction about our university, and let me go to the main body of my talk. So I'm going to talk about astrochemistry. Of course, this is a relatively new scientific term, which is a result of a merger between astronomy and chemistry. But of course, this is a very interdisciplinary field. So chemistry involves many the expertise of many different fields like physics, biology, or planetary science. And one of the purposes of astrochemistry is to understand the chemical evolution of the universe. So you may think that the universe, interstellar space, is very harsh environments, very low temperature, ultra vacuum, and very high radiation environment. And you may think that no molecule may exist in such a space, but actually this is not the case. Based on the observations of the interstellar medium in the galaxy, many molecular species are detected, and currently more than an interstellar medium region. And actually, the metallicity of the region is known to be much lower compared to this solar neighborhood in the galactic center here. It's well known that the metallicity decrease in galactic center to the outer part. So this means that the outer primordial galactic, past primordial Milky Way galaxy. So the outer galaxy is known to be one of the excellent laboratories to study star formation and interstellar medium in primordial galactic environments. This is the reason why outer galaxy is studied intensively recently. But of course, the observation of such a distant region is not easy. But thanks to this telescope, the situation has changed. So ALMA is the name of this telescope, Atacama Large Millimeter Submillimeter Array. The telescope system is built in Chile, about 5,000 meter high place in a mountain desert. And this is the interferometer type radio telescope system, which has the unprecedented high spatial resolution and high sensitivity. So it was built about 10 years ago, and revolutionized its unprecedented capability. So thanks to ALMA, now we can extend our knowledge about observational knowledge to the inner galaxy, to the outer part of the galaxy, where the environment is very different. And actually, I would like to show you one of the examples of the ALMA observations of distant low metallicity star forming region. As a pilot study in this paper, we try to observe the star forming region located here and targeted very, very reddened sources, which is likely to be young newborn star, and try to observe the radio emission line from such a source by using an ALMA telescope. And this is actual data taken by ALMA telescope for the protostellar object located here. As you can see, you see many emission lines. This is not noise. They are all emission line, but from the various molecular species, including complex organic species. And actually, many
not only simple species, but many molecular complex organic molecules are detected from the protostar located in the outer part of the galaxy. This is the first detection of such a molecular complexity in the outer part of the galaxy. And the metallicity of this region is about 1/4 compared to the solar neighborhood. And if we go back to this plot, the protostellar object. Actually, many molecular species detected by ALMA. And this includes the simple species like water or HCO plus, or radical species also detected. And also many complex organic molecules are detected. So as I mentioned, the environmental characteristics of this region resemble those of the 8 or 10 giga years ago universe. So this means that the great molecular complexity as seen in the present universe, present day solar neighborhood, may be commonly seen in the past universe, past galactic environment. However, we still don't know if such a chemical complexity is really common in the outer part of the galaxy, because we only have one object, one example currently. So now many observation projects are ongoing with ALMA. Let me explain let me introduce a few examples of such projects. One is this project, OMAGOS project, PISME. And this is Outer Milky Way Galaxy Chemistry Survey project. And we have two prime scientific objectives in this project. One is protostellar outflow survey. Protostellar outflow is one of the signs of newborn, recent star formation activity in newborn protostar. And the survey of such protostellar outflow is one of the objectives. And another objective is, of course, chemically rich source survey. So in a pilot study, we have detected a very chemically rich source in the outer galaxy environment, where the environment is very different from the solar neighborhood. But we want to increase the sample. So we extended the survey region. And now we are observing the star forming region, the molecular, which is very distant, separated from the galactic center using the ALMA. Now the observations and analysis are ongoing. And now another direction is to extend the frequency region that we observe. So radio observation can tell us the density of the gas, temperature of the gas, density, I mean Coulomb density, temperature of the gas, and abundances based on its molecular emission lines. But due to the time constraint in the previous observation, only a limited frequency region is covered by the telescope. So this means only the limited number of molecular species are detected in the previous study. But we want to have unbiased view about the molecular complexity in the past primordial environment. So we decided to extend the frequency region to observe. And this observation is now ongoing in the current ALMA cycle. We decided to do the unbiased spectral survey toward this the chemical rich protostellar object in an outer galaxy, and we are waiting for the data. I think maybe within 6 months, those spectral survey data will be delivered to us.
And based on this data, we are thinking to characterize the molecular complexity in the low metallicity environment without any preconception. Another direction is to survey further other low metallicity regions. So as I mentioned, the outer galaxy is a very interesting laboratory to study low metallicity phenomena. But we also have other low metallicity region close to the Milky Way galaxy, which are known as the marginal clouds. Marginal clouds is the one of the satellite galaxies of Milky Way, and they are located very close to the Milky Way galaxy. LMC means a large marginal cloud. SMC means small marginal cloud. If you go to the southern hemisphere, you can see those galaxies like actually just like a cloud in the sky. And so similar to the outer galaxy photosphere survey, we're now carrying out the photosphere survey for the large marginal cloud, small marginal cloud. They have their metallicity is about half or 1/10 compared to the solar neighbor. So just like the outer galaxy, they are interesting target to study chemical complexity in the past universe. And now that observation is almost completed. Now we're doing the secondary analysis and reduction for this ALMA project. And so based on this data, we're thinking to extend our astrochemical knowledge to the whole cosmic history. And now is a step-by-step, but some data is available. And now we started to see a great chemical diversity, even in the similar low metallicity environment. So this is one of the examples of such chemical diversity seen in the low metallicity universe. So this is the ALMA data, the submillimeter data taken from the vicinity of a protostellar object. As I introduced before in the previous slide, in some protostellar objects located in low metallicity region, we have lots of organic molecules, not only methanol, but more complex organic species detected. So they are really rich in organic molecules. But this is not always the case. The red dotted line shows the submillimeter spectrum of another protostellar object located in a similar low metallicity environment. In this source, we do not have any emission from the complex organic molecules. And its radio spectrum is dominated by inorganic molecules like SO and SO2. So now we are extending the astrochemical knowledge to the different metallicity environment. And what we currently know is that even in the same low metallicity environment, there's a great chemical diversity in the chemical recipe of star in the planet forming region. Some is very rich in organic molecules, but others are very poor in organic molecules. I guess the solar system was this case because the primitive material in our solar system is really rich in organic molecules. So this is the summary of such a data. So the histogram bar plots here show the molecular abundance of many protostellar objects located in the low metallicity region. So those in the LMCs are shown by yellow, those in the small marginal clouds, very low metallicity environment is shown by red color, and those in outer galaxy are gray. And the chemical composition normal metallicity sources in the inner galaxy are shown by cyan color. So what you can see here is that if you look at the inorganic molecules that like SO or SO2, they are scattered. The source to scatter is not very large. But if you look at the organic molecules, there's a large chemical diversity depending on the source. And we still don't know the mechanism behind this. So inorganic molecules are formed everywhere from normal metallicity sources to low metallicity sources. So they are very ubiquitous. But on the other hand, organic molecule shows very large chemical diversity depending on the source. And some is very organic rich, but some sources are organic poor. And there should be many reasons behind this. We still don't know the reason. Maybe there is a difference in the star formation process,
or the difference in the time scale of star formation, or difference in the local environment. And in order to find out reason of such a chemical diversity seen in the low metallicity universe, of course, observation itself is not sufficient. We need the synergy with theoretical group. And actually, this is the reason why I visit Kolkata from tomorrow. from tomorrow, yeah. And the expert of the theoretical studies of chemical evolution of star forming objects. I'm an observer, so I don't do the calculation, but so based on the synergy between the observation and theory and the research collaboration, we're thinking to tackle the mystery of the low metallicity universe. So yeah, thank you very much for your attention. This is the summary. So astrochemistry is a very interesting field. It tells us the origin of chemical complexity seen in the present solar system. And one of the rapidly growing field in astrochemistry is the astrochemistry in different environment, especially astrochemistry in low metallicity environment. And thanks to the advent of new telescope system like ALMA, of course, James Webb will contribute to this area soon. And now we are able to observationally extend the molecular detection around protostellar object to the very distant sources outside the Milky Way or outer part of the Milky Way. So yeah, thank you very much for your attention. So I stop my presentation here and looking forward to see you soon in Kolkata. Hello. Yeah. Thank you, Professor Shimonishi, for your outstanding talk. Yeah. And we are glad that you will be here from tomorrow. And the initial plan was that you will be here physically on 18th, but due to the small change in plan, we will have to in online mode. So, is there if any questions or anything from the audience? Then we'll have and we'll ask to Professor Shimonishi. Question. So, if there are no any questions, Sir, what is protostar? Professor Shimonishi, there is a question. What is a protostar? I can't hear the question. I couldn't catch. The audience, a student have asked that what is the protostar? Protostar is a newborn star. So yeah, it's a newborn star. Very, very young star before reaching the main sequence phase of the sun is a normal dwarf star. It's not newborn star, but the newborn protostar is protostar refers to the newborn. ম্যাগনেটিক বায়োন্সির জন্য এইভাবে উঠে আসে এবং যেখানে উঠে এসে এই পৃষ্ঠের কাছে যেখানে আসে সেইখানে আমরা এরকম বাইপোলার সানস্পট রিজন তৈরি করি। কিন্তু যেটা দেখা যাচ্ছে এইখানে যে এই যে সানস্পট হলো এবং আবদ্ধ রয়েছে প্লাজমাটা, কোনো কারণে যদি আমরা এই ফ্লাক্স টিউবগুলোকে
ভেঙে ফেলতে পারি, তাহলে ওর মধ্যে যে প্লাজমাটা ছিল, এই বিকজ অফ দিস ম্যাগনেটিক ফিল্ড লাইন্সটা হচ্ছে ইমাজিনারি কানেক্টিভিটি বিটুইন টু পোলারিটিস, রাইট? এটা আমাদের একটা ইমাজিনেশন বলা যেতে পারে। আমরা ম্যাগনেটিক ফিল্ডকে কিন্তু দেখতে পাই না, সেই জন্য ম্যাগনেটিক ফিল্ডটাকে আমরাকে পরিমাপ করার জন্য বা ম্যাগনেটিক ফিল্ডের আকারটাকে বোঝার জন্য আমাদের এই ধরনের ম্যাগনেটিক ফিল্ড লাইন্সের একটা কনসেপ্ট নিয়ে আসতে হয়। তোমরা নিশ্চয়ই চুম্বক ক্ষেত্রের বার ম্যাগনেটের যদি পরীক্ষা করে থাকো ল্যাবে, দেখবে যে তুমি যদি আয়রন ফিলিংস যদি ছড়িয়ে দাও, তাহলে ওই আয়রন ফিলিংস গুলো একটা পার্টিকুলার লাইন্স ধরে নিজেদের আকারটা তৈরি করে নেয়। সেই জন্য এটাকে আমরা বলি ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স টিউব। ওরকম যদি মিলিয়ন্স অফ ম্যাগনেটিক ফিল্ড লাইন্সকে একত্র করে আমরা যদি একটা টিউবের মতো নিয়ে আসতে পারি, তাকে বলা হয় ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স টিউব। আরো একটা বড় গল্প আছে, এই যে সানস্পট গুলো, এইগুলো কিন্তু কোনো সময় যদি আমি সূর্যে আজকে দেখি, হয়তো দেখলাম আমি দুটো সানস্পট দেখতে পাচ্ছি, কালকে হয়তো দেখলাম একটা সানস্পট আছে, আবার যদি 1 বছর পরে দেখি তখন দেখবো হয়তো প্রতিদিন হয়তো 10টা সানস্পট দেখা যাচ্ছে। আবার যদি আরো 5 বছর পরে কোনো সময় সূর্যের দিকে দেখি, তখন দেখবো যে কোনো সানস্পট নেই। সো সেই থেকে বোঝা যায় যে সূর্যের যে চৌম্বক ক্ষেত্রটা, তার কিন্তু একটা সাইকেল আছে। এই সাইকেলটাকে বলা হয় সোলার সাইকেল। এইখানে যে ছবিটা দেখানো হচ্ছে, সেটাতে লাস্ট 400 বছরে যে সানস্পট নাম্বারটা রেকর্ডের আছে, তার একটা ছবি দেখানো হয়েছে। দেখা যাচ্ছে যে কোনো সময় সানস্পটের নাম্বারটা অনেক বেশি হয়ে যায়, সেটাকে সোলার ম্যাক্সিমা বলা হয়। কোনো সময় সানস্পটের নাম্বারটা অনেক কম থাকে, তাকে সোলার মিনিমা বলা হয়। এই যে একটা সাইক্লিক একটা ব্যাপার, এটাকেই সোলার সাইকেল বলা হয়। এর একটা অ্যাভারেজ পিরিয়ড অ্যাবাউট 11 ইয়ার্স, বাট ইট ইজ নট ভেরি স্ট্রিক্ট। কোনো সময় ওটা 12 বছর হতে পারে, কোনো সময় 10 বছরও হতে পারে। ফলে এটা যে একটা সাইনুসয়েডাল বিহেভিয়ার, ইট ইজ নট এ ভেরি সিম্পল অ্যাকচুয়ালি অসিলেটর টাইপ বিহেভিয়ার। দেখা যাচ্ছে এর মধ্যে অনেক ধরনের ভেরিয়েশন আছে। এই যে এক্স্যাক্টলি 11 বছর না হয়ে, বা এক্স্যাক্টলি এই যে অ্যাম্পলিটিউডটা এতটা না হয়ে, কোনো সময় এইরকম হচ্ছে, এটাকে আমাদের কিন্তু বোঝার দরকার হয়। কারণ আমরা এখন যেটা দেখতে পাচ্ছি, এই যে সৌরঝড় বা সূর্যের যে অ্যাটমসফিয়ারে যত রকম ডাইনামিক বিহেভিয়ার, সেগুলো সবই কিন্তু গোড়ার কারণ হচ্ছে ম্যাগনেটিক ফিল্ড আছে কি নেই তার উপর, এবং ম্যাগনেটিক ফিল্ড কখন আছে কখন নেই তার উপরও। ফলে এইটা যে বোঝার জন্য আমাদের প্রতিদিন তো এটাকে দেখতে হচ্ছেই, আবার পুরো হিস্ট্রিটাকেও আমার জানা দরকার। কেননা এটাও আমরা জানি এখন কি এই সূর্যের ম্যাগনেটিক ফিল্ড যদি খুব বেশি হয় বা খুব কম হয়, তার জন্য কিন্তু টোটাল যে intensity of the light which is coming from the sun also varies by a very small little amount. But এই small little amountটা কিন্তু আমাদের যে ক্লাইমেট, তার উপরও কিন্তু প্রভাব ফেলতে পারে। ফলে এই এরিয়াটাকে বলা হয় স্পেস ক্লাইমেট, সেটাকেও জানাটা একটা খুব দরকার। এখানে একটা অ্যাকচুয়ালি আর একটা জায়গা দেখা যাচ্ছে, 1650 থেকে 1700 শতাব্দী পর্যন্ত কোনো সানস্পট প্রায় রেকর্ড হয়নি। মানে এটার সময় কি হয়েছিল এখনো আমরা ঠিক পরিষ্কার জানি না। মন্ডার বলে একজন বিজ্ঞানী এইটা আবিষ্কার করেছিলেন, এবং সেই জন্য মন্ডার মিনিমা বলা হয়। এইটার সঙ্গে আমরা যদি পৃথিবীর আবহাওয়ার চরিত্র দেখি, এই সময়টাই কিন্তু মিনি আইস এজ হয়েছিল। তা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে সূর্যের হঠাৎ করে যদি ম্যাগনেটিক অ্যাক্টিভিটি খুব কমে যায়, তাহলে কিন্তু আমাদের এখানে প্রচন্ড ঠান্ডার একটা প্রভাব হবে। হয়তো সেটা কোনোভাবে গ্লোবাল ওয়ার্মিং কে একটু কম্পেনসেট করতে পারে, কিন্তু যাই হোক, আমাদের এটা বোঝাটা খুব দরকার, এবং এটা হওয়ার কি কোনো সম্ভাবনা আছে ভবিষ্যতে, সেটা বোঝাটা দরকার। আবার এটাও দেখা যাচ্ছে যে এই লাস্ট 100 বছরে 1950 এর অ্যারাউন্ডে যে সোলার সাইকেলটা ছিল, এই সাইকেলটা খুব স্ট্রং ছিল অন্য সাইকেলের তুলনায়, এবং এই সাইকেলটা খুব স্ট্রং ছিল মানেই সেই সময় অনেক বেশি নিশ্চয়ই সৌরঝড় ইত্যাদি হয়েছে। এবং আজকে আমরা মডার্ন ডেতে যতটা বেশি স্যাটেলাইট কমিউনিকেশনের উপর আমরা নির্ভরশীল, এই ধরনের সৌরঝড় ইত্যাদি বেশি হলে কিন্তু অনেক বেশি স্যাটেলাইটের ক্ষতি ইত্যাদি হতে পারে। এইটাকে আবার নতুন একটা বিষয় যেটাকে বলা হয় স্পেস ওয়েদার। সো আমাদের এইসব জিনিসগুলো জানাটা খুব বেশি জরুরি হয়ে পড়েছে। এই আরেকটা ছবি আমি দেখাচ্ছি, এগেন নাসার স্যাটেলাইট থেকে দেখা যাচ্ছে এই ধরনের একটা সৌরঝড় হলে কিরকম ভাবে ওই যে প্লাজমাটা আবদ্ধ ছিল, সেটা কিভাবে ইন্টারপ্ল্যানেটারি স্পেসে কিছুটা চলে গেল, কিছুটা আবার ফিরেও যেতে পারে, ফিরে গিয়ে আবার সূর্যের
অ্যাটমসফিয়ারে গিয়ে ধাক্কা দিতে পারে এবং তার কি পরিবর্তন হতে পারে সেসবগুলো আমাদের জানা দরকার। এই তো হলো সূর্যের কাছের একটা ছবি। কিন্তু আমরা যদি এখন আর একটু দূরে চলে যাই, বা এইটা ধরো সূর্যকে আমরা পুরোভাবে দেখছি, কিন্তু এই যে সৌরঝড়টা হলো, এই যে মেটেরিয়ালটা বেরোলো, এটাকে যদি আমরা ট্র্যাক করতে চাই তাহলে আমাকে যে যন্ত্রটা সাহায্য নিতে হবে তাকে বলা হয় করোনাগ্রাফ। এই করোনাগ্রাফের সাহায্যে কিন্তু আমরা এই যে বিশাল একটা আকারে করোনাল মাস ইজেকশন হলো সেইটাকে আমরা ট্র্যাক করি, এবং আমরা এই আদিত্য মিশনে এই ধরনের করোনাগ্রাফ দেওয়ারই চেষ্টা করছি, এবং সেইটার সাহায্যে আমরা এই সম্বন্ধে জানতে পারবো। এটার একটা নতুন ছবি, পার্কার সোলার প্রোব বলে একটা নতুন মিশন নাসা ছেড়েছে, যেটা কিনা সূর্যের অনেক কাছে যাওয়ার চেষ্টা করছে। এটা সূর্যের এত কাছে যাওয়ার চেষ্টা করছে যে সূর্যকে ডাইরেক্টলি আমরা দেখতেই পারি না। এই যে সৌরঝড় ইত্যাদি, এই যে করোনাল মাস ইজেকশনটা হচ্ছে, সেইটা কিভাবে ইন্টারপ্ল্যানেটারি মিডিয়ামের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে সেইটাকে আমরা অনেক বেশি জানার চেষ্টা করছি। এবং এইটার মধ্যে একটা করোনাগ্রাফ আছে, এই যে আরেকটা হিলিওস্ফেরিক ইমেজার আছে, এইগুলোর সাহায্যে আমরা এই যে সৌরঝড় হচ্ছে সেইটা যদি পৃথিবীতে আসে কখন এসে পৌঁছতে পারে, কত এনার্জি সেটা নিয়ে আসবে ইত্যাদি জানার চেষ্টা করছি আমরা। এটা আবার স্টিরিও বলে আরেকটা স্পেসক্রাফট, টুইন স্পেসক্রাফট আছে নাসার, তার সাহায্যে আমরা এই সিএমই গুলোকে অনেক বেশি স্টাডি করেছি। এখানে যেটা দেখানো হচ্ছে, সূর্য থেকে এরকম সিএমই বেরোলে সেই সিএমইটা আমাদের কাছের গ্রহ এবং উপগ্রহ এবং আর্থের কখন এসে পৌঁছবে সেইটা সম্বন্ধে কিন্তু আমরা অনেক বেশি জ্ঞান এখন পাচ্ছি। কিন্তু এই যে জ্ঞানটা আমরা পাচ্ছি, এটা কিন্তু একটা কোনো পার্টিকুলার ইনস্ট্রুমেন্ট দিয়ে জানা সম্ভব নয়। এইটা একটা ইমেজার ইনস্ট্রুমেন্ট, এটা একটা করোনাগ্রাফ, এটা দ্বিতীয় করোনাগ্রাফ, এটা একটা হিলিওস্ফেরিক ইমেজার, এটা একটা আরেকটা হিলিওস্ফেরিক ইমেজার। আমি কেন এই জিনিসগুলো দেখাবার চেষ্টা করছি আজকে, যে বলার চেষ্টা করছি যে যদিও আমাদের আদিত্য মিশনে বেশ কয়েকটা পেলোড আছে, আদিত্য মিশন একা কিন্তু এই পুরো গপ্পটাকে সাজাতে পারবে না। ফলে পুরো জিনিসটাকে আমাদের জানতে গেলে কিন্তু এখনো আমাদের অন্যান্য স্যাটেলাইট বা অন্যান্য গ্রাউন্ড বেসড অবজারভেটরি সাহায্য নিতে হবে। কিন্তু এটাও সত্যি যে আদিত্যতে আমরা নতুন নতুন কিছু পেলোড বা ইনস্ট্রুমেন্ট লাগিয়েছি যেগুলো অলরেডি কিন্তু আকাশে নেই। ফলে আমরা কিন্তু নতুন গবেষণারও একটা রাস্তা করে দিচ্ছি। আদিত্যের একটা লং পাথ, এটা সূর্যের সোলার সাইকেল ছবি, যেটা আমি দেখাচ্ছিলাম যে সানস্পট নাম্বার ভ্যারি করা হয়। আমরা কিন্তু লোয়ার অরবিটে এইটা প্রথম আদিত্য মিশনের কনসেপ্ট নেওয়া হয়েছিল 2006 সালে। এইটার আলোচনা শুরু হওয়ার পরে ইসরো আমাদের একটা স্মল স্যাটেলাইট প্রোগ্রামের অ্যাকসেপ্টেন্স দিয়েছিলেন, এবং তখন কিন্তু আমরা খালি একটা করোনাগ্রাফ ইমেজিং ক্যাপাবিলিটি নিয়ে বানাবার উদ্দেশ্যে আমরা শুরু করেছিলাম কাজ। 2009-এর পরে যখন আমরা কাজ শুরু করি, 2013 সালে প্রফেসর ইউআর রাও, তিনি তখন অ্যাডকস মানে অ্যাডভাইসারি কমিটি টু স্পেস রিসার্চ, উনি আমাদের ডেকে ডেকে বললেন যে তোমরা কেন এরকম ছোট ছোট কাজ করছো, একটা বড় কিছু করলে কিরম হয়। তা আমরা তো কিছু বুঝতেই পারছিলাম বড় কিছু বলতে উনি কি বোঝাচ্ছেন। তারপর বললেন আমরা কেন ল্যাগ্রাঞ্জিয়ান 1 পয়েন্টে যাচ্ছি না। আমরা তো ভাবতেই পারিনি যে ভারতবর্ষ থেকে ল্যাগ্রাঞ্জিয়ান পয়েন্টে যাওয়ার মতো আমাদের ক্যাপাবিলিটি আছে। অফকোর্স আমরা অলরেডি তখন মার্স মিশন সাকসেসফুলি অ্যাচিভ করেছিলাম, এবং মার্স মিশন সাকসেসের পরে ইসরো ওয়াজ ভেরি অ্যাডভেঞ্চারাস। ইসরোর কাছে মানে আরো বড় বড় প্রজেক্টটাই খুব বেশি, মানে লোয়ার অরবিটে এইসব ছোট ছোট স্যাটেলাইট লঞ্চ করা ওদের কাছে জলভাত হয়ে গেছে। তো সেই জন্য ওরা বললেন যে এরকম কি সম্ভব হবে। আমরা তো লাফিয়ে পড়লাম, মানে এরকম সুযোগ তো আমরা মানে স্বপ্নেও কোনোদিন ভাবতে পারিনি। তা তখন এই লোয়ার অরবিটের যে মিশনটা ছিল আদিত্য, with only one single payload, with only the coronagraph with imaging capability, it was expanded to a Lagrangian 1 mission. Of course, Lagrangian 1 mission approve হওয়ার পরে announcement of opportunity এসেছিল ভারতবর্ষের বিভিন্ন সংস্থান থেকে, ইসরোর বিভিন্ন সংস্থান থেকে বিভিন্ন পেলোডের প্রস্তাব এলো, এবং সেইগুলো থেকে 7টা পেলোড তার থেকে অ্যাকসেপ্টেড হয়েছিল, এবং সেইগুলো নিয়ে আমরা কাজকর্ম করছিলাম। অবভিয়াসলি কোভিডের জন্য আমাদের বেশ কিছুটা দেরি হয়েছে, কিন্তু এবার 2023 সালের প্রথম দিকে সব সংস্থান তারা সব জন্য পেলোড দেওয়ার পরে আমরা লঞ্চ করেছি 2রা সেপ্টেম্বর। এইটা লঞ্চ সিকোয়েন্স কেউ কেউ হয়তো ছবি কিছুটা দেখেছেন আগে, বিভিন্ন পেলোড কিভাবে ইন্টিগ্রেটেড হয়, তারপরে শ্রীহরিকোটায় নিয়ে যাওয়া, এগুলো হচ্ছে ছবি। আমরা সেদিনকে আমি ভেতরে ছিলাম, কিন্তু পাবলিক গ্যালারিতেও যে পরিমাণ উত্তেজনা
ছিল অস্বাভাবিক একটা ব্যাপার বলা যেতে পারে। 40 ডিগ্রির ওপর টেম্পারেচার, কিন্তু হাজার হাজার লোক উদ্গ্রীব হয়েছিলেন এই লঞ্চ দেখার জন্য। এই লঞ্চ সিকোয়েন্স তোমরা কেউ হয়তো টিভিতে দেখে থাকবে। তার বিভিন্ন ফেজ থাকে, সেই ফেজগুলো এখানে দেখানো হয়েছে এবং আমরা ভেতরে অপেক্ষা করছিলাম, কেননা এই সেপারেশনটা আদিত্য L1 সেপারেশন এখানে দেখানো হয়েছে প্রায় 1 ঘন্টা। তার মাঝখানে হয়তো আমাদের কাউকে হয়তো দেখে থাকবে, আমাদের ইন্টারভিউ নেওয়া হচ্ছিল শ্রীহরিকোটা থেকেই, দূরদর্শনের টিম ছিলেন। তো আই থিঙ্ক ইটস এ হিউজ অ্যাচিভমেন্ট। PSLV লঞ্চারের সাহায্যে আমরা এই বিভিন্ন ফেজের মাধ্যমে আমরা লঞ্চটাকে নিয়ে গিয়েছি এবং লাগরাঞ্জিয়ান 1 পয়েন্টের সম্বন্ধে একটু কথা বলে রাখি, পরে হয়তো প্রশ্ন তো থাকবে। ইনিশিয়ালি ভারতবর্ষ থেকে আমরা PSLV লঞ্চ ইউজ করেছি বলে আমরা সোজা একদম উৎক্ষেপণ করিনি। আমরা এরকম 8 সেন্টার অরবিটের ট্রান্সফারের সাহায্য নিয়ে, এরকম 5টা অরবিটের সাহায্য নিয়ে ইভেনচুয়ালি 19শে সেপ্টেম্বর 2টোর সময় আমরা আর্থ অরবিট ছেড়েছি এবং আমরা ক্রুজ ফেজে আছি এখন। আমরা অনেকটাই পথ চলেছি এবং মাঝে মধ্যে অল্প অল্প ফ্লাইট কারেকশনস করতে হয়, কিন্তু দ্য মেজর নেক্সট ল্যান্ডমার্ক অফ ম্যানুভার উইল বি ফার্স্ট উইক অফ জানুয়ারি, যেখানে কিন্তু এই ইনসারশনটা হবে, হেলো অরবিটে ইনসারশন হবে। এবং এটাও তোমাদের জানা দরকার যে লাগরাঞ্জিয়ান 1 পয়েন্ট কিন্তু এক্স্যাক্ট একটা হেলো অরবিট অ্যারাউন্ড দ্য লাগরাঞ্জিয়ান 1 পয়েন্ট। It's a unstable point. It is not a really stable point. For a two-body system, তুমি যদি একটা থার্ড পার্টিকেল রাখো, সেই পার্টিকেলটা যদি সেই পয়েন্টের অ্যারাউন্ডে কোনো একটা হেলো অরবিট করতে হয়, তাহলে the way the centripetal force which is required for orbiting any orbit is being balanced by the gravitational force between Earth and that satellite, and the gravitational force of the satellite and the sun. So that's why once you reach L1 or around that L1, আমরা একটা অরবিটে বহু বছর থাকতে পারি। খুব কম সংখ্যক ফুয়েল এর সাহায্যে আমরা এই অরবিটে থাকতে পারি। মাঝে মাঝে হয়তো 2-3 মাস অন্তর অন্তর অল্প অল্প কারেকশনের দরকার হবে, কিন্তু একবারে লাগরাঞ্জিয়ান 1-এ পৌঁছলে আমরা 24 ঘন্টা সূর্যকে দেখতে পাবো এবং অনেকদিন থাকতে পারবো। এটা একটা বিশাল অ্যাডভান্টেজ সূর্যের গবেষণার জন্য। এবং আরো একটা বড় ব্যাপার যে সূর্যের গবেষণার জন্য এটা আরো একটা গুড ভ্যান্টেজ পয়েন্ট, কেননা সূর্য থেকে যাই বা আসছে পৃথিবীর দিকে, সেইটা পৃথিবীতে পৌঁছার আগে আমাদের কিন্তু এই লাগরাঞ্জিয়ান 1-কে অতিক্রম করে আসতে হবে। হ্যাঁ, এই লাগরাঞ্জিয়ান 1 পয়েন্ট অ্যাকচুয়ালি only 1% ডিস্টেন্স বিটুইন সান অ্যান্ড আর্থ। 99% ডিস্টেন্স থেকে আমরা দূরে আছি সূর্য থেকে। ফলে সূর্যের অনেকের প্রশ্ন থাকে যে আমরা সূর্যের এত কাছে যাচ্ছি, তাহলে কি আমাদের অনেক বেশি প্রিকশন নিতে হবে ইত্যাদি। অতটা নয়, টেম্পারেচারটাও ইজ নট এ মেজর প্রবলেম। পার্টিকেল বম্বার্ডমেন্ট অফকোর্স উইল বি মোর, বিকজ যে কোনো স্মল স্যাটেলাইট ইত্যাদিগুলো আমাদের পৃথিবীর যে চুম্বক ক্ষেত্র তার মধ্যে থাকে, ফলে অনেকটা প্রোটেক্ট করে রাখে। কিন্তু আমরা এখানে পৃথিবীর চুম্বক ক্ষেত্র থেকে অনেক দূরে চলে যাচ্ছি, ফলে যে সোলার এনার্জেটিক পার্টিকেল বা আদার কসমিক রে সোর্সেস থেকে যে কসমিক রে গুলো আসে, সেগুলো কিন্তু ডাইরেক্টলি আমাদের পেলোডকে হিট করবে। কিন্তু পেলোডগুলো সেইভাবেই বানানো হয়েছে যাতে কিনা এইটা আমরা সইতে পারি। 10ই সেপ্টেম্বর ওয়ান অফ দ্য পেলোডস স্টেপস সেন্সর খোলা হয়েছিল। এটা যখন আর্থ সেন্টার্ড অরবিটের মধ্যেই ছিলাম, এবং steps have detected some counts, so that gives a sort of confidence কি আমাদের পেলোড গুলো সব ঠিকঠাকই আছে। অবভিয়াসলি একটা একটা করে খোলা হবে যখন আমরা লাগরাঞ্জিয়ান ইনসারশনের মধ্যে যাব। L2 যে লাগরাঞ্জ 2 পয়েন্ট, সেটা অ্যাস্ট্রোনমি রিসার্চের জন্য অনেক বেশি সুবিধাজনক, কারণ সেখানে আবার সূর্যের যে আলোটা সেটা আবার ডাইরেক্টলি ইনফ্রারেড অবজারভেশন ইত্যাদির জন্য খুব সুবিধাজনক নয়। সেই জন্য পৃথিবীর ছায়াতে থেকে L2 থেকে অ্যাস্ট্রোনমি ডিপ স্কাই সার্ভের জন্য অনেক বেশি সুবিধাজনক। সেই জন্য L2 মিশনগুলো মোস্টলি অ্যাস্ট্রোনমি মিশন হয়, আর L1 মিশনটা ইজ প্রাইমারিলি ফর solar observation. Of course, there are other very good vantage point for solar observation, namely the L5 and L4. এখনো কেউ L5 বা L4 এ পৌঁছয়নি। ইজার একটা মিশন অলরেডি অ্যাপ্রুভড আছে L5 এ যাওয়ার জন্য। আমরাও ভাবার চেষ্টা করছি বিয়ন্ড L1 কি করব।
ইউরোপিয়ান স্পেস এজেন্সি আমাদের কিছুটা সাহায্য করছে এই অরবিট কন্টিনিউটির জন্য, কারণ আমরা তো সবসময় স্যাটেলাইটকে ইন্ডিয়া থেকে দেখতে পাবি না। ও যদি সেই সময়টা যদি অন্য জায়গায় কোনো গ্রাউন্ড স্টেশন থাকে, সেইটা আমাদের সাহায্য করে স্যাটেলাইটটাকে লোকেট করার জন্য এবং ঠিক অরবিটে যাচ্ছে কিনা সেগুলো ক্যালকুলেশন বা সিমুলেশনের সঙ্গে কম্পেয়ার করার জন্য, এবং ইউরোপিয়ান স্পেস এজেন্সি সেই জন্য আমাদের সাহায্য করছে। সো দিস ইজ হোয়াট ইজ ডিফারেন্ট Lagrange points, different Lagrange points rather, and as you see here that these are ideal for solar observation, primarily the L1, L4 and L5. L3 টা সূর্য পেছনে, ওখান থেকে সূর্যের জন্য গবেষণার জন্য খুব ভালো, কিন্তু যেহেতু ওটা পৃথিবী থেকে দেখাই যায় না, ফলে আমরা স্যাটেলাইট পাঠিয়েও কোনো লাভ করতে পারবো না যদি আমরা ডাইরেক্ট টেলিমেট্রির কথা ভাবি। অবভিয়াসলি যদি অনেক ভবিষ্যতে ভায়া কোনো টেলিমেট্রি পাই, তাহলে L3 will be also a very interesting location. Realization of Aditya L1, বিভিন্ন পেলোড যেগুলো আছে এইখানে, বিভিন্ন পেলোড গুলো সম্বন্ধে একটু বলা হচ্ছে। করোনাগ্রাফ, VLC করোনাগ্রাফ, যেটা ব্যাঙ্গালোরে তৈরি হয়েছে, ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ অ্যাস্ট্রোফিজিক্স খুব বানিয়েছে, আর এইখানে তার একটা অ্যানিমেশন দেখা যাচ্ছে। এটা সোলার করোনা এবং করোনাল মাস ইজেকশন ইত্যাদির জন্য তৈরি। সোলার আল্ট্রাভায়োলেট ইমেজিং টেলিস্কোপ, এটা আয়ুকাতে প্রাইমারিলি তৈরি হয়েছে, পরে ইসরোতে তৈরি হয়েছে। এটা নিয়ার ইউভি ওয়েভলেন্থে কাজ করবে, ফুল ডিস্ক ইমেজ নেবে সূর্যের জন্য। এগুলো হচ্ছে পার্টিকেল ডিটেক্টর। একটা ল্যাগ্রাঞ্জিয়ান 1 পয়েন্টে আমরা কতটা কি ধরনের চার্জ পার্টিকেলস আসছে সেগুলো মাপার জন্য পাপা এবং অ্যাসপেক্স এই দুটো পার্টিকেল ডিটেক্টর আছে। এগুলো সোলার উইন্ড বা সূর্য বায়ুর জন্য ব্যবহার হবে। দুটো এক্সরে স্পেকট্রোমিটার আছে, একটার নাম হচ্ছে সোলেক্স আর একটার নাম হচ্ছে হিলিওস। এই দুটোই ইসরোর বিভিন্ন সেন্টারে তৈরি হয়েছে। সোলেক্স লো এনার্জি এক্সরে স্পেকট্রোমিটার, আমরা এক্সরে স্পেকট্রাম থেকে বিভিন্ন ফ্লেয়ার ইত্যাদি স্টাডি করব। আর 7th পেলোডটা হচ্ছে ম্যাগনেটোমিটার, যেটা কিনা ম্যাগনেটিক ফিল্ড মাপার জন্য কাজ করবে। সো দিস আর দ্য প্রাইমারি ইনস্টিটিউটস which has delivered these different payloads. সায়েন্টিফিক অবজেক্টিভ আমি একটু স্কিপ করছি, কারণ আমি কিছুটা হয়তো আলাদা করে বলবো যতটা সম্ভব সময়ের মধ্যে। এই যে বলছিলাম, পৃথিবীতে যেহেতু পৃথিবীর একটা নিজস্ব চৌম্বক ক্ষেত্র আছে, সেই জন্য আমরা ভেতরে চুম্বকের এই শিল্ডের মধ্যে থাকি, কিন্তু সূর্য থেকে যে কন্টিনিউয়াস একটা এক্সপ্যানশন অফ দ্য আউটার অ্যাটমসফিয়ার হয়, তাকে সোলার উইন্ড বলে। সেই সোলার উইন্ড থাকার জন্য কিন্তু এই যে আমাদের চৌম্বক ক্ষেত্রটা, সেটার বেশ শেপটা কমপ্লিটলি চেঞ্জ হয়ে যায়। এটা কিন্তু স্টেডি সোলার উইন্ডের কথা বলছি, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি সবসময় স্টেডি সোলার উইন্ড থাকে না। কোনো সময় হাই স্পিড উইন্ড থাকে, কোনো সময় স্লো উইন্ড থাকে, তার উপরে আবার এই করোনাল মাস ইজেকশন আসে। ফলে এই যে চৌম্বক ক্ষেত্রের যেটা স্ট্যাটিক ছবি দেখছি, এটা কিন্তু ভয়ঙ্করভাবে চেঞ্জ হতে থাকে। ফলে আমাদের এই পুরো ব্যাপারটা স্টাডি করার জন্য কি ধরনের সিএমই আসছে বা কি ধরনের সোলার উইন্ড আসছে, তার একটা সম্যক যদি ধারণা থাকে, তাহলেই আমি এই পিকচারটা কিন্তু পেতে পারবো। এবং সেই পিকচারটা পাওয়ার জন্য আমাদের এই ডিফারেন্ট পেলোডস গুলো আছে at Lagrangian 1 পয়েন্টে। It's a combination of remote sensing and in situ instrument. এই দুটো হচ্ছে সুট সোলার আল্ট্রাভায়োলেট ইমেজিং টেলিস্কোপ, ফুল ডিস্ক ইমেজ দেবে আমাদের নিয়ার ইউভিতে। VLC করোনাগ্রাফ আমাদের করোনার ছবি দেখাবে। আর এই ফ্লেয়ার্স, যেগুলো কিনা আমরা ধরে নিই যে সৌরঝড়, তার যেটা মেইন ড্রাইভিং ফোর্স ইজ বিকজ অফ ম্যাগনেটিক রিকানেকশন প্রসেস which are known as solar flares, এবং সেই বিভিন্ন ধরনের ফ্লেয়ার গুলোকে স্টাডি করার জন্য আমাদের দুটো এক্সরে স্পেকট্রোমিটার আছে, হিলিওস এবং সোলেক্স। এইগুলো হচ্ছে রিমোট সেন্সিং ইনস্ট্রুমেন্ট, আর এইগুলো হচ্ছে ইন সিটু ইনস্ট্রুমেন্ট which is going to be there at Lagrangian 1 point on our satellite. এবং যখন আমরা এই সৌরঝড় বা সোলার উইন্ড আসবে, সেইগুলোর প্রপার্টি গুলোকে মাপার জন্য আমাদের এই ইন সিটু ইনস্ট্রুমেন্ট গুলো কাজে লাগানো হবে। ফলে এইটা একটা কমপ্লিট সুট অফ অবজারভেটরি ক্লাস মিশন। এইটা আমাদের বারবার মাথায় রাখতে হবে যে আমরা একটা সিম্পল পেলোড ডিজাইন করিনি, আমরা একটা মাল্টি ওয়েভলেন্থ স্যাটেলাইট ডিজাইন করেছি, যাতে কিনা বিভিন্ন ধরনের গবেষণা করা যেতে পারে এবং মাল্টি ওয়েভলেন্থ অবজারভেশন করা যেতে পারে, এবং এ কম্বিনেশন অফ রিমোট সেন্সিং অ্যান্ড ইন সিটু। ফলে ইট হ্যাজ এ এনর্মাস স্কোপ
of solar physics research. It's unthinkable কি আমরা প্রথম ধাক্কাতেই এরকম একটা বড় মিশন নিয়ে এগিয়ে যেতে পেরেছি। It has a capability of address many scientific problem. আমি সবকটার সম্বন্ধে আজকে বলার সময় পাবো না, কিন্তু এইগুলো again the payload description with certain specifications and so on. I guess আমার জানি না বক্তৃতাটা রেকর্ড হচ্ছে কিনা, আমি পরে কেউ চাইলে আমার স্লাইডস গুলো শেয়ার করতে পারি, তার থেকে আরো বেশি যদি তোমার জানা থাকে সেই সম্বন্ধে কিন্তু আমি বলতে থাকবো। কিন্তু এগেইন আমি যে জিনিসটাকে হাইলাইট করতে চাইছি যে Aditya L1 is a multi-wavelength observatory. আমরা in visible, infrared, near UV wavelength, X-ray wavelength, along with the particle detector এই মিশনের মধ্যে নিয়ে আসতে পেরেছি, এবং সেইটা a comprehensive understanding of the solar phenomena জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। আজকে মডার্ন ডে অ্যাস্ট্রোনমিতে মাল্টি ওয়েভলেন্থ অ্যাস্ট্রোনমি ইজ দ্য কি ফর সাকসেস, এবং সেইটাকে আমরা বিভিন্ন ইনস্ট্রুমেন্ট ডিজাইনের সাহায্যে নিয়ে আসতে পেরেছি। ফলে যে এই নিয়ে সায়েন্স করতে চায় তাকে কিন্তু এই বিভিন্ন পেলোডগুলোর ডেটাকে একত্র করে সায়েন্স করতে হবে। এইটা আমি একটা এমফাসাইজ করার চেষ্টা করছি। একটা পেলোড দিয়ে যদি আমি একটা জিনিস দেখি তাহলে কিন্তু পুরো কম্প্রিহেন্সিভ আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা হবে না। আমি কোনো একটা জিনিসের কিছুটা পরিসর জানতে পারবো, কিন্তু পুরো জিনিসটা যদি জানতে হয়, একটা সিএমই কোথা থেকে এলো, কেন এলো, একটা সিএমই আসার পরে তার কি প্রভাব হলো এক্সরেতে, অন্য ওয়েভলেন্থে, তার টেম্পারেচার কি পরিবর্তন হলো, তার ডেন্সিটি কি পরিবর্তন হলো, এবার সিএমইটা যখন আমার ইন্টারপ্ল্যানেটারি মিডিয়ামের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে সে কতটা এনার্জি নিয়ে যেতে পারছে, তার কি ধরনের পার্টিকেল তার চার্জ আছে, তার চার্জ বাই মাস রেশিও কি আছে, সে কতটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড ক্যারি করে নিয়ে যাচ্ছে, এই পুরো কম্প্রিহেন্সিভ নলেজটা আমার দরকার যদি আমি কি সিএমইটাকে পুরোপুরি বোঝার চেষ্টা করি। ফলে এই মাল্টি ওয়েভলেন্থ অ্যাপ্রোচটা ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর মডার্ন ডে অ্যাস্ট্রোনমি, and we are going to provide that through this mission. এখন majority of the solar observation is done with the two major satellite. One is called Solar Dynamic Observatory. Solar Dynamic Observatory তে এরকম সুন্দর ইমেজের আছে, আমি প্রথমে যে ছবিটা দেখিয়েছিলাম সেটাও একটা ইমেজের on AIA. This is one of the instruments in SDO. আর এইটা হচ্ছে করোনাগ্রাফ একটা ইমেজ সোহো থেকে, সোহো যেটা কিন্তু এখনো পর্যন্ত কিন্তু লাগরাঞ্জে রয়েছে। ইনফ্যাক্ট সোহো ওয়াজ লঞ্চড in 1995 with 13 instruments. All the instruments এখনো কাজ করে না, কিন্তু করোনাগ্রাফ, দুটো করোনাগ্রাফ এখনো কাজ করে। আনফরচুনেটলি C1 করোনাগ্রাফটা কাজ করে না, যেটা কিনা সূর্যের বেশ কাছে দেখার কথা ছিল। ইনফ্যাক্ট সেই সুযোগটা আমরা নিয়ে আমরা যে করোনাগ্রাফটা বানিয়েছি সেইটা কিন্তু এই অংশটাকেই দেখার জন্য। আমাদের করোনাগ্রাফের ফিল্ড অফ ভিউটা হচ্ছে ইমেজিং এর জন্য এই ইয়েলো সার্কেলটা, আর স্পেকট্রোস্কোপির জন্য এই ভেতরের যে অংশটা দেখানো হচ্ছে। ফলে আমরা এই আদিত্যের সাহায্যে এবং সোহর যে করোনাগ্রাফ গুলো আছে সেইগুলোর সাহায্যে এই পুরো চরিত্রটা বা পুরো সিএমইটাকে দেখতে পাবো। এইটা যদি যতদিন আমাদের ছিল না, এই যে দেখা যাচ্ছে যে সিএমইটা যখন সূর্যের খুব কাছে ছিল এর সম্বন্ধে কিন্তু আমরা সম্যক ধারণা ছিল না। গ্রাউন্ড বেসড কিছু করোনাগ্রাফ আছে, তাতে কিছু কিছু জিনিস আমরা জানতে পেরেছি, কিন্তু গ্রাউন্ড বেসড করোনাগ্রাফ তো সবসময় একটা যে কোনো গ্রাউন্ড থেকে তো সবসময় দেখা যায় না সূর্যকে, সেই জন্য স্পেস বেসড করোনাগ্রাফের খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার আছে, এবং সেইটাই আমরা এই জায়গা থেকে করার চেষ্টা করব। আমরা বিভিন্ন ধরনের এক্সপোজার দিতে পারি, বিভিন্ন ভাবে ইমেজগুলো তৈরি করতে পারি, যে করোনাগ্রাফের এই মাহাত্ম্যটা রয়েছে। সুট যে ইনস্ট্রুমেন্টটা সেইটা কিন্তু আমরা এখানে যে ছবিটা দেখানো হয়েছে এটা কিন্তু টেম্পারেচার অফ দ্য সোলার অ্যাটমসফিয়ার। এই যেটা বলেছিলাম 6000 ডিগ্রি রাফলি টেম্পারেচার অফ দ্য সারফেস, প্রথমে টেম্পারেচারটা একটু কমে অ্যাবাউট 500 কিলোমিটার পর্যন্ত, তারপরে টেম্পারেচারটা মোর অর লেস টেন্স অফ থাউজেন্ডস অফ কেলভিনে থাকে, এই অঞ্চলটাকে ক্রোমোস্ফিয়ার বলা হয়, এবং তারপরে হঠাৎ টেম্পারেচারটা উইদিন 100 কিলোমিটার একদম করোনাল টেম্পারেচারে চলে যায়। ফলে এই পুরো ব্যাপারটা জানার জন্য আমাদের অনেক ধরনের ইনস্ট্রুমেন্ট আছে, কিন্তু আমরা যেটা করার চেষ্টা করছি এই নিয়ার ইউভি দিয়ে আমরা কিন্তু এই অঞ্চলটাকে অনেক বেশি স্টাডি করব, কারণ এই অঞ্চলটার জন্য অনেক বেশি নাসার মিশন রয়েছে, এটার মধ্যে অবভিয়াসলি অনেক ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হয়, কিন্তু এই জায়গাটা দেখার জন্য প্রাইমারিলি গ্রাউন্ড বেস থেকেই আগে করা হতো, কিন্তু আমরা এই জায়গাটার উপরে বেশি প্রভাব ফেলার চেষ্টা করছি। এরকম আমাদের অনেক কটা ফিল্টার আছে, ফিল্টার ইমেজিং একে বলা হয়,
যেটা কিনা ফোটোস্ফিয়ার থেকে ক্রোমোস্ফিয়ারের বিভিন্ন লেয়ার গুলোকে মাপতে আমাদের সাহায্য করবে। আরো একটা ব্যাপার আছে, এই যে নিয়ার ইউভি যে ওয়েভলেন্থ থেকে যে এমিশনটা আসে, সেইটা কিন্তু আমি আগে যে গল্পটা বলছিলাম যে আমাদের যে বিভিন্ন অ্যাটমসফেরিক লেয়ার আছে, স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার, মেসোস্ফিয়ার, আয়নোস্ফিয়ার, তার এবং ওজোন লেয়ারের যে ফর্মেশন ইত্যাদি হয়, তার উপর অনেক বেশি প্রভাব ফেলে। এবং এই প্রভাবটা যে কতটা ফেলে এটা স্পেস থেকে কিন্তু এখনো কন্টিনিউয়াস ভাবে দেখাই হয়নি, কেননা এরকম নিয়ার ইউভি ওয়েভলেন্থে স্পেসে কোনো ইনস্ট্রুমেন্ট নেই। ফলে সেইটাও একটা বড় গুরুত্বপূর্ণ কাজ আমরা এই সোলার আল্ট্রাভায়োলেট ইমেজিং টেলিস্কোপের সাহায্যে করতে চেষ্টা করব। এটা যেটা দেখানো হয়েছে এখানে, ব্ল্যাক বডি রেডিয়েশন অফ দ্য সান, অফকোর্স দ্য মেজর ফ্লাক্স ইজ ইন দ্য অপটিক্যাল। নিয়ার ইউভি রেঞ্জে ফ্লাক্সটা অনেকটা কম, কিন্তু এর মধ্যে এর চেঞ্জটা অনেক বেশি, এবং এই চেঞ্জের জন্য কি প্রভাব ফেলে সেইটা এগেন আমাদের খুব বেশি জানা নেই বলে আমরা এই স্যুট ইনস্ট্রুমেন্টটা তৈরি করেছি। ইনসিটু এক্সপেরিমেন্টস এর মধ্যে যেটা বলছিলাম যে এরকম আমাদের অ্যাসপেক্স এবং পাপা বলে দুটো ইনস্ট্রুমেন্ট আছে। অ্যাসপেক্স এর মধ্যে আবার আরো কম্পোনেন্ট আছে যেটা কিনা ডিরেকশনাল প্রপার্টি, মানে এই যে সোলার উইন্ডটা সূর্য থেকে আসে সেটা ঠিক কোন ডিরেকশনে আসছে সেটা সম্বন্ধে জানা দরকার হয়, কেন সূর্য থেকে যে ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা আসে সেটা এরকম সোজা রেডিয়ালি আসে না, তার একটা স্পাইরাল আর্মের মতো আসে। এই স্পাইরাল আর্ম ধরে এনার্জেটিক পার্টিকেলস গুলো ডিকটেটেড হয়, সেইগুলো কোথা থেকে কিভাবে আসতে পারে। হ্যাঁ, কেন ম্যাগনেটিক ফিল্ডকে তো আমরা দেখতে পাই না, ম্যাগনেটিক ফিল্ডটাকে সবসময় আমরা ভাবার চেষ্টা করি যদি পার্টিকেল যদি কোনোভাবে ট্র্যাক করতে পারি তাহলে পার্টিকেলের যেটা ট্র্যাক হবে সেটাই ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ট্র্যাক। এই ধারণা থেকে আমরা পার্টিকেল এক্সপেরিমেন্ট গুলো করব। আর ম্যাগনেটোমিটারটা এরকম একটা লম্বা বুমের উপরে থাকবে, কেননা স্যাটেলাইট থেকে এটা আমরা দূরে থাকতে চাই, ফলে যেই সিএমই গুলো যখন এই স্যাটেলাইটের কাছ দিয়ে চলে যাবে তখন এই ম্যাগনেটোমিটার গুলো আমাদের সিএমইর ম্যাগনেটিক ফিল্ড ইত্যাদি আমরা কি দেখার চেষ্টা করছি। আমরা ম্যাগনেটিক ফিল্ড একটা যদি সিএমই পাস করে আমরা ম্যাগনেটিক ফিল্ড দেখতে পারি, আমরা ভেলোসিটি দেখতে পারি, নাম্বার ডেন্সিটি দেখতে পারি, টেম্পারেচার দেখতে পারি, এবং এফেক্টিভলি যখন এই যে বিশাল সিএমইটা আমাদের আর্থের কাছে আসবে, আর্থের ম্যাগনেটিক ফিল্ড মেজারমেন্টসে দেখা যায় যে মোমেন্টারিলি তার কিছু চেঞ্জ হয় জাস্ট ফর ফিউ ডেজ। হ্যাঁ, এবার খালি সিএমই বলে নয়, অনেক সময় এই যে stream of particles which are coming from the sun because of the solar wind, এবং একটা জায়গায় সোলার উইন্ড দেখা যায় যে এটা ফাস্ট হয় আর একটা জায়গায় স্লো হয়, কিছু কিছু ল্যাটিটিউড পর্যন্ত ওটা স্লো থাকে আবার উপর দিকে ফাস্ট হয়। ফলে একটা জায়গা থাকবে যেখানে কিনা এই যে ফাস্ট এবং স্লো সোলার উইন্ডের মধ্যে একটা ঘষাঘষি থাকে, এটাকে বলা হয় কো ইন্টারঅ্যাক্টিভ রিজন, এবং সেই সিআইআর রিজনস এর মধ্যে দিয়ে আবার কিছু স্ট্রিম অফ পার্টিকেলস আসতে পারে, এবং সেই পার্টিকেলস যখন আসে তখন কিন্তু আমরা এই ধরনের বেশ কিছু জিনিস দেখতে পারি। তাহলে এইগুলোই আমাদের বিভিন্ন জিনিস আমরা দেখার চেষ্টা করব। এগুলো নতুন নতুন কাজ, খুব আমার আগে ছাত্র এগুলো কাজ করছে, পার্কার সোলার প্রোব, সোলার অরবিটার, এইসবের কাজে লাগিয়ে এখানে আমরা এখন এর থেকেই ভাবার চেষ্টা করেছি যে এই যে পার্কার স্পাইরাল আর্মের কথা বলছিলাম, যে এই যদি বিভিন্ন ইজেক্টটা আসে তাহলে বিভিন্ন সময়ে আমরা কোথা থেকে কি দেখতে পারি, এবং সেটা কোথা থেকে কি দেখতে পারি তার একটা সম্যক ধারণা আছে, কোন সময় দেখতে পারি তার একটা ধারণা আছে। এগুলো কিভাবে আমরা জানবো, তার জন্য নিউমেরিক্যাল সিমুলেশনের দরকার হয়, নিউমেরিক্যাল মডেলস। সেই নিউমেরিক্যাল মডেলস গুলো তখনই ইমপ্রুভ ভার্সন হবে যখন কিনা তাদের কিন্তু আমরা অনেক বেশি ডেটা দিতে পারবো, যে কি রকম বিভিন্ন ধরনের সিএমই হতে পারে, সিএমই হলে তার কি রকম প্রবাহ হতে পারে। ফলে এই ধরনের কাজের খুব বেশি দরকার আছে এবং সেগুলো এখন হচ্ছে। ইনফ্যাক্ট মানে কিছু কম্পারিজন আছে, ওরা করে দেখাচ্ছে যে ওরা যারা সিমুলেট করেছিল এবং যেটা অবজারভেশন করছে তার মধ্যে একদম রিজনেবলি ভেরি গুড ম্যাচ ইজ অলসো দেয়ার। সো আমি এগুলো খুব মানে তাড়াতাড়ি তোমাদের দেখাচ্ছি, কিন্তু ম্যাগনেটোমিটার বা এই বিভিন্ন ইনসিটু যে ইনস্ট্রুমেন্ট আছে পার্কার সোলার প্রোবে সাহায্যে এবং সোলার অরবিটারের সাহায্যে মাল্টি ভিউ পয়েন্ট অবজারভেশন উইচ ইজ দ্য নিড অফ দ্য মোমেন্ট। সো এটা এখানে সিমুলেশন যে বিভিন্ন প্ল্যানেটটিকেও কিন্তু আমরা ডাইরেক্টলি ইম্প্যাক্ট হতে পারি। একটা যদি সিমুলেশন আসে তাহলে ভেনাস এ যদি কোনো প্রোব থাকে বা আর্থের কাছে যদি আমরা কোনো প্রোব থাকে, কি মার্সের কাছে কোনো প্রোব থাকে, তাহলে কি ধরনের জিনিস আমরা দেখতে পারি।
কি ধরনের ফ্লাক্স আমরা দেখতে পারি, এগুলো কিন্তু অলরেডি নাসা সিমুলেট করে আমাদের দেখাচ্ছে। ফলে আমাদের যেটা কাজ হবে, আদিত্য আমরা আর্থের কাছে ল্যাগ্রাঞ্জিয়ান 1 পয়েন্টে আছে, কেউ যদি ভেনাসের প্রোব নিয়ে কাজ করে, কেউ যদি মার্সের প্রোব নিয়ে কাজ করে, তাহলে এটা কমপ্লিট আন্ডারস্ট্যান্ডিং আমরা পাবো। বিকজ সিএমইটা তো সূর্য থেকেই আসছে এবং সেটা গিয়ে ধাক্কা দিচ্ছে অন্য প্ল্যানেটকেও, এবং অন্য প্ল্যানেটারি মিশনের জন্যও আমাদের এই ধরনের কাজ কিন্তু হেল্প করবে, যে whether it is possible to go to Mercury or Venus and so on, or Mars. Last few points, that the space is very filled with lots of satellite. আমরা পৃথিবী থেকে বা আমাদের ভারতবর্ষ থেকে আমাদের নতুন মিশন বহু বছর পরে পেয়েছি, এবং আমরা যাচ্ছি ল্যাগ্রাঞ্জ 1 পয়েন্টে। বাট টু রিমেম্বার যে হিলিওফিজিক্স এর জন্য কিন্তু there are systems of observatory, so it is very important to work with all the observatory which is there at different vantage points, এবং do things together. আমরা এতদিন পর্যন্ত এই ধরনের কাজ অন্যদের স্যাটেলাইটের সাহায্যে করেছি, এবার আমাদের নিজের স্যাটেলাইট, নিজেদের ইনস্ট্রুমেন্ট তার সঙ্গে মিলে এবং অন্যদের সঙ্গে মিলে আমরা আশা করি যে সূর্যের আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা আমরা আরো বেশি পেতে পারবো। আমি জাস্ট জানাতে চাই যে আমরা এরিস থেকে ইসরোর সাহায্যে একটা আদিত্য L1 সাপোর্ট সেল তৈরি করেছি, যার কাজ হচ্ছে যে পার্টিকুলারলি ইউনিভার্সিটি সেক্টর থেকে স্টুডেন্ট বা টিচার যারা কিনা আদিত্য নিয়ে কাজ করতে চান, তাদেরকে কিছুভাবে ট্রেন করা। কেননা যারা সাধারণত কি হয়, যারা এই ইনস্ট্রুমেন্ট গুলো বানায়, তাদের ইনস্ট্রুমেন্ট সম্বন্ধে সম্যক ধারণা থাকে এবং ইনস্ট্রুমেন্ট থেকে কি ধরনের সায়েন্স করতে পারা যায় সেই সম্বন্ধে ধারণা থাকে, কিন্তু যারা ইনস্ট্রুমেন্ট গুলোর গতিবিধি অতটা জানেন না, তাদের পক্ষে এই কাজটা করা খুব মুশকিলের হয়ে দাঁড়ায়। তো সেই গ্যাপটাকে ফিল করার জন্য ইসরো আমাদের এই দায়িত্বটা দিয়েছেন যে আমরা যাতে রেগুলারলি এই ধরনের ট্রেনিং ওয়ার্কশপ ইত্যাদি করতে পারি, এবং একবার যখন আদিত্য ইভেনচুয়ালি ডেটা আসতে শুরু করবে, তখন রিয়েল ডেটা নিয়ে আমরা কাজ করতে পারি, কিভাবে আদিত্যতে প্রপোজাল সাবমিট করা যায় সেইগুলো সম্বন্ধে ট্রেন করতে পারি, এইটার দায়িত্ব আমাদের দেওয়া হয়েছে। এবং আমরা এই গত 2 সপ্তাহ আগে কানপুর আইআইটিতে 5th আদিত্য L1 ওয়ার্কশপ করেছি। কলকাতাতে আমার করার ইচ্ছে আছে, হয়তো ডিসেম্বরে হবে না, হয়তো জানুয়ারিতে হবে। আমরা এই নেক্সট 3 মাসের মধ্যে ডেফিনেটলি কলকাতায় একটা ওয়ার্কশপ করব, এবং আপনারা কেউ যদি ওটাতে আসতে চান, অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন ইত্যাদি থাকবে, সেইগুলো থেকে আপনারা দেখুন, আমাদের ওয়েবসাইট থেকেও আরে বাকি খবর পাবেন। It's a lifetime experience, আদিত্যের লঞ্চ দেখা, ভেতরে থাকা, ইনস্ট্রুমেন্ট গুলো এক এক করে তৈরি হয়েছে, তার সঙ্গে বহু বছর ধরে যুক্ত হওয়া। Obviously the journey has just started. আদিত্যের ডেটা আসতে শুরু করলে তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে সকলের সঙ্গে মিলে যদি নতুন গবেষণা করতে পারি, তখনই এটা সার্থক হবে। But it is already a lifetime experience to be part of this kind of mission. এবং আমি বলবো যে we are going through a golden era of solar physics in India, কি এই ধরনের একটা মিশন যেটা আমরা ইসরোর সাহায্যে পেয়েছি, এবং ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট কি যে এই ডেটা ইউজ করার জন্য যত বেশি সংখ্যক মানে স্টুডেন্ট এবং বৈজ্ঞানিক যারা যুক্ত অলরেডি আছেন বা নতুন করে যারা যুক্ত হতে চান, তাদেরকে নিয়ে আমরা পথ চলতে পারি। সো ইসরোর সাহায্যে আমরা এখনো ক্রুজ ফেজে আছি। যাবার সময় এই দুটো ছবি 4th সেপ্টেম্বর আমরা দেখেছিলাম, যাতে কিনা এই দুটো পেলোডের প্রাইমারি দ্য টু পেলোড উইচ ইজ সিটিং ইন দ্য টপ ডেক দেখা যাচ্ছে। আর্থ এবং মুনেরও ছবি তুলেছে আদিত্য L1, সেখানে স্পট করা হয়েছে এখানে মুনকে। We have long way to go, but let's hope for the best, and thank you for your attention. আমি এখন এই পাহাড়ে বসে আছি রাইট নাও, বাইরে একটু মেঘলা, কিন্তু আমাদের যেটা মেইন আদার নতুন ক্যাম্পাস দেবস্থলে, তার থেকে এই ধরনের হিমালয় দর্শন যে কোনো সময় পাওয়া যায়। আর আপনাদের আমন্ত্রণ রইল, কেউ যদি আসতে চান, I'll be happy to host you here. Thank you for your attention. Thank you, Professor Banerjee.
আমি শুরুতেই যেটা বলেছিলাম যে উই হ্যাভ আমাদের একদম মানে যাকে আমরা চুজ করেছি বা যিনি রাজি হয়েছেন তার টক এরকম ভাবেই হয়। আমার খুব সৌভাগ্য, আমি আরেকবার শুনতে পেলাম, এবং আমার সব থেকে যেটা আনন্দের ব্যাপার সেটা হচ্ছে যে কোনো ইন্ডিয়ান স্পেস প্রজেক্ট, যখন আমরা এখন বলা যেতে পারে একটা স্পেস কার্নিভালের মধ্যে দিয়ে চলেছি, আমাদের চন্দ্রযান 3 সাকসেসফুল ল্যান্ডিং এবং তারপরে ইন্ডিয়ান ফার্স্ট সোলার মিশন। যেটা সব থেকে আমি শুধু জাস্ট একটা পয়েন্ট অ্যাড করতে চাই যে এই বিরাট অপরচুনিটিটা জেনারেট করেছে, এবং আমরা চাইছি আজকের এই স্টুডেন্ট বিএসসি বা এমএসসি স্টুডেন্টসদের কাছে ওয়ার্কশপ বা কনফারেন্সটা করার প্রধান উদ্দেশ্য, যেটা প্রফেসর ব্যানার্জি অলরেডি বলেছেন, যে তোমরা সেখানে অ্যাপ্লাই করো, ইউ অ্যাপ্লাই ফর দিস ওয়ার্কশপ, দিস সাপোর্ট সেল, যে ভারতবর্ষ কি প্রজেক্ট করতে চলেছে। এবং আমি এক্সট্রিমলি হ্যাপি যে জাস্ট কিছুদিন আগেই কানপুর ওয়ার্কশপ যেটা হলো, সেটা আমাদের অর্গানাইজেশন থেকে একটি ছাত্র সেখানে পার্টিসিপেট করেছে, এবং ভবিষ্যতে যাতে তোমরাও করতে পারো, এবং যেটা কলকাতাতে করা হচ্ছে সেটাতে তোমরা পার্টিসিপেট করো, তাতে ওভারঅল মানে সাকসেসফুল অফ দ্য মিশন বা সাকসেসফুল অফ দ্য আফটার দ্য মিশন সেটাতেই হবে বলে আমার বিশ্বাস। আমাদের কাছে কিছুটা সময় রয়েছে এই এই লেকচারটার পরে, যদি তোমাদের থেকে প্রশ্ন, কোয়ারিজ, কমেন্টস কারোর আসে, তোমরা ডাইরেক্টলি স্যারকে করতে পারো। এনিথিং ফ্রম কেউ একটা বোধহয় আগে হাত তুলেছিলেন, আমি ঠিক ফলো করতে পারিনি। হ্যালো স্যার। ইয়া স্যার, আপনি যে প্রথমেই আপনাকে ধন্যবাদ জানাই যে এত সুন্দরভাবে এই L1 যে আমাদের মিশনটা সাকসেসফুল হয়েছে সেটা নিয়ে আপনি বললেন। এবং স্যার আপনি একটু আগে বললেন যে একটা সাপোর্ট সেল তৈরি করা হয়েছে আপনাদের ওখান থেকে। তো সেক্ষেত্রে আমি যদি আমি বা আমাদের মতো যে স্টুডেন্টরা আছে তারা যদি আপনাদের আইরিস এর সঙ্গে যদি যুক্ত হতে চায়, সেক্ষেত্রে কি করতে হবে? হ্যাঁ, তো সাপোর্ট সেল যেটা হয়, আমরা এই ওয়ার্কশপগুলো অর্গানাইজ করি বিভিন্ন ভারতবর্ষের প্রান্তে। 5টা ওয়ার্কশপ অলরেডি হয়ে গেছে। তো সেইখানে অনলাইন অ্যাপ্লিকেশনগুলো যখন খুলবে তখন সেখানে অ্যাপ্লাই করতে হবে উইথ এ সর্ট অফ রেকমেন্ডেশন, এবং কেন এই ওয়ার্কশপটা অ্যাটেন্ড করতে চাইছেন ইত্যাদি। ওয়ার্কশপগুলো আবার টার্গেটও করা হচ্ছে বিভিন্ন লেভেলের জন্য, প্রাইমারিলি এমএসসি স্টুডেন্টের জন্য, বা কেউ যদি বিএসসি তে একটুখানি কিছু সোলার সম্বন্ধে করে থাকে বা ইন্টারেস্ট আছে, কেননা যে ক্লাসগুলো হয় সেগুলোকে আবার একটু ফলো করতে হবে। তো সেইটা একটা ধরনের ওয়ার্কশপ হবে। আর একটা ওয়ার্কশপ হবে যেগুলো কিনা যারা অলরেডি সোলার ফিজিক্সে পিএইচডি করছে ধরুন, তাদের জন্য। কেউ যদি সোলার ফিজিক্সে এমএসসি প্রজেক্ট করে থাকে তার জন্য একটা ওয়ার্কশপ। ইনফ্যাক্ট আমরা এনআইটি দিল্লিতে একটা সোলার ফিজিক্সের স্কুল করব, উইন্টার স্কুল সেটা অবশ্য। সেটা আদিত্য সাপোর্ট সেল ছাড়াও আমরা কিছু কিছু উইন্টার স্কুল করব। আর এরিসের সঙ্গে আলাদাভাবে যদি কেউ বলেন, তাহলে তো আমাদের নিজস্ব ইন্টার্নশিপ ইত্যাদিগুলো রয়েছে, যেগুলো ডাইরেক্টলি লোকে অ্যাপ্লাই করতে পারে সামারে, কিন্তু সেগুলো সবই এমএসসি স্টুডেন্টদের জন্যই প্রোগ্রাম রয়েছে আর কি। তো অ্যাট দিস পয়েন্ট অফ টাইম, যেহেতু এখনো তো ডেটা আসতে কিছুটা সময় লাগবে, এবং ডেটাটা প্রথমে এলেও সেটা ধরুন ক্যালিব্রেশন করা, পেলো টিম সেগুলোকে প্রথমে অ্যানালাইজ করে হয়তো 6 মাস 1 বছর লাগতে পারে পুরো ব্যাপারটাকে পাবলিক করার সময়। একবার যখন ওটা পাবলিক হয়ে যাবে তখন কিন্তু আমরা আদিত্য সাপোর্ট সেলে এখানে কিছু ছাত্রকে হোস্ট করব, যার কিনা কিছুটা অলরেডি নলেজ আছে, তাকে আমরা হয়তো 1 সপ্তাহ কি 2 সপ্তাহের জন্য আমরা এখানে হোস্ট করলাম, তাকে কিছুটা কম্পিউটার রিসোর্স দেওয়া হলো, ডেটা দেওয়া হলো, সেই থেকে সে কাজ করতে পারে আর কি। সেই পসিবিলিটিটা থাকবে, কিন্তু সেটা এখন নয়, কারণ এখনো তো ডেটা আসেনি। বছরখানেক পরে সেই ধরনের সুযোগও আসবে। এখন যেটা হবে, এখন মোস্টলি ইট উইল বি দ্য স্কুলস অ্যান্ড ওয়ার্কশপস which one can attend to know more about the mission and also get familiar with some data processing techniques and all that. আর কেউ? থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার, সিএমই ব্যাপারটা নিয়ে যদি একটু ডিটেইলসে বলতেন আর কি, ভালো হতো। তো সিএমই ফুল ফর্ম হচ্ছে করোনাল মাস ইজেকশন। তার মানে হচ্ছে যে করোনাতে একটা হিউজ অ্যামাউন্ট অফ বাল্ক অফ প্লাজমা ইজ ইনটু থ্রোন। তো আমি যেটা আগে দেখিয়েছিলাম যে ওই
ম্যাগনেটিক ফিল্ড থাকার জন্য ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা কিন্তু এবং এই একটা দুটো সানস্পট কিন্তু একটা অ্যাক্টিভ রিজনে থাকে না, আমি এই টার্মটা ইউজ করিনি। যেখানে ওই সানস্পটের ছবিগুলো দেখিয়েছি সেখানে অনেক সময় কি হয় 20-25টা সানস্পট একসঙ্গে থাকে। 20-25টা সানস্পট থাকা মানে, এবং তারা যেহেতু অপোজিট পোলারিটি, তাদের মধ্যে অনেক ধরনের কানেক্টিভিটি হতে পারে, কারণ একটা নর্থ পোল কানেক্টেড উইথ সাউথ পোল। সো এই যে কমপ্লেক্স একটা ম্যাগনেটিক কানেক্টিভিটি, এইটাকে বলা হয় অ্যাক্টিভ রিজন। নাও এই অ্যাক্টিভ রিজনটা হয়তো দেখলে তুমি 4 দিন 5 দিন বেশ স্টেবল আছে, মানে অনেকটা প্লাজমা কনফাইন্ড আছে, কিন্তু কোন রকম ইনস্টেবিলিটির জন্য, সেটা কোনো মোশন হতে পারে, সেটা টুইস্ট হতে পারে, নতুন ফ্লাক্স ইমার্জেন্স হতে পারে তলা থেকে, এইসবের জন্য হলে এই যে অ্যাক্টিভ রিজনটা ছিল সেটা কিন্তু ডিস্টার্বড হয়ে যাবে, এবং এই অ্যাক্টিভ রিজনের মধ্যে যে মেটেরিয়ালটা কনফাইন্ড ছিল সেটা উইল বি থ্রোন ইনটু ইন্টারপ্ল্যানেটারি স্পেস। এইটাকেই বলা হয় করোনাল মাস ইজেকশন। এবং ওই যে হিউজ অ্যামাউন্ট অফ মেটেরিয়াল which was flowing all the way from the sun into the interplanetary medium and eventually to the planets and including us, because these coronal mass ejections can have velocities of few hundred kilometers to few thousand kilometers per second. But they are very, huge, and also, they contain a lot of mass, energy, and so on. এরা যদি একটা স্যাটেলাইটকে ধাক্কা মারে, the satellite is going to be destroyed, instantly. And that do happen, quite a while. So it is important for us to, understand, when this such CME is likely to, occur, এবং সেটা হলে কি পথে সেটা যাবে, এবং কোনোভাবে স্যাটেলাইটগুলোকে বাঁচানো যাবে কিনা, তাদের অপারেশনটা হয়তো কোনো সময় কিছুক্ষণ বন্ধ রেখে দিলে হয়তো তাদের যে ডিটেক্টর ইত্যাদিগুলো সেগুলোকে বাঁচানো যেতে পারে। ফলে সেটা একটা বড় নতুন অধ্যায় শুরু হচ্ছে। Any other questions? Anything? ওকে, যদি কোনো প্রশ্ন না থাকে তাহলে আমি অর্গানাইজিং কমিটির পক্ষ থেকে এবং স্যারকে অশেষ ধন্যবাদ জানাই, স্যার, ফর গিভিং আস দিস টাইম। অ্যান্ড এগেন আমি খুব আনন্দ সহকারে জানি যে প্রত্যেকবার আপনার লেকচার শোনা রিগার্ডিং সোলার ফিজিক্স এবং আফটার দ্য আদিত্য এল1, এটা আমাদের কাছে খুব একটা শেখার বিষয়, এবং স্পেশালি যারা নতুন জেনারেশন স্টুডেন্ট যারা হয়তো পরবর্তীকালে স্পেস রিসার্চে অংশগ্রহণ করবে, তাদের জন্য এটা একটা বিরাট পাওয়া। সো আউট অফ দ্যাট উই এগেন থ্যাঙ্কস প্রফেসর ব্যানার্জি ফর giving us this outstanding talk. Thank you so much. Thank you very much for giving me this opportunity. আমি আপনাদের সঙ্গে থাকতে পারলে আরো খুশি হতাম, কিন্তু মানে সামনে থাকতে পারিনি, কিন্তু চেষ্টা করেছি যতটা এক্সাইটমেন্ট শেয়ার করা যায় আপনাদের সঙ্গে। আমরা এই ইনস্টিটিউট অফ অ্যাস্ট্রোনমি, স্পেস এবং আর্থ সায়েন্স আমরা চেষ্টা করছি বিভিন্ন কলেজ এবং ইউনিভার্সিটি, বিশেষত যারা পোস্ট গ্রাজুয়েট, যারা স্পেস রিসার্চ ইন্টারেস্ট হবে, তাদের জন্য এরকম সেমিনার কনফারেন্স করে তাদেরকে একটু মোটিভেট করা। তো আমরা চেষ্টা করবো ইন ফিউচার আপনাকে অবশ্যই ফিজিক্যালি পেতে, কারণ মধ্যে বা বেশ মাস কয়েক আগে আমাকে একটু যোগাযোগ করবেন। নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। ওকে, thank you so much, sir. Thank you so much. Okay. So I can take leave now? Yeah. Yes, sir, please. Yeah. Thank you. Okay, so this actually ends আমাদের যে অনলাইন সেশনটা যেটা ছিল সেটা এখানে শেষ হচ্ছে, এবং এরপর থেকে যেটা শুরু হবে সেটা হচ্ছে অফলাইন লেকচার্স। এবং we are lucky that we have Professor Abhirup Datta from IIT Indore, and the third speaker, and he will talk about the big projects related to astronomy, space science over India and globe. So I'd like to give you the brief introduction of Professor Datta, that he is currently a professor in the Astrophysics, Space Engineering and Data Science at IIT Indore. And also he is the head of the Department of Astronomy, Astrophysics and Space Engineering since March 2017. There is a new department called Datta. And he is very famous for popularizing the astronomy, space research among school, college students around Indore. And based on Professor Datta plays a leading role in the Indian participation to the International Square Kilometer Array (SKA) project.
Professor Datta is actively involved in teaching and research in astronomy and related field, and he has helped to launch new programs like MS3 in astronomy, MS and MTech in space science and engineering. And this is a very new topic. This is uh, a very specialized topic that has been introduced in the field of in IITs. Previously, Dr. Datta was a senior research associate at Center for Astrophysics and Space Astronomy, University of Colorado Boulder in USA. He was also a NASA postdoctoral fellow at the same departments in March 2011. During the time, he worked extensively on the NASA concept mission called DARE, Dark Energy Radio Explorer. He was also part of the successful NASA funding project to study the galaxy cluster using Chandra X-ray Observatory and VLA, Very Large Array, and GMRT, Giant Meter Radio Telescope. Dr. Datta did his PhD from New Mexico Tech NRO, National Radio Astronomy Observatory in USA. His research interest is primarily in observational cosmology and low radio frequencies. Dr. Datta did his PhD in physics honors from St. Xavier's College and MSc from the University of Pune, Department of Physics. He's also involved in various projects over the globe. He is a scientific advisory committee in many prestigious science community like Union of Radio Science UTSI, Astronomical Society of India, ASI. And also we are happy that Professor Datta is the Honorable Research Advisory Committee of IASES. And one thing I would like to mention that in Contai, we have developed a new laboratory for astronomy, space science related, and the instrument was provided by the Indian Institute of Indore under supervision of Professor Datta. So without not wasting any more time, I'd like to invite Abhirup to the dais, and the same request what I did for Dipuda, that if you can make it in the English-Bengali combination, that will be great. Please. Thank you. Hello, am I audible then? Okay. Good afternoon, everybody. Thanks for having me here. We are a new department just formulated probably 2015 when I first came back to US, from US to India. And we developed this from being a small center into this department, which is now having 10 faculty members, purely from astronomy and space background. সমস্যাটা হচ্ছে যে মেবি ইন ইন্ডিয়া দ্য অ্যাস্ট্রোনমি আলাদা করে ডিপার্টমেন্ট হয় না, ইট ইজ আন্ডার ফিজিক্স মোস্টলি, and but astronomy and space engineering, if you see, it's basically a very interdisciplinary subject. Okay, suppose you want to build a telescope. Okay, you need an engineer to build a telescope, but to do the science, you need a scientist. So are we astronomers, engineers, or scientists? What do you say? No, frankly. But then how are you building telescopes? If you cannot build it by yourself, কে করে দেবে? So you have heard about JWST. You know how long JWST took to go up there? Since the day I joined my PhD in 2004, I was hearing JWST is going to be built. Every other project in US were curtailed, the funds were curtailed because of JWST, for the over budget. But finally, you see the images and you see it's worth the wait. But এগুলো তৈরি করেছে কিন্তু scientists-রা, they gave the specifications and the engineers followed. Okay. So it's a collaboration between engineers and scientists. কে বড় এটা নিয়ে আলোচনা করে লাভ নেই, দুটোই দরকার। জগদীশ চন্দ্র বসু সায়েন্টিস্ট ছিলেন না ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন? I don't, we should not dare to ask that question, right? But it was an amalgamation of both. So I think time has come, we shed off this mentality of engineers cannot do science and scientists cannot become an engineer or cannot create instrument. Okay,
And astronomy and space science is a perfect venue to adopt that approach. Okay. So we did that, in fact. We had a separate department from physics and also engineering departments. It's kind of called Khichdi department in some sense, but it's basically interdisciplinary. Okay. So we are under engineering department, and so I will show you some glimpse because since it's my podium, I also can advertise a little bit. Okay. So we have 10 faculty members now and 3 or 4 more associate faculty members, mostly astronomers from physics background. Surprise, surprise. Huh? And then other people are from earth, environmental science, earth atmospheric science, sorry, and some space engineers. Okay. So what we primarily do is astronomy and astrophysics. তাতে গবেষণা করা হয়। Then also instrumentation because আমরা IIT at a part. So IIT gives us a perfect platform to build new telescope, new instruments, and try to dare dream bigger. But also there is space science engineering and atmospheric and earth sciences. We have few programs. PG program, we started first with the PhD program 2016. Then we launched MSc Astronomy 2018. Again, for the first time in India, MSc in Astronomy. Okay, again, people said it's very difficult. MSc Physics is the one we should stick to because we can teach physics so that you can get entrances like NET and GATE. But we still debated, so but we are anyway here. It's running very smoothly. It is a full 1 year of research. The entrance is through JAM. But then we thought this is not sufficient because we are getting students through MSc, through BSc background and BTech background. But we said we should have our own MTech program, and we started that 2021. Finally, this year, for the first time in India and in any IIT system, we have a BTech program in space science and engineering for the first time. And IIT Kanpur is also looking forward to that. So we have started this 20 batch of 20 to begin with. But I think এখন যেটা হয়েছে LinkedIn everybody asks what is a BA. I want to be astronomer. What is the BS bachelor's degree I should do? আগে আমাদের বলতো তো তুমি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়লে ইলেকট্রনিক সায়েন্স পড়ে নাও, মেকানিক্যাল পড়ে নাও, ফিজিক্স পড়ে নাও, হ্যাঁ, দেন ফাইনালি মাস্টার্সে এসো আবার ফিজিক্স পড়ে নাও, দেন ফাইনালি উইল ডু পিএইচডি ইন অ্যাস্ট্রোনমি. Now at least we can say there is a BTech program and an undergraduate program in astronomy itself. Okay. And a master's program. Okay. And I think with the help of this, there are a lot of other universities also adopting physics and astronomy. IUCA, I think, is starting. IIT Kanpur has started an MTech program in space engineering, particularly, and several others will follow. I am sure. Anyway, if you want to know more, we can discuss more afterwards. So my topic of today, just to introduce you to few big projects. Okay. Now, as you heard Professor Dipankar Banerjee before, the Aditya L1 and how it developed. It was developed as a indigenous project. এবং একটা পুরো দেশের সোলার ফিজিসিস্ট সায়েন্টিস্টদের একত্রিত করে অনেক দিন ধরে এটা তৈরি করা হয়েছে, ডেভেলপ করা হয়েছে, and finally it is up. Okay. So it's a major breakthrough. Okay, it doesn't happen overnight. Any big projects do not happen overnight. Okay, you must have heard some things like over here. If you see the first project which you have heard is CERN, right? LHC, Large Hadron Collider. এরকম খুব আছে যে শোনেনি আজ অব্দি LHC কাকে বলে? Okay, so everybody have heard. So what is the major breakthrough from LHC? God particle. Okay, what is it? Higgs boson to be specific. Yeah. Okay. So CERN is also there, and there is SKA, Square Kilometer Array. India is a part of it. So these are all projects which are multinational projects. মানে প্রচুর different countries একত্রিত হয়ে এটাকে সঞ্চালন করছে। Okay, করছে বা করতে চলেছে। মানে it's either happening now
or it is going to be in near future. So first is SK, and India is one of the part of the member. Second is TMT, 30-meter class telescope, the largest optical telescope to be built in the world. Okay. You must have heard the land acquisition problem, Hawaii te hobe na, Spain hobe, etc., etc. But IIA, Indian Institute of Astrophysics, is leading it. Bangalore theke, এবং IUCA is also part of it. Then there is LIGO, which is recently been sanctioned, Gravitational Wave Observatory. So IUCA also is part of it, and RRCAT is also part of it. Okay. SK is what? SK is the largest radio telescope, which is going to be built in, not in India, but in two different countries. One is South Africa, one is Western Australia. I mean, ekhane ashbo, but a little bit later, because this is what we do. So just to begin, before we go to the details, just একটা জিনিস একটু touch base is this is our electromagnetic spectrum. Okay. So out of that, only a very minor part of the spectrum is visible light. মানে আমরা যেটা চোখে দেখতে পাই। Okay. Major part of it we cannot see. Okay. That doesn't mean it doesn't exist. Okay. যেমন suppose we are right now keep talking over cell phones. But do you see the signals arrive? No. But you make use of it. It is finally detected. মানে আমাদের চোখে হয়তো we cannot perceive beyond that visible wavelength, but those exist. And our eye is also a perfect detector for visible wavelength, and there has to be other detectors made, constructed for other wavelengths. Right? That is a very simple story. Okay. যেমন if I go above the visible wavelength, ultraviolet, then there will be X-ray, gamma ray, etc. Higher in frequency, lower in wavelength. If we go down in wavelength, there will be infrared, mid-infrared, far infrared. Then finally there will be radio over here. এই যে উপরের যে কার্ভটা, it basically talks about the transmission of the atmosphere. মানে only in few cases, like radio, it is completely transparent, but as you also visibly transparent, but X-ray, gamma ray, there is not transparent. Thank God. That's because of that, those harmful rays don't reach the surface of the earth, and আমরা বেঁচে আছি। Okay, ultraviolet rays, এই যে sunscreen যারা বিক্রি করে আর কি, তারা ওই তার জন্য বেঁচে আছে, হ্যাঁ, because of the ultraviolet doesn't reach us. Otherwise they will be out of business, right? So thank God atmosphere is creating something. But anyway, it is doing harm to astronomy because astronomy cannot be done from the ground. Ultraviolet astronomy has to be done from the space. যেমন JWST, infrared telescope, has to be built and sent to space. Okay, so যেগুলো whatever we can observe from the ground, we can do that. That is mostly radio and some optical part. Okay, the rest of the wavelengths are better done from the space. Okay, so very limited amount of wavelengths can only be detected from the ground. Even optical wavelengths also, if you see, telescopes are mostly built in very high mountains. Can optical telescope cannot be built on the ground? Like light pollution is one of them, fine. But you can find a very remote place in some dense forest. You also have to beat the water vapor level. মানে cloud, okay, water content, okay. ये troposphere নামে যে বস্তুটি আছে atmosphere, that creates obscuration for visible light. So as you move above that entire layer, the things become easier. Okay, সেই জন্য maximum optical telescopes are built in a very high mountainous region. The perfect site for our India location is Leh Ladakh. লাদাখে প্রচুর সাইট আছে যেখানে হিমালয় চান্দ্রা টেলিস্কোপ আছে। ইনফ্যাক্ট প্রফেসর ব্যানার্জি যে ইনস্টিটিউটের ডিরেক্টর এরিজ, ইট রানস টু টেলিস্কোপস, নৈনিতালে আছে।
In fact, Devastal Optical Telescope is the largest optical telescope currently working, 3.6 meter in India. সেটাও ওই দেবস্থল মানে নৈনিতাল থেকে উপরে, so mostly in high mountains. Okay, so that's one thing. আর একটা জিনিস মনে রাখতে হবে, something about something called resolution. Okay, I mean একটু পরে আসি. So this is a perfectly night sky observe করতে যদি চাও, full of stars. Okay, but suddenly you don't see this one. You see this, but you don't see this one. This is a radio image superposed on optical image. তার মানে যদি অপটিক্যালে যদি দেখি, I see this, but I miss this. Right? তার মানে in order to have the complete information about our night sky, আমাদের উচিত different wavelength দেখা as much as possible. So that will give us more information and complete information about a source. The stuff which was completely not visible, now it is completely visible in radio wavelengths. Okay. Similarly, this is the picture of our own galaxy, Milky Way, in different wavelengths. Okay. But যেটা লক্ষণীয় হচ্ছে যে প্রত্যেকটা ওয়েভলেন্থে এটা হচ্ছে 408 মেগাহার্টজ. ওকে, দেন এটা হচ্ছে অ্যাটমিক হাইড্রোজেন মানে 21 সেন্টিমিটার ওয়েভলেন্থ মানে 1.4 গিগাহার্টজ, দেন 2.5 মলিকুলার হাইড্রোজেন, ইনফ্রারেড, মিড ইনফ্রারেড, নিয়ার ইনফ্রারেড, অপটিক্যাল, এক্স-রে, গামা। এখন আবার ওই আইস কিউবের দৌলতে নিউট্রিনোর একটা ইমেজ বেরিয়েছে. It can be superposed here. I am running a bit behind to update the slide. But in every different wavelength, there is লক্ষণীয় যে you are seeing a different image. তার মানে it is different information. ঠিক আছে? It is very well available in Google also. এই ইমেজটা if you search for multi wavelength. তার মানে কি, if you want to make your knowledge more robust about our own galaxy, there should be information collected from different wavelengths. Okay? So that is the way the entire astronomy is evolving, multi-wavelength observations. Okay. Same, it is a particular galaxy M51, and you can see how this galaxy is shown in different wavelength bands. Same for Centaurus A. Okay. So one take-home message is, if you want to understand more about the sky, the particular object in astronomy, you have to observe in different wavelengths. Okay. Second is, look at the size comparison. We start with Earth. Its mass হচ্ছে around 6 × 10⁻24 kg, but radius হচ্ছে 6,000 kilometer roughly. Okay. We drop this one. Our nearest star হচ্ছে about 700,000 kilometers. So Earth's size হচ্ছে 6,000 kilometers. Star, what is the nearest star? Sun. অন্য কিছু নয়? Okay, good. So nearest star is Sun, and the radius is about 700,000 kilometers, 100 times larger than the size of the Earth. If I look at your solar system, now আমাদেরকে define করতে হচ্ছে separate unit called 1 AU or astronomical unit, which is 10 to the power solar kilometer. Okay, so about 100 AU, so size has increased further. Similarly, if I go to a galaxy typical size is 100 kpc, kiloparsec. 1 kiloparsec is about 10 to the power 1 parsec is about 10 to the power 18 centimeter. Okay,
So size increases. Similarly, if I move to galaxy cluster, so clusters of galaxies. Okay, one galaxy is what? A cluster of stars, different stars, gas, etc. So going from 6,000 kilometers, now we are of the order of few 10 megaparsec. 10 megaparsec means 10 to the power 7 parsec. 1 parsec is 10 to the power 18 centimeter or 16 meter. So you can calculate how much larger from the Earth size we have gone. And you can still go beyond. And finally, if you zoom out, you will see this is a cosmic wave. মানে ইউনিভার্সটাকে আমি যদি জুম আউট করে দেখতে আরম্ভ করি, ফাইনালি ইট উইল লুক লাইক দিস কাইন্ড অফ আ ফিলামেন্টারি স্ট্রাকচার। ওকে, ওয়ান্স ইউ স্টার্ট জুমিং ইন, এই এক একটা নোড, যেমন আমাদের নার্ভাস সিস্টেমের নিউরন আছে না, হ্যাঁ, তার ওই সিনাপটিক যে নোড গুলো আছে সেইগুলো হচ্ছে কি লাইক ক্লাস্টার্স অফ গ্যালাক্সি, সেখানে ম্যাক্সিমাম কনসেন্ট্রেশন আছে। হ্যাঁ, so if you zoom into that, you will see a cluster of galaxy. Zoom further in, you will see individual galaxies, then local group, etc., etc. Finally, you see the star planet system. So why this is also important? Because we are looking for extrasolar planet. Major questions in astronomy is how the universe has formed. Number two, where are we heading? How it is going to be evolving? And number three, are we alone? Are we the only intelligent people, or there is be another people, somebody else? So, সেই third question to address করতে গিয়ে, what we will do is we will look for similar planets which are at the same distance to the same stars, may have atmosphere. Okay, সেই কারণে Kepler is a big mission which identified a lot of extrasolar planets. TESS is also another mission going on, TESS, both by NASA and ESA. The other thing is that this is a origin of the universe. The current যেটা থিওরিটা ফলো করা হয় তার নাম হচ্ছে বিগ ব্যাং। ওকে, বিগ ব্যাং means the universe started with suddenly a bang. What happened before that we don't know. Okay, it started from a singularity, from nowhere something came. Okay, so if we go back beyond, we cannot, there is no existence of time or space beyond Big Bang. It started from here, then slowly it expanded. Okay, so যেটা থেকে আমরা last information পাই, this is called the surface of last scattering or cosmic microwave background. Okay, and then from there the universe evolves. Okay, so এইটার পরে যেটা হয়, the universe, as the universe starts evolving, it becomes neutral because it was very ionized to begin with. Hot থাকলে কি হয়, everything is very ionized. The plasma, hot plasma is completely ionized, right? So it started expanding, it became cooled, and as it cooled, it recombined to become neutral. Neutral, however, there was no sources to again reionize the universe. So the first 500,000 years, basically the universe stays neutral. যেখানে কোনো স্টার ছিল না, কোনো গ্যালাক্সি ছিল না, it's called dark ages because there was no light to begin with. Okay, then suddenly the first stars, galaxies came, and it's called the cosmic dawn. মানে it's the beginning of the first stars, galaxies. সেখান থেকে then it slowly started evolving to become the current day stars, galaxies, black holes. Okay, তো এই এপকটাকে বলা হয় dark ages because it was completely dark, no light, because there were no stars. Then the first stars, black holes came. কোনটা আগে এসেছিল is still a problem. We are still understanding that. ওই চিকেন এগ প্রবলেমের মতো, মানে কোনটা আগে এসেছে, চিকেন না এগ। তো similar thing that stars came first or black holes came first. It's again a big mess. So anyway, so once it established they came, so then it slowly started evolving, and it formed the current generation stars and galaxies. The first lecture of today, we talked about metallicity, right? So very primordial stars were zero metallicity stars. Okay, because stars form
by condensation of the gas, right? If it is forming very early stage, then it doesn't have any metal. Okay. After the star goes through its first life cycle, second life cycle, so star form holo, collapse korlo, form hoye, then it goes to the entire life cycle, and then finally it becomes supernova, or it becomes white dwarf or neutron star. Okay. So jodi supernova holo, again it throws back all the elements back to the ISM, stellar medium, and again it starts capturing from there. It's like a cycle of life. Goes through. Again, it cools down, it forms the star. So এরকম কয়েকটা সাইকেলের পরে metal starts forming. So the very primordial stars were zero metal star. Okay, and they're still an enigma, but they are called population 3 stars. It's a bit weird. Astronomer money হচ্ছে একটু weird আছে. We talk about redshift, but it's a non-linear scale. We talk about redshift in terms of redshift. You have heard about, right? Doppler effect. Okay. So as the universe expands, the furthest one expands further than the nearest one. So if you are further than us, you are going to be experimenting faster. Okay. Weird theory. So current day is redshift 0. As we move back, it becomes redshift higher and higher. Finally, this is about 1100 redshift. So we astronomy te যখন আমরা scale mapping, distance scale, it basically measured of redshift mostly, or look back time. Don't worry if you don't understand, we can discuss later. So anyway, this is all about understanding how baryons, how matter evolves through the ages from Big Bang till now, and that is called cosmology. One way or the other, you can study cosmology in different ways. Now, so we have seen a bigger picture. 600,000 kilometer হচ্ছে radius of a star, nearest star, sun. Okay. If I want to detect two stars from one from the other, you need to have something called a resolution. যদি তোমার অপটিক্যাল টেলিস্কোপ বা রেডিও টেলিস্কোপ বা ইনফ্রারেড টেলিস্কোপে resolution না থাকে, then you will not be able to detect between one star over the other. Like if they're placed very close by, and your telescope does not have the resolution to differentiate between the two, it will appear as a single star. Okay. So, like your optical camera in your cell phone, right? It should have a resolution, right? How many, suppose it was one single pixel, and I take a camera image of the entire class. What will it appear? কি দেখা যাবে? A single pixel camera থেকে? একটাই সিঙ্গেল পিক্সেল, একটাই কালার দেখা যাবে, মানে কিছু দেখা যাবে না, একটা স্ট্রিপ বিন্দু দেখা যাবে। ওকে, নাও ইফ ইউ স্টার্ট পুটিং ইন মোর pixels, DPI, pixels per inch, then you will start resolving out you from you, and then the other one, so and so. So the resolution increases. Otherwise, two people sitting in any of the benches will appear to be same, unless you have the resolution to differentiate between them. Okay. So the very simple calculation হচ্ছে যে যদি আমার wavelength of operation উপরে থাকে আর size নিচে থাকে, তাহলে is lambda by d is the resolution. তার মানে at a very higher wavelength, sorry, smaller wavelength, আমাকে যদি একটা ডিটেক্টর বানাতে হয় with a size d, যদি আমাকে wavelengthটা 4 times higher করতে হয়, then আমাকে diameterটাও 4 times higher করতে হবে, right? So as we go to higher and higher wavelengths, like go down from optical down to radio wavelengths, our optic telescope size will start increasing. So if you are gone to a star party or stargazing party, a 6-inch telescope, 10-inch telescope is sufficient for optical. But radio telescopes are always like 4 meter, 3 meter. Wait, have you seen a 6-inch radio telescope? Never. Because that doesn't make any sense. Okay, that's the thing.
So I skip this. One of the telescopes, the single dish telescope called Parkes. Okay, এটা হচ্ছে অস্ট্রেলিয়াতে, in eastern Australia near Sydney. It is 74 meters in diameter. Okay, and central part is mesh. Surroundings is center the solid, surrounding is little bit mesh. Okay, যে কোনো এই ধরনের 74 meter dish, remember. So this kind of dishes are also very engineering marvels. মানে এই পুরো ডিশটা actually move করে. It points at different parts of the sky with very arc-second accuracy. নিচে কন্ট্রোল সিস্টেম পুরো আছে এবং যে মেজারমেন্ট গুলো হয় সেগুলো অ্যাস্ট্রোনমাররা এখানে বসে নেয়. The 3-story building is there below. Okay. So typically there was site for big movies. So a movie called Dish was actually based on this particular telescope. It is Arecibo. It has now become defunct. It got destroyed. But this was a 300-meter diameter, 300-meter diameter dish. Okay, fixed on the ground. Okay, 300 meters, bigger than this particular room, and 3 or 4 times of the size. And the famous Golden Eye movie, James Bonded, এখানে shoot করা হয়েছে. But currently it is destroyed, and finally it is no longer there. A lot of long time has gone, so it is. But anyway, that was the largest telescope till China got hold of it. And the Chinese, anything is bigger and greater and all the best. This is the first FAST fast telescope. The size is 500-meter in diameter, half a kilometer in size. Okay, this is in Guizhou province in China. It's really an engineering marvel. What কি আছে নিচে hydraulic আছে, হ্যাঁ. So at a given time, this becomes a 300-meter diameter dish, and it moves the beam a little bit on the sky. Okay, but it is mostly fixed. But যেটা বললাম যে 500 meter. Now what? You want to be bigger? 1 kilometer size? It's not possible. Who will maintain that and where will you build it? ইন্ডিয়াতে কোথায় তুমি 500 মিটারের জায়গা পাবে? To get a contiguous space, তোমাকে তো অর্ধেক লোকেদের উচ্ছেদ করে বাদ দিতে হবে. তো অ্যাস্ট্রোনমি করা ভুলে যেতে হবে তাহলে বেসিক্যালি মোস্টলি. হ্যাঁ. Luckily, so if you want to go beyond that size to get a better resolution, right? What will you do? Luckily, we have physics behind us. Okay. This is something called interferometry. Young's double slit experiment. করেছে? They have done BSc. So same thing. Double slit experimented. দুখানা slit ছিল, right? And they were spaced apart by something distance called b. Individual slit থাকলে, single slit থাকলে কি হয়? Diffraction হয়. দূরে থাকলে diffraction হবে, interference হবে. The same principle is followed. We break down that entire dish into smaller number of small dishes. Okay. Now the distance between any two dish is this b, and the diameter of each antenna becomes the slit width. That's it. That's life. This is called interferometry. So if we follow that, so we have a Y-shaped antenna, which is kind of the diameter, the entire size is of the size of the bigger dish, like 500 meter dish na বানিয়ে বা 5 কিলোমিটারের dish না বানিয়ে আমি সেই সাইজের একটা Y-shaped multiple antenna বানিয়ে ফেললাম. Okay, and they can do interferometry with each other. That this interferometry will result in the similar images. The only problem is that simple capturing of the intensity is not going to work. Now we do correlating the signal, much complexity is there. But still it saves the day because we can still operate and we can make things feasible. That's how these telescopes were built. This is called Very Large Array in New Mexico, where I did my PhD. Okay, there are 27 antennas, and this famous movie Contact was basically filmed on here. It's a Y-shaped array. This is the most compact size. There are 27 খানা antenna আছে, 25 meter diameter each.
these things actually move on rail. This is the most compact system. It's called the D array, D configuration. এটাতে maximum base time হচ্ছে 1.1 kilometer. But it can be picked up from the ground and taken to the next spot and next spot. Okay. So this expands from 1 kilometer size to 36 kilometer size over the entire year. একটা পুরো ইয়ারে প্রতি 3 মাসে এদের কনফিগারেশন পাল্টায়, D to C to B to A, where A is the maximally spread and D is the maximally closed. Okay. সেটা দেখে ইন্ডিয়াতেও প্রফেসর গোবিন্দ স্বরূপ was the first person to come. He's basically father of Indian radio astronomy, and he passed away. So he built 3 telescopes. One was in Kollam, near in Maharashtra, and then another one was in Uti, in Karnataka, and the third one is near GMRT in near Pune, basically. So there are a actor dishes size হচ্ছে 45 meter in diameter. Okay, and there are 30 of them. IEEE the society আছে, it basically gave the milestone award to this particular facility. So এটাতে কি আছে, এই same Y-shaped antenna and 30 of them, each 45 meter diameter, but এগুলো move করে না because there are people staying within these areas. Only central part 1 kilometer we have in the control, but this remaining is behind, like the actual hold of TIFR. So NCRA TIFR actually operates this one. If you get chance, you should go and visit. This is how the dish looks like. One striking thing, this is a dish and completely perforated. You can see through. Dish কেন? The trick is, another electromagnetic trick হচ্ছে যে তোমাকে যদি ওয়েভটাকে রিফ্লেক্ট করতে হয়, the spacing can be as low as lambda by 20. It doesn't have to be opaque. So the highest frequency GMRT observe করা হচ্ছে কি L band 1.4 gigahertz, 21 centimeter. সেই জন্য it is works with this meshy structure. Why meshy? It makes life easier, cost effective. India is a poor country. সেই জন্য cheaper design is always the aim. So he built this entire array, which operates fantastic, but built at a much lesser cost than the previous one, which I showed earlier. Same as any ISRO mission done at a lesser cost than even a movie is done in Hollywood. So I think this is all engineering progress. This is SKA, which we are looking forward to. This part is in South Africa. It's a mid SKA. This is in Western Australia, the low SKA. There are several science goals: extragalactic line, gravitational waves, nanohertz, high energy cosmic particle, H1 galaxy science, magnetism, how the magnetic fields evolved through ages. The galaxy whereabouts, pulsar. Pulsar is the very peculiar pulsating neutron star, like this lighthouse দেখেছো পুরোনো দিনের, how the ships used to navigate in the water, in the high sea. Same thing, pulsars are also used for that. And then finally, understanding sun, heliosphere, ionosphere. So SK low, যেটা Western Australia তে হবে, that will be around individual. I will show you the pictures. How will individuals think? They're not dishes. They're basically aperture antennas. Maximum baseline 65 kilometer. But the striking feature is that this number, it is expected to produce 157 terabytes of data per second. So this I used to motivate my undergraduate students, IIT, they have nothing to do with astronomy, but at least data science purposes. This is a striking number. When I started my career as an astronomer in my PhD, few GB of data is considered to be huge. Okay, because CD used to be like 4 GBs, DVD type, 4 GB. 700 MB was CD.
Okay, 1 CD write করতে গেলে 700 MB is fine, done. 4 GB তে এলো DVD. Okay. তারপরে এলো 60 ছোট ছোট মানে the first computer I started working in my PhD in US, not here, had a 64 MB disk space. Disk space. Okay, you take the mouse over and you at a chapki down, then you see the mouse is moving. That was the computer. 2004. But then I graduated 2010 from my PhD. I was using almost 128 GB RAM machine. GB RAM, okay. And this space was, don't ask. Now, my students still complain they have a 900 GB RAM machine, but still they complain that there is not sufficient amount of computing facilities given to them. So the way it is going, few tens of terabytes of RAM machine will also be falling short if you want to analyze this kind of data. So it's not a joke actually. Basically, the way things are going, the data which will be produced by astronomy and space-based experiments will cross the internet total. Right now, the maximum data comes from social networks. Okay, the internet. Next is the atmospheric and space science and astronomy. So if this is the data rate, then it is going to flood. So even if you are not interested in astronomy, you should be interested in this one to solve this kind of problems. Okay. And if it is astronomy also, then it's a cherry on the cake. So what happens when I was doing my master's, we had a project to operate GMRT to understand some basic features. So my advisor, who was the director of GMRT that time, said that you take one data set, don't lose it. Because if you retake the data set, it is more costlier because GMRT has to be done again, operated again. So একবার data now, master copy করে রাখো. The way this is going, it is cheaper to reobserve than to store. Where will you store this kind of data? It is by defunct. Okay. So it's a complete paradigm shift. যদি সত্যি বলতে হয়, this is really the case. And we are not prepared, even now. Okay. Something to look forward. I skip this. Okay. Let's play this one. This is a artist conception. Basically, it's a expectation how the SK mid antennas will look like, which will be in South Africa. Okay. This will be like the dishes. And this is how the SK low will be looking like. The striking difference is that আগেরটা ছিল dish. এখানে কিন্তু dish বলে কিছু নেই। এখানে এই এক একটা tile will mimic like a dish. What it appears is if you are below some wavelength, so below some frequency, it is easier, economical to make this kind of a aperture array. Okay, so each of these is like a dish, and then it will correlate with other dishes. Okay. Anyway, time is running short, so I'm accelerating. This is the basic principle of interferometry. I'm just showing. এখানে একটা point source দেওয়া আছে. If you increase the more number of antennas over here, you will start seeing that finally this particular source is replicated here. Okay, যেটা দেখালাম একটা single pair হলে একটা fringe হয়, but if you superpose more number of fringes, you can get the image rectified. This is the Fourier imaging concept basically that interferometry actually follows. What do we do? Finally, the image of a sky. This is our own galaxy at 408 megahertz, as observed by Haslam. What you can see is there are cold spots, very low temperature areas in these areas, and then there is a very high temperature, the intergalactic plane itself. So, যদি কাউকে কোনো cosmology experiment করতে হয়, they would like to choose for these cold spots and stare at this because you don't get to see much of this foreground emission from the galaxy. Galaxy has been mapped from 10 megahertz up to 5 terahertz. You can look into the papers and you can understand more. As you see, every frequency, even within the radio band, is telling you something different. There are
continuum emission, which doesn't change much over the frequencies, and there are spectral line emissions which changes very fast. This is the image made at 300 megahertz for one part of the sky called LIS North 1. আমার একটা PhD স্টুডেন্টের কাজ, and it's one of the deepest image made. What you can see is there is a lot of radio galaxies over here and diffuse emissions. Same image, same part of the field now taken at 150 megahertz, and the RMS noise is still very low. Another part of the sky, and now if you zoom in to the parts, you can see a giant radio galaxies. So galaxy, যদি দেখা যায় in radio wavelength, তাহলে it will basically looks like a radio galaxy. So it has a lot of jets, hotspots, etc. This is another kind of a feature called galaxy cluster. Clusters of galaxies are basically massive objects. মানে Big Bang এর পরে যদি কোনো massive high energy event তোমায় দেখতে হয়, that is available in galaxy clusters. Because two massive clusters they merge together, they release a lot of energy. তার ফলে there are these signposts called radio relics and halos which are created in the cluster region. Another use is this event horizon telescope. So আমরা দেখেছি যে আমরা যখন বেসলাইনটা আরো বাড়াই, so that the resolution becomes increasing. So এখানে কি হয়েছে, they put together all the telescopes at from different parts of the world. So you are getting the largest baseline possible distance, and then you are going to the highest frequency possible. তারপরে they formed this something called event horizon telescope. The major objective was to image our own the black hole in the center of our own galaxy. Okay, so they started with that thing. First they produced this 2017 the M87 যেটা আমাদের nearby galaxy তার black hole টাকে image করেছিল. It became a very big press release, very big results, but then that doesn't match anything with the result which came out later, which is the shadow of the black hole at the center of our own galaxy. This is a massive work, and this entire EHT, an Event Horizon Telescope, is not easy at all. It's very difficult because it is very high wavelength, high frequency, sorry, and data collected from across the world put together, and they are trying to put in more and more telescopes, and particularly one from India. একটা প্ল্যান আছে যেটা ইন্ডিয়াতে টেলিস্কোপ হবে which will add to this EHT, and then will improve this particular image better. But this is a very phenomenal thing because black hole, by the name of it, nothing comes out of it. That's why it is black. So how will you image something where there is no information available? So you cannot particularly image a black hole, but you can image the surrounding of the black hole. So the accretion disk of it you can measure, Schwarzschild radii. তার ভেতরে you cannot see anything. So you basically see a black. So the shadow of the black hole is what we say the image actually shows. But again, this is also done by doing interferometry with at a very higher frequency. So few other কতক্ষণ আছে? 15 minutes. Huh? So if you look at this particular slide again, this part of this picture which shows the evolution of the universe, এই পোর্শনটা UGMRT মানে আমাদের যে GMRT telescope দিয়ে করা যায়. This part is more better done by scale low, okay, and then this dark edges part, this is so low. What happens is if it becomes very low in frequency, then Earth's ionosphere becomes a problem. আগেকার দিনে when people used to right now you watch this or listen to this FM radio telescope, but FM comes from where? FM stations are satellite based or ground based. আগে কি হতো, they used to hop signals, they used to beam out something and they reflect it back from the ionosphere itself.
So একটা frequency নিচে below some megahertz, nothing goes out of the earth, nothing comes to the earth passing the ionosphere. It becomes a completely opaque, total internal reflection. Okay. So তার ফলে they use the communication purposes, they use this very well, very regularly, just to hop the signal over the horizon signal transmission. The same problem happens with this also. So at a very low frequency, the ionosphere cuts off any signal coming from up top. So if you're looking at very low frequency, like for dark ages, you have to go to the space. So that gives rise to another mission which I am involved in. It's called SEAMS. The one reason is that low frequency. Another reason is that if you're going to the space, where will you go? Like Aditya L1 is going to a L1. It is direct line of sight between Earth and Sun. So will that help? Answer is no. যে কোনো রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি ইন্টারফারেন্স যেটা আর্থ থেকে তৈরি হয়, যেমন certain signals which we want to are interested to look at, they come in the band of 87.5 megahertz to 100 megahertz. কি দেখা গেছে যে এই ফ্রিকোয়েন্সিতে এফএম ব্যান্ড চলে, রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি, রেডিও মির্চি। ওকে, সো লোকেরা ভাবলো যে ঠিক আছে, অ্যাস্ট্রোনমার্স থট ফাইন, we will avoid human civilization. We'll go to this Western Australia বা Western this part of South Africa to do the experiment. যেখানে population density হচ্ছে 1 across 3000 kilometer. One person you can find in 3000 kilometers. That is the density. মানে basically it's a desert. Even there also they found this radio, not radio mirchi, but some FM signal. Okay, how? They find that the FM signal emanating from the earth getting reflected by the full moon and coming into telescope. Amazing. Huh? So FM তো তৈরি হচ্ছে না ওখানে, কারণ মানুষই তো নেই FM করতে গেলে। হ্যাঁ, তো that means the earth itself is emitted at FM, the rest of the earth, and the signal gets reflected from the moon. See, earth size and moon size কতটুকু reflect হচ্ছে, that also gets into the entire system and creates a problem. Same, you must have heard recently this Starlink, Elon Musk is creating a huge problem. কি হচ্ছে, as the civilization progresses, ISRO also is putting in more and more satellites. As more satellites are engulfing this LEO orbit, low Earth orbiting orbits, they are not কি বলা যায়, they're not silent, radio silent. They also emit in different bands, and that creates a spurious signal for radio astronomy. সেই কারণে there has to be all across the board, there has to be some regulations. Okay. So for us to avoid that radio mirchi signal, the best part is to go to the far side of the moon. So the idea is there will be orbiter orbiting the moon just like Chandrayaan-2, and it will take signals only on the far side. ভালো করে বোঝা যাচ্ছে না, RAE-2 বলে একটা such satellite went up in 1973. What you see is all these rubbles are coming from the near side, and as it goes to the far side, it's completely silent. So there is some hope to do this kind of things from the far side. Ionosphere is another problem. This is a telescope called LOFAR in Netherlands, and it has taken this particular image. In the right side, yeah, you can see a very slowly veiling ionosphere, a quiet ionosphere. Same field we are seeing in both this and that. 15 second interval, 30 seconds interval, the frame has been formed, and এখানে a very quiet ionosphere, very nominal variation. এখানে it's a very disturbed ionosphere. So supposedly, if I'm looking at this source, you can see this is going here and there under this particular effect, where this is very quiet. তার মানে একটা quiet ionosphere, there is no problem much.
But for a disturbed ionosphere, these radio images are very, very pathetic. So somehow we learn a lot from this ionospheric radio astronomy observations about the ionosphere. So the idea of this SIMS payload, the first one will go into the PS4. Any rocket is launched, there is a final separation of the stages. মানে একটা ফার্স্টটা প্রথমে খুলে যায়, first stage separation, second stage separation. If you have followed the sequence, যখন ওই Aditya launch holo বা Chandrayaan 3 launch holo, they will say announce stage 1 separation, stage 2 separation. The stage 4 separation is the last one, which stays in the orbit for a long time, few weeks to few months. এবং সেখানে we plan to fly this SIMS payload first. This is one of the antenna deployment. This is how the structure of the SIMS payload looks like. Say a SIMS payload will be operating between 20 kilohertz to 20 megahertz kind of range, and will be flown finally to the moon whenever it gets approval. Right now, it is only the phase study that is to correct, should approval আছে. So finally, this stage 4, we have a board approval. Our plan is to do some CubeSat or LEO observation using multiple such CubeSats, doing interferometry from space, and then finally flying it to the moon at some point when whenever ISRO approves this one. So yeah, thank you. I hope I showed you. Hello. Thank you, Abhirup. Excellent talk. Moreover, this actually have shown the opportunity basically for doing the research, starting from the courses to the bigger space and the outer space. So, কোনো প্রশ্ন, query, কিছু? Yes. Sir, what would happen when the sun falling to the black Sun falling into the black hole? Chances are low, but it will vanish basically if the sun falls into the black hole ultimately. We will no longer be there, right? Because we are here because of the sun, and the correct the revolutions will change. দিন রাতের যে এই সমন্বয়গুলো পাল্টে যাবে. Actually, the current expectation is sun will become a red giant. It will grow in size. So as it grows in size, already you will see a lot of changes coming into the pattern. আমি আর তুমি বেঁচে থাকবো না ততদিনে. But so glad that will not happen in our lifetime. Yeah. But falling into because we are far away from the accretion disk of the supermassive black hole. So that chance is hypothetical. Yeah. Measurement time in black hole. Okay. Basically, as you see if you go to the extreme gravity environment, the space-time concept gets changed, right? Time gets dilated, etc. So those kind of effects are there. Yeah. Whether we have proof of it, that is I cannot say. It is by theoretical ways. Einstein has theory is solid that if you are going near, then things will change. So we get lensing effects, right? Those kind of things are there. We do study this
measures, right? Very near to the accretion disk. This water measures or something. যার ফলে আমরা ওই H0 মানে হাবল কনস্ট্যান্ট কে কনস্ট্যান্ট করার চেষ্টা করি. There are studies which are going on tracking those. So যাতে যদি খুব কাছে চলে যায় তাহলে কত হবে, but it will happen over like ages. Okay, fine. স্যার আমার কোশ্চেনটা হচ্ছে আপনি যখন একটা সিরিজ অফ টেলিস্কোপ দেখাচ্ছেন, মানে একটা বড় টেলিস্কোপ না ব্যবহার করে অনেকগুলো ছোট ছোট টেলিস্কোপ ব্যবহার করছি সিরিজে, সেটার ওয়াই শেপ রাখার কি কোনো আলাদা সিগনিফিকেন্স আছে? মানে শেপটা ওয়াই কেন দেওয়া হয়? হ্যাঁ, গুড কোয়েশ্চেন। সো শেপটা ওয়াই হওয়ার দরকার নেই, শেপটা টিও হতে পারে। কি হয় বেসিক্যালি, একটা তো হচ্ছে গিয়ে যে ইউ আর কালেক্টিং ডেটা ফ্রম এন ইউ টেলিস্কোপ, রাইট? সো সাপোজ ইউ হ্যাভ এন টেলিস্কোপ, সো ইউ হ্যাভ এন C2 কম্বিনেশনস। মানে আমার যদি তিনখানা থাকে তাহলে আমার কতগুলো? তিনটে কম্বিনেশন হবে, তাই না? তার বেশি হলে NC2. হ্যাঁ, that way go now. Now what happens also, it appears যে it depends, the Fourier coordinates depends also on the projection. তার মানে যদি আমি because of the rotation of the earth, সোর্সটা রাইজ করছে to the east and setting to the west, right? তো যখন এদিকে আছে তখন আমার যে এই যে ডিসটেন্স, যে দুটো অ্যান্টেনার দুটো ডিসটেন্স, সে তার যে প্রজেকশন অফ দ্য বেসলাইন towards this is different from towards this. তার মানে because of the earth rotation, things are changing. So the same baseline pair will give me multiple Fourier pairs just by the rotation of the earth. ঠিক আছে? সেইটাকে এক্সপ্লোর করবার জন্য depending on the geolocation of your array, you use either a T or a Y. যেমন SK is following a spiral design, is not following Y. It's having a spiral pattern. Okay, so but SK has lot of dishes. মানে এখানে যেমন 30-40 টা নিয়ে কথা বলছি আমরা, যেমন অনেকগুলো আছে সিঙ্গেল লাইন। The telescope in Netherlands called Westerbork, আগের যেটা লিনিয়ার অ্যান্টেনা, লিনিয়ার অ্যারে ছিল। VLA is the first Y, GMRT second Y টাইপের, বাট এখন ওই মোটামুটি তোমার varying different type of আছে। Y is not the only one required. It is just that it was felt যে ওই সংখ্যক টেলিস্কোপ নিয়ে Y is the best configuration to get the maximum UV coverage. Okay. একটাই জিনিসকে আমরা অনেকগুলো অ্যাঙ্গেল থেকে দেখছি এবং সেগুলো একসাথে সিমুলেট করে মিশিয়ে দিয়ে ওভারঅল পিকচারটা পেতে চাইছি, এই জন্যই কনফিগারেশনটাকে এরকম। হ্যাঁ, কিন্তু তুমি যেমন আলমা বলে টেলিস্কোপ আছে একটা, চিলেতে খুব হাই ফ্রিকোয়েন্সিতে অবজার্ভ করে, 200 গিগাহার্টজ প্লাস। সেটার আবার কোনো কনফিগারেশন কিপস অন চেঞ্জিং, আজকে এখানে কালকে ওখানে, জাস্ট টু গিভ ইউ দ্য ম্যাক্সিমাম কম্বিনেশনস পসিবল। ওকে, আইডিয়ালি তুমি এই বড় বৃত্তটা এঁকেছো যার মধ্যে এটা লোকেটেড, ইউ উইল লাইক টু ডু দ্য random sampling over there, but depending on your cost budget, how best you can do. That's all. Thank you, sir. Thank you. Black hole event horizon measure the M87 black hole, right? Some papers claim that this is not black hole; it is a naked singularity. It is a naked singularity. Some papers claim that. So, what is your opinion about it? I am not an expert, but I mean, see, they have also produced our own image of the own black hole in the center of the galaxy. Those papers do the same claim? No, same claim. Black hole papers are claiming the black hole image, black hole shadow, but similar data is other papers are claimed that it is a naked singularity. Naked singularity. I am an observer, so I will believe in the observations here. Yeah.
Okay, if there are no more questions, let us thank to the speaker again, and I especially thanks for you a lot for giving this lecture. So this actually ends the forenoon before lunch session, and in the afternoon there will be. So just one task is left for Dr. Sasmal. We are thankful to and also grateful to Dr. Datta, and we are lucky enough to have him here today. So we like to offer him a small memento, just a token of our love as well as our gratitude to him. And I request Dr. Sasmal to present Dr. Datta his memento. So now it's over to Dr. Sasmal. Okay, so we have two announcements that we will go for a tiffin and a recess, and the next session will start at 2:15. I think so. 2:15, sharp 2:15, because we have two more interesting talks. One on the origin of life by Dr. Das, and then the challenges in cosmology by Dr. Manna. But before that, we will have a small photo session, group photograph session, just outside of the building. একটা গ্রুপ ফটো তোলা হবে, তারপরে you can go for your recess and the kit, use the coupon to have your recess whatever they have given to you, and then after that at 2:15 we will sharply meet here. তো এখন আমরা গ্রুপ ফটো তুলবো এবং তারপরে দুটো Thank you. Thank you, Professor Panchati, for a brief introduction. Here, I will going to present my research work about this new interdisciplinary subject, astrochemistry. আমি মোটামুটি বাংলাতেই বলছি যাতে সবার বুঝতে সুবিধা হয়, এবং কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে আমাকে টকের পর জিজ্ঞেস করতে পারো, বা টাইম কম থাকলে সেটা বাইরেও ডিসকাস করা যেতে পারে। এই সাবজেক্টটা বলতে পারো একেবারে একটা নতুন একটা সাবজেক্ট, অ্যাস্ট্রোকেমিস্ট্রি। এটা হচ্ছে একটা ইন্টারডিসিপ্লিনারি অফ অ্যাস্ট্রোফিজিক্স। কিছুক্ষণ আগে প্রফেসর দত্ত অনেকগুলো রিসেন্ট টেলিস্কোপ নিয়ে কথা বলেছেন, তার মধ্যে এটা একটা হচ্ছে ওয়ান অফ দ্য পায়োনিয়ারিং টেলিস্কোপ, নতুন যেটা অ্যাডভান্স টেকনোলজি এসছে, আলমা টেলিস্কোপ। এটা একটা ইন্টারফেরোমেট্রি
টেলিস্কোপ, যেটা প্রফেসর দত্ত এক্সপ্লেন করছিলেন যে একটা টেলিস্কোপ দিয়ে যদি অবজার্ভ করি আমি ম্যাক্সিমাম কতটা বড় আমি রেডিও টেলিস্কোপটাকে বানাতে পারবো। তা আমরা যদি অনেকগুলো টেলিস্কোপকে এক জায়গায় করি, এখানে যেটা করা আছে 66টা টেলিস্কোপ আছে, সেই 66টা টেলিস্কোপকে একটা বিশাল ডেজার্টের ভেতরে, আটাকামা লার্জ মিলিমিটার অ্যারে টেলিস্কোপ, যেটা চিলিতে বসানো রয়েছে। কেন চিলিতে বসানো রয়েছে? প্রফেসর দত্ত যেটা বলছিলেন যে ওখানে হাই এলিভেশন আছে প্রথম কথা, আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে সেখানে আমার পারসেপ্টেবল ওয়াটার ভেপারটা অনেকটা কম, ফলে অবজার্ভিং কন্ডিশনটা অনেক বেটার, ভালো মতো অবজার্ভ করতে পারবো। সুতরাং এই অবজারভেশন গুলোর মেন অবস্টাকেল হচ্ছে অ্যাটমসফিয়ারে যে ওয়াটার গুলো রয়েছে, সেই ওয়াটার মলিকুল গুলো কি করে, বেশিরভাগ টেনশন গুলোকে ব্লক করে দেয়। সুতরাং এই টেলিস্কোপ গুলো ডেজার্টে বসানো। এটা যেটা দেখতে পাচ্ছি এটা আমরা জানি JWST টেলিস্কোপ, যেটা রিসেন্টলি লঞ্চ হয়েছে। এটার থেকে অনেক নতুন নতুন তথ্য আমাদের আসছে এবং যেগুলো আমরা এতদিন পর্যন্ত জানতে পারিনি সেই সমস্ত অনেক জিনিস আমরা জানতে পারবো। এটা একটা দেখানো হয়েছে একটা বিভিন্ন স্টারের ছবি, একটা যদি স্ন্যাপশট আমি নিই এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি এই সমস্ত স্টারের যদি ভেতরগুলোতে যাই, স্টার ফর্মিং স্টেজ গুলোতে, সেখানে বিভিন্ন মলিকুল ভর্তি। এই মলিকুল গুলো কোথা থেকে আসছে? এই সাবজেক্টটা ডিল করে হচ্ছে যে মলিকুল গুলো যেগুলো রয়েছে সেগুলো হচ্ছে একটা ডায়াগনস্টিক মেজার। মানে আমার পক্ষে এখান থেকে যদি আমি নিয়ারেস্ট স্টার আমাদের যেটা রয়েছে প্রক্সিমা সেঞ্চুরি, সেখানে যেতে চাই স্পেসিফিক করে, আমাদের কয়েক হাজার বছর লেগে যাবে সেখানে পৌঁছতে, কারণ লাইটেরই পৌঁছতে 4 লাইট ইয়ার লেগে যাচ্ছে সেখানে। সুতরাং আমাদের মেজারমেন্টের তথ্য কি, আমরা ওখানকার ইনফরমেশন জানবো কি করে? ওখানে কোনো ইনস্ট্রুমেন্ট পাঠাতে পারছি না, কারণ যেতে অনেকটা টাইম লাগবে। তাহলে আমাদের মেজার গুলো কে দেবে? মলিকিউল গুলো। এর ভেতরে যে মলিকিউল গুলো রয়েছে সেগুলোকে যদি আমরা মেজার করি, তার বিভিন্ন ট্রানজিশন গুলো থেকে প্রপার্টি গুলো ক্যালকুলেট করি, তাহলে কিন্তু আমরা একটা ফ্রেম করতে পারবো যে সোর্সটার প্রপার্টি কি, তার ভেতর কি আছে, সেগুলো আমরা জানতে পারবো। এই সাবজেক্টে আমরা সেটাই ডিল করি। এটা হচ্ছে বেসিক আউটলাইন অফ মাই প্রেজেন্টেশন। আমি বেসিক ইন্ট্রোডাকশন এই সাবজেক্টে দেওয়ার পর কি করে আমরা আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ দ্য স্টার ফর্মিং রিজিয়ন, অনেকেই তোমরা প্রথমে প্রশ্ন করছিলে যে প্রোটোস্টার কি, সেগুলো আমি আস্তে আস্তে দেখাবো। এবং মলিকুলার ইউনিভার্স, এই প্রোটোস্টার গুলো দেখতে পাবো আমরা মলিকুলে ভর্তি। বেসিক্যালি মলিকুল না থাকলে স্টারই ফর্ম করা শুরু হতে পারবে না, ঠিক আছে? সেই মলিকুল গুলো কি করে ফর্ম করতে পারে, এবং আমি লাস্টে যেটা আসবো সেটা হচ্ছে আমি মানে প্রেজেন্ট কিছু রেজাল্ট, ইন্টারেস্টিং রেজাল্ট আমি দু একটা শো করবো। এটা হচ্ছে পার্ট 1 আর পার্ট 2 আমি ভাগ করেছি যেটা। সুতরাং হোয়াট ইজ অ্যাস্ট্রোকেমিস্ট্রি? অ্যাস্ট্রোকেমিস্ট্রি বেসিক্যালি এটা একটা ইন্টারডিসিপ্লিনারি সাবজেক্ট। এই সাবজেক্টে আমরা স্টাডি করব একটা মলিকুল কি করে ফর্ম করতে পারে, সেই মলিকুলটা কি করে ডিস্ট্রয় করতে পারে, এবং এই মলিকুল থেকে কি কি ইনফরমেশন আমরা এক্সট্রাক্ট করতে পারি। ধরো একটা সোর্স দেখতে পাচ্ছি, নতুন একটা সোর্স দেখলাম, সেই সোর্সের দিকে আমি টেলিস্কোপ লাগালাম, টেলিস্কোপ দিয়ে কিছু ডাটা পেলাম। এই ডাটাটা আমাকে কি দিচ্ছে, কি তথ্য দিচ্ছে, সেগুলো কিন্তু হচ্ছে মলিকুল দিয়ে আমরা বুঝতে পারবো। এই সাবজেক্টে সেটা আমরা ডিল করি। এবং এটা হচ্ছে হাইলি ইন্টারডিসিপ্লিনারি সাবজেক্ট, মেনলি অ্যাস্ট্রোনমি এবং ফিজিক্স এবং লিটল বিট কেমিস্ট্রি এবং বায়োলজির সঙ্গে রিলেটেড আছে, যেহেতু মলিকুল নিয়ে আমরা ডিল করতে চলেছি। এবং এই পার্টটাকে যেটাকে আমরা বলছি মলিকিউলার ইউনিভার্স, কেন বলছি? কারণ পুরোটা ইউনিভার্সকে আমরা যদি দেখি, প্রত্যেকটা পার্ট অফ দ্য ইউনিভার্সকে কিছু কিছু মলিকুল, রিপ্রেজেন্টেটিভ মলিকুল দিয়ে আমরা এক্সপ্লেন করতে পারবো, ঠিক আছে? মানে কিছু পার্ট অফ দ্য ইউনিভার্সকে, সেই জন্য আমরা এটাকে আমরা বলতে পারি যে মলিকুলার ইউনিভার্স। এখন প্রশ্ন হচ্ছে হোয়েন, হোয়ার এন্ড হাউ দিস মলিকুলার ফর্ম, এটা হচ্ছে একটা ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন। তাহলে এই প্রশ্নটা যদি উত্তর দিতে হয়, আমরা একদম যদি প্রথম থেকে চলে যাই, আমি ডিটেলসে না বলে আমি শুধু জাস্ট একটা হিন্টস দিচ্ছি যে আমরা বিগ ব্যাং থেকে শুরু করলাম, এখন আমরা 13.7 বিলিয়ন ইয়ারে এখন বিলং করছি। এই টাইমের পরে আমরা কিন্তু এখন হোমো সাপিয়েন্স দেখতে পাচ্ছি আমাদের পৃথিবীতে। তাহলে এই যে টাইম লাইনটা, এই টাইম লাইনটা খুব ইম্পর্টেন্ট টাইম লাইন। বিগ ব্যাং যখন হয়েছে তখন তোমার তৈরি হওয়ার পরে, বিগ ব্যাং এর পরে কিছু ট্রেস এলিমেন্ট তৈরি হয়েছে, হাইড্রোজেন আর হিলিয়াম ছাড়া খুব অল্প পরিমাণ এলিমেন্ট তৈরি হয়েছে, যেটা ফার্স্ট টকে ডক্টর শিমোনিশি যেটা প্রেজেন্ট করলেন, যে একটা ইউনিভার্স যখন তৈরি হতে শুরু করলো তখন মেটালিসিটি প্রায় জিরো, কোনো মেটাল তৈরি হয়নি, শুধু হাইড্রোজেন আর হিলিয়াম। মেটাল বলতে কি বোঝাচ্ছে? হিলিয়ামের পরের গুলোকে ওরা মেটাল বলছে। তাহলে হাইড্রোজেন আর হিলিয়াম দিয়ে তৈরি হলো, কিন্তু আমরা প্রেজেন্ট ডেতে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের বডিতে সমস্ত এলিমেন্ট গুলো, সেগুলো আসলো কোথা থেকে? সেই আনসারটা হচ্ছে এই স্টারের ভেতর লুকিয়ে রয়েছে। এই স্টার ফরমেশন প্রসেসের সময় এই সমস্ত মলিকুল গুলো তৈরি হচ্ছে, এবং হায়ার অর্ডার এলিমেন্ট গুলো কিন্তু তৈরি হচ্ছে একইভাবে। এবং এই এলিমেন্ট গুলো তৈরি হওয়ার পরে এরা কোনো না কোনো ভাবে, তারাটা যখন তাদের এন্ড স্টেজে পৌঁছচ্ছে, সেখান থেকে এক্সপ্লোশন হচ্ছে, এক্সপ্লোশন হয়ে বেরিয়ে আবার মিডিয়ামে মিশিয়ে যাচ্ছে, সেখান থেকে তারাগুলো তৈরি হচ্ছে। যেমনি আমাদের সূর্যটা কিন্তু এটা প্রথমে তৈরি হয়নি, সূর্য হচ্ছে নতুন জেনারেশন তারা। প্রথম জেনারেশনে যে তারাগুলো তৈরি হয়েছিল তাদের কিন্তু শুরু করেছিল শুধু হাইড্রোজেন আর হিলিয়াম এবং ট্রেস অ্যামাউন্ট অফ লিথিয়াম দিয়ে শুরু করেছিল। তার ভেতরে বিভিন্ন এলিমেন্ট গুলো তৈরি হয়েছে আস্তে আস্তে, তৈরি হওয়ার পরে তারা মারা গেছে, মারা যাওয়ার পরে সেখান থেকে সুপারনোভা এক্সপ্লোশন হয়ে
বেশ কিছু তারার থেকে মানে মেটেরিয়াল গুলো বেরিয়ে এসে আবার মিডিয়ামে ছড়িয়ে পড়েছে। সেখান থেকে যে তারাটা তৈরি হলো সেটা হচ্ছে আমাদের সূর্য। ফলে সূর্য যখন তৈরি হয়, সূর্য তৈরি হওয়ার আগে কিন্তু সবগুলো এলিমেন্ট কিন্তু পেয়ে গেছে প্রথমে, হাইড্রোজেন থেকে শুরু করে আয়রন পর্যন্ত মোটামুটি ওর কাছে অ্যাভেলেবেল ছিল যে জায়গায় তৈরি হয়েছে। তার ফলে কি হয়েছে, আমরা এই নতুন জেনারেশন তারা যেগুলো দেখছি তার চারিদিকে প্ল্যানেট দেখতে পাচ্ছি। যদি আমরা প্রথম জেনারেশন তারাগুলো দেখি তাদের কিন্তু প্ল্যানেট ছিল না, কারণ প্ল্যানেট তৈরি হতে হলে তোমাকে দুটো জিনিস স্টিক করতে হবে খুব ভালো, স্টিকিংটা অনেক ভালো হতে হলে তোমার সিলিকেট বা কার্বনেসিয়াস মেটেরিয়াল দরকার। যেহেতু সিলিকেট বা কার্বনেসিয়াস মেটেরিয়াল প্রথমের দিকে ছিল না, তাই প্রথম যখন তারাগুলো তৈরি হয়েছে তাদের চারদিকে প্ল্যানেট তৈরি হওয়া সম্ভব ছিল না। কিন্তু সূর্য যখন তৈরি হয়েছে সে অলরেডি সিলিকেট কার্বন এগুলো ইনিশিয়াল কন্ডিশন নিয়ে শুরু করেছে। ফলে সিলিকেট কার্বনেসিয়াস কি খুব তাড়াতাড়ি ওরা মানে স্টিক করে যায়, যেমনি আমরা ঘরের দেয়ালে দেখি ঝুল পড়ে, রান্নাঘরে ঝুল পড়ে, কার্বনেসিয়াস মেটেরিয়াল গুলো খুব জুড়ে যায়। প্ল্যানেটেসিমাল গুলো ফর্ম করেছে কিন্তু এইভাবেই, ছোট ছোট জিনিসগুলো জুড়ে 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 মিটার সাইজ, কিলোমিটার সাইজ, জায়গা সাইজ হয়ে হয়ে প্ল্যানেট গুলো ফর্ম করেছে। তাহলে আমরা আমাদের প্ল্যানেট যখন ফর্ম করলো তারপরে এখন 13.7 বিলিয়ন ইয়ার পরে কিন্তু আমরা হোমোসাপিয়েন্স দেখতে পাচ্ছি। তাহলে ইউনিভার্স এতটা টাইম পেয়েছে এটাকে ইভলভ করার জন্য, এবং এতটা টাইম পরে কিন্তু আমি এটা দেখতে পাচ্ছি। আমাদের সূর্যের লোকেশনটাকে যদি আমরা দেখি, এটা হচ্ছে আমাদের মিল্কি ওয়ে গ্যালাক্সি, একটা জেনেরিক জায়গায় বসে রয়েছে, এই সমস্ত জায়গায় খুব কাছেও না খুব দূরেও না, ঠিক আছে। সুতরাং এবং এই আমাদের নিজস্ব মিল্কি ওয়েতে প্রায় এতগুলো 10,000 থেকে 40,000 ক্রোড় তারা রয়েছে, তার মধ্যে আমরা একটা ছোট্ট জায়গার মধ্যে বাস করছি। তাহলে আমাদের এখানে লাইফ ইভলভ করেছে। এবার লাইফ ইভলভ করার থেকে তার আগের কোশ্চেন হচ্ছে মলিকুল গুলো তৈরি হলো কি করে, এবং মলিকুল গুলো শুধুমাত্র কি পৃথিবীতেই তৈরি হলো, অন্য জায়গায় তো সেম ভাবে তৈরি হওয়া সম্ভব ছিল, সেটা কিভাবে তৈরি হয় সেটাই হচ্ছে এই সাবজেক্টে আমরা ডিল করব। একটা ছোট্ট টাইম লাইন দেখানো হয়েছে যে ক্রিয়েশন অফ দ্য ইউনিভার্স, যেটা আমি দেখাচ্ছিলাম 1370 কোটি বছর থেকে আমাদের যেটা ফার্স্ট যেটা ফসিল তৈরি হলো সেটা হচ্ছে পৃথিবী তৈরি হওয়ার অনেক পরে। ফলে এই এভলিউশনারি পিরিয়ডটা টোটাল হচ্ছে প্রায় 400 কোটি বছর। প্রথম 900 কোটি বছর আমার কিন্তু মেটেরিয়াল গুলো তৈরি করতে করতে কেটে গেছে, ঠিক আছে। তাহলে এইখান থেকে শুরু করে আমার এখানে আসতে প্রায় 13.7 বিলিয়ন ইয়ার লাগলো, ঠিক আছে। তাহলে এটা যদি আমি একটা বাঁদরকে যদি টাইপরাইটার দিয়ে ছেড়ে দিই, ও র্যান্ডামলি যদি টাইপ করে যেতে থাকে একটা 13.7 বিলিয়ন ইয়ার ধরে, তাহলে হয়তো ওখান থেকে একটা শেক্সপিয়ারের একটা হয়তো কবিতা বেরিয়ে আসতে পারে, একটা প্যারাগ্রাফ বেরিয়ে আসতে পারে। এটা জাস্ট এ লাকি অ্যাক্সিডেন্ট। আমরা সেই জন্য আমাদের সাবজেক্টে লাইফটাকে বলি, সো লাইফ ইজ এ লাকি অ্যাক্সিডেন্ট। রাইট টাইমে রাইট প্লেসে ঠিকঠাক মতো জায়গায় দুটো স্পিসিস যদি ধাক্কা লাগে তাদের মধ্যে একটা রিয়াকশন হবে, রিয়াকশন হওয়ার পর একটা মলিকুল তৈরি হবে, মলিকুল গুলো যদি ফার্দার পরিবেশ পায় সেটাকে ইভলভ করবে, করে ও আরো মানে প্রিবায়োটিক মলিকুল গুলো তৈরি করতে পারবে। আমাদের বডিতে যেটা দেখতে পাচ্ছি, আমাদের হিউম্যান বডিতে প্রায় 7 × 10⁷ খানা অ্যাটম রয়েছে, তার মধ্যে 60% হচ্ছে ওয়াটার মলিকুল দিয়ে তৈরি। এবং আমাদের যে লাইফ তৈরির যে মলিকুল গুলো CHN এলিমেন্ট গুলো CHNOPS, এই সমস্ত এলিমেন্ট গুলো কিন্তু সব কোনো না কোনো ভাবে তারার ভেতরে তৈরি হয়েছে। এবং আমরা যে নাইট্রোজেন আমাদের ডিএনএ তে দেখছি, ক্যালসিয়াম আমাদের দাঁতের ভেতর দেখতে পাচ্ছি, আয়রন যেগুলো দেখতে পাচ্ছি, সমস্ত কিছুই আসছে কিন্তু তারার ভেতর থেকে। তাহলে ইন সামারি আমরা বলতে পারি যে আমরা সবাই কিন্তু স্টার ডাস্ট দিয়ে তৈরি, এবং এটা আমাদের হচ্ছে একটা অ্যাস্ট্রোনমার্স পিরিয়ডিক টেবিল আমরা বলি। তাতে আমরা দেখতে পাই যে আমি যেটা বললাম যে বিগ ব্যাং এর সময় এই যে কালারে যেটা দেখিয়েছি, হাইড্রোজেন এবং হিলিয়াম এবং ট্রেস অ্যামাউন্ট অফ লিথিয়াম তৈরি হয়েছে বিগ ব্যাং এর সময়। বাদ বাকি এলিমেন্ট গুলো সবই কিন্তু কোনো না কোনো ভাবে তারার ভেতর তৈরি হয়েছে, আইদার লো মাস্টার বা হাই মাস্টার। হাই মাস্টারের ক্ষেত্রে বেশি এলিমেন্ট তৈরি হয়েছে কারণ সেখানে বেশি এনার্জি ছিল, ভেতরে বেশি টেম্পারেচার জেনারেট করতে পেরেছে, নিউক্লিওসিনথেসিস রিঅ্যাকশন হওয়ার জন্য হায়ার এলিমেন্ট গুলো তৈরি হয়েছে। এবং বাদ বাকি এলিমেন্ট গুলো মানে আয়রনের পরের এলিমেন্ট গুলো কিন্তু তৈরি হয়েছে সুপারনোভা এক্সপ্লোশনের সময়। কারণ আয়রন পর্যন্ত তোমরা জানো যে আয়রন পর্যন্ত যখন যাচ্ছি আয়রনের বাইন্ডিং এনার্জি পার নিউক্লিয়ন হচ্ছে হাইয়েস্ট, ওই পর্যন্ত তারার ভেতর তৈরি হওয়ার পরে ওটাকে আর ব্রেক করতে পারে না, সুতরাং ওটা ওই অবস্থাতেই থাকে। তার জন্য অনেকটা হাই এনার্জি দরকার, যে এনার্জিটা আসে হচ্ছে সুপারনোভা এক্সপ্লোশনের সময়। সুতরাং হায়ার এলিমেন্ট গুলো অনেক পরে তৈরি হয়। তো মোটামুটি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সবগুলোই কোনো না কোনো ভাবে তারার ভেতরে তৈরি হচ্ছে। এবারে আসছে আমি যে প্রোটোস্টার গল্পটা সকালবেলা একজন জিজ্ঞেস করলে, সেটা আসছে কি করে। একটা ক্লাউড বসে রয়েছে, একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লাউড, বিশাল সাইজের একটা ক্লাউড, মানে সাইজ যদি কল্পনা করো 10⁻21 থেকে 22 সেন্টিমিটার সাইজের ক্লাউড, মানে হিউজ জাইগান্টিক সাইজ ক্লাউড। ওর ভেতর ছোট ছোট ক্লাম্প দেখতে পাচ্ছি, এই যে কালো কালো জায়গাগুলো দেখছি এগুলো হচ্ছে ছোট ছোট ক্লাম্প। মানে কি ওখানে ডেনসিটিটা একটু বেশি, আশেপাশের তুলনায় ডেনসিটিটা বেশি। ডেনসিটি বেশি কেন? কারণ ওখানে মলিকুল গুলো তৈরি হওয়া শুরু হয়েছে, মানে
তারা যে তৈরি হওয়া শুরু করবে সেটা কিন্তু কোনো হট জায়গায় তৈরি হবে না, ওটা তৈরি হবে খুব কোল্ড জায়গাতে। কারণ এগুলো তোমার বিভিন্ন ক্রাইটেরিয়া আছে, সেগুলো যদি আমরা ক্যালকুলেট করি দেখতে পাবো যে খুব কোল্ড জায়গা এবং খুব ডেন্স মিডিয়াম হচ্ছে স্টার ফরমেশনের জন্য আইডিয়াল। তাহলেও এই ছোট ছোট সাইজ গুলো যেগুলো দেখতে পাচ্ছি সেগুলো মানে সাইজ হচ্ছে রাফলি 10⁻20 সেন্টিমিটারের কাছাকাছি। তাহলে এই জায়গার ভেতর এটা কলাপস করতে শুরু করবে কখন? কারণ একটা ক্লাউড যখন থাকবে তার যে সেলফ গ্র্যাভিটিটা যখন ডোমিনেট করবে সে চাইবে কলাপস করতে, আর ওর থার্মাল প্রেসারের জন্য ও চাইবে এক্সপ্যান্ড করতে। তাহলে এই গ্র্যাভিটি এবং থার্মাল প্রেসার এই দুটোর ভেতর কিন্তু একটা কন্টিনিউয়াস কম্পিটিশন চলছে। এই কম্পিটিশনটা চলার জন্য যখন তোমার গ্র্যাভিটিটা উইন করছে তখন স্টারটা কলাপস হতে শুরু করছে। এবারে এই কলাপস যখন হতে শুরু করলো এর কিন্তু অনেকগুলো ফেজে ভাগ করা যায়। এখানে যেমন দুটো ক্যাটাগরি আমি দেখিয়েছি, একটা হচ্ছে লো মাস স্টার ফরমেশন, যেটাকে আমি লো বলতে বোঝাচ্ছি যে আমাদের সোলার মাস, যেটা সোলার মাসের 8 থেকে 9 সোলার মাসের নিচে, আর হাই মাস বলতে আমি বোঝাচ্ছি বিয়ন্ড দ্যাট। এই ক্ষেত্রে কি দেখতে পাচ্ছি, আমাদের যেমনি সূর্য হচ্ছে একটা লো মাস স্টার, সেক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাবো এই ডিস্টিংক্ট ফেজ গুলো দেখতে পাবো। এই ডিস্টিংক্ট ফেজ গুলো কি, এটা যখন ক্লাউডটা কলাপস করতে শুরু করছে একটা ছোট ক্লাম্প, সে ভেতর দিকে ম্যাটার গুলোকে অ্যাক্রিট করছে, করে ভেতর দিকে ডেনসিটিটা আস্তে আস্তে বাড়ছে। আস্তে আস্তে দেখো এখানে ক্লাস 0, ক্লাস 1, ক্লাস 2 তিনটাকে আমি ডিভাইড করেছি, এগুলোকে বলছি আমি প্রোটোস্টার। প্রোটোস্টার মানে কি, মানে স্টার তৈরির আগের অবস্থা, মানে স্টারটা যখন নিউক্লিওসিনথেসিস রিঅ্যাকশন হচ্ছে না, যখন মেইন সিকোয়েন্সে যাচ্ছে না, তার ঠিক আগের কন্ডিশন। যখন নিউক্লিওসিনথেসিস রিঅ্যাকশন স্টার্ট হয়ে গেল সেটা হচ্ছে মেইন সিকোয়েন্স। আর প্রোটোস্টারটা কি, যখন গ্র্যাভিটেশনাল কলাপসটা এবং থার্মাল এনার্জি এই দুটোর মধ্যে একটা কম্পিটিশন চলছে। এবার এখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা যে ক্লাস 0, ক্লাস 1 যত যাচ্ছি এখান থেকে ম্যাটার একটা আউটফ্লো মতো বেরিয়ে আসছে। যত আমি ইভলভ ফেজে যাচ্ছি এই আউটফ্লোর অ্যাঙ্গেলটা আমার আস্তে আস্তে বাড়ছে, এবং এই অ্যাঙ্গেলটা বাড়তে বাড়তে একটা স্টেজে আউটফ্লোটা এরকম একটা ডিস্কের মতো ডিসঅ্যাপিয়ার, এটা এখান থেকে ডিসঅ্যাপিয়ার করে যাচ্ছে, এবং আলটিমেটলি আমরা প্ল্যানেটারি প্ল্যানেট ফরমেশন দেখতে পাচ্ছি এই স্টেজটাতে। লো মাস স্টারের ক্ষেত্রে এই ক্যাটাগরিগুলো ওয়েল ক্লাসিফাইড, কিন্তু হাই মাস স্টারের ক্ষেত্রে স্টার ফরমেশন রেটটা এত তাড়াতাড়ি হয়, কলাপসটা এত তাড়াতাড়ি হয় যে এই সমস্ত ফেজ গুলো আদৌ হয় কিনা সেটা নট শিওর, এবং তার জন্য অনেক কন্ডিশন গুলো স্টাডি করা হয়। এগুলো হচ্ছে হাই মাস স্টার ফরমেশনের স্টেজ গুলো, সেখানে আদৌ হয়তো প্ল্যানেটারি ডিস্কটা এক্সিস্ট করে কিনা সেটা একটা কোয়েশ্চেনেবল, যদিও কিছু রিসেন্ট অবজারভেশন দেখতে পেয়েছে যে প্রোটোপ্ল্যানেটারি ডিস্ক ওখানে থাকতে পারে, কিন্তু সেটা এত কম টাইমের জন্য যে আমাদের, এবং হাইমাস স্টার গুলো যেহেতু অনেকটা দূরে রয়েছে, কয়েক কিলো পার্সেক রেঞ্জ দূরে, মানে 10⁻21-22 সেন্টিমিটার দূরে রয়েছে আমাদের থেকে, ওগুলোকে অবজার্ভ করাটা একটু ডিফিকাল্ট হয়। সেই জন্য হাইমাস স্টার ফরমেশনটা হচ্ছে একটা অ্যাক্টিভ এরিয়া অফ রিসার্চ, এবং এগুলো ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ভেতরে যখন স্টারটা বর্ন করেছে তার সাইডে একটা আয়োনাইজেশন জোন তৈরি হয়ে যায়। সুতরাং এই ক্ষেত্রে ইভলিউশনটা এরকম হলেও প্ল্যানেটারি ফরমেশন যেগুলো হয় এগুলোর ক্ষেত্রে ইভলিউশনটা একটু ডিফারেন্ট হয়। এবারে আমরা যেটা বলছিলাম যে আমাদের পৃথিবীতে যে লাইফটা এসছে সেটা কিভাবে আসতে পারে, সেটা অনেকে মনে করেন যে লাইফ ইভলভ হিয়ার এবং ফ্রম আউটসাইড এখানে এসছে। যারাই যেটা বলুক, দুটোর ক্ষেত্রেই কিন্তু আমার কিছু মলিকিউল দরকার, সেই মলিকিউল গুলো কিন্তু কোনো না কোনো ভাবে একইভাবে ইভলভ হবে। যারা মনে করেন যে এখানে এসছেন তাদের সপক্ষে একটা মানে আপাট্ট এক্সপেরিমেন্ট হচ্ছে মিলার্স এক্সপেরিমেন্ট। টম মিলার কি করেছিলেন, বেশ কিছু মলিকিউলকে যেগুলো সেই সময় আর্থের অ্যাটমসফিয়ারে থাকবে বলে ধরে নেওয়া হয়, সেগুলোকে একটা চেম্বারের ভেতর ভরে সেটার ভেতর ডিসচার্জ করছিলেন। ডিসচার্জ করা মানে কি হচ্ছে, মানে মিমিক করছিলেন যে লাইটনিং হচ্ছে, আমাদের যে একটা ইলেকট্রোড দিয়ে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে এরকম একটা মিমিক করছিলেন, এবং এই মলিকিউল গুলো ডিসচার্জের জন্য রিয়াকশন করছে, এবং ওই মলিকিউল গুলো ওখান থেকে প্রেসিপিটেট করছে একটা জলের ভেতরে, এবং প্রেসিপিটেট করার পর এখান থেকে আমরা হিট আপ করছি। এটা কি মিমিক করছে, আমাদের আর্থ সারফেসে যে এমনি সমুদ্রের তলায় যে আমাদের যে নিচে যে হট মেটেরিয়াল রয়েছে সেগুলো এখান থেকে হিট আপ করছে মেটেরিয়াল গুলোকে, এবং এখান থেকে আবার ইভাপোরেশন হচ্ছে, এবং এই সাইকেলটাকে যদি কন্টিনিউয়াস দেখা যায়, প্রায় 1 সপ্তাহ পরে উনি দেখেছিলেন যে আমাদের হিউম্যান লাইফ তৈরি করতে এবং তোমার বায়োটিক মলিকুল তৈরি করতে, যে মানে স্পিসিস তৈরি করতে যে যে অ্যামিনো অ্যাসিড গুলো দরকার, বেশিরভাগ অ্যামিনো অ্যাসিড গুলো কিন্তু এই প্রসেসে ফর্ম করে যাচ্ছে। সুতরাং এটা একটা ইম্পর্টেন্ট প্রসেস যে লাইফটা এখানে ইভলভ করেছিল, কিন্তু এই সমস্ত মলিকিউল গুলো কোথাও না কোথাও ভাবে বা এলিমেন্ট গুলো কিন্তু কোন না কোনো স্টারের ভেতরই তৈরি হয়েছে, তারপর এখানে এসেছে। আউটসাইড মিডিয়ামের ক্ষেত্রে যেখানে আমাদের পৃথিবীতেই একমাত্র লাইফ ফর্মিং মলিকুল গুলো তৈরি হতে পারে তা নয়, এটা হচ্ছে মুরচিসন মেটেরিয়াইটের একটা ছবি, যেটা গ্রেটার দেন 100 কিলোগ্রাম সাইজ। এটা এর ভেতর অ্যানালিসিস করে প্রচুর মলিকুল পাওয়া গেছে,
এবং প্রায় 70টার মতো অ্যামিনো অ্যাসিড এখান থেকে এক্সট্রাক্ট করা হয়েছে। সুতরাং এটার অরিজিন পৃথিবীর থেকে নয়, পৃথিবীর বাইরের কোনো একটা জায়গা থেকে এটা অরিজিন এসছে। এখন প্রশ্নটা দুটো ক্ষেত্রেই একই, এই মলিকুলগুলো তৈরি হলো কি করে, এই মলিকুলগুলো তৈরি হলো কি করে সেটা বোঝার জন্য কয়েকটা জিনিস বুঝতে হবে। সেটা হচ্ছে আমাদের প্রথমেই আমরা দেখবো যে যে জায়গায় আমরা মলিকুলগুলো তৈরির কথা বলছি সেই জায়গাটা আমাদের থেকে কতটা আলাদা। ফর এক্সাম্পল আমরা যদি আমাদের পৃথিবীর সারফেসে দেখি, অ্যাটমসফিয়ারে 10⁻19 খানা মলিকুল পার কিউবিক সেন্টিমিটারে রয়েছে। কিন্তু যদি ইন্টারস্টেলার মিডিয়ামে দেখি, ইন্টারস্টেলার মিডিয়াম বলতে আমরা বলতে চাইছি যে দুটো স্টারের ভেতর যে গ্যাপটা সেটা কিন্তু ফাঁকা নয়, সেগুলো ফিল্ড অফ গ্যাস এবং কিছু ডাস্ট পার্টিকেল, এবং এর ভেতরেও কিন্তু প্রচুর মলিকুলার অবজারভেশন হয়। তাহলে এই মলিকুলগুলো ওখানে আসছে কোত্থেকে? এগুলো হচ্ছে বিভিন্ন ফেজ গুলো, ডিফারেন্ট ফেজেস অফ মলিকুলার ক্লাউড, মানে ক্লাউড গুলোর ফেজ বলতে পারি। যেটা আমি দেখালাম যে ডিফিউজ অবস্থায় ক্লাউডটা ছড়িয়ে ছিল, সেখান থেকে ডেন্স অবস্থায় আসার জন্য যখন ওরা সুপার কোল্ড কন্ডিশনে গেল, প্রায় 10 থেকে 100 ডিগ্রি কেলভিন ক্লাউডের টেম্পারেচার হলো, সেখানে সেই সমস্ত জায়গায় কিন্তু স্টার ফরমেশন গুলো শুরু হলো। এবং এগুলো হচ্ছে প্রোটোস্টার ফরমেশন হলো, আউটফ্লো হলো, যেগুলো আমি দেখালাম যে লো মাস স্টার ফরমেশনের ক্ষেত্রে, এবং ইয়ং স্টার উইথ দিস প্ল্যানেটারি সিস্টেম ইভলভ, এবং সেটাকে আবার ডাই আউট করে গেল, করে গিয়ে আবার ডিফিউজ মিডিয়ামে মিশে গেল। সুতরাং এটা একটা সাইক্লিক প্রসেস। এবং এই স্টার সিস্টেমের ভেতর যে স্পেসটা সেটা 99% গ্যাস আছে এবং 1% ডাস্ট। ডাস্ট মানে কি? ডাস্ট মানে যেগুলো আমি বললাম যে সিলিকেট বা কার্বন দিয়ে যেগুলো মেটেরিয়াল গুলো তৈরি হচ্ছে, ধুলোবালি গুলো, সেগুলো হচ্ছে ডাস্ট। কিন্তু এটা 1% হলো, এটার রোল হচ্ছে মলিকুল ফরমেশনের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট। কেন ইম্পর্টেন্ট? কারণ হচ্ছে আমরা যে মিডিয়ামের কথা বলছি সেখানে কিন্তু আমার পার্টিকেলের নাম্বার খুব কম। এখানে যেটা বললাম 10⁻19 পার্টিকেল আমাদের অ্যাটমসফিয়ারে রয়েছে, যদি ওখানে চলে যাই নাম্বার অফ পার্টিকেলস আছে 10⁴ থেকে 10⁷। এত কম পার্টিকেল, তাহলে বুঝে দেখো অত ডেন্স, অত টেনুয়াস মিডিয়াম, অত লো টেম্পারেচার, দুটো মলিকুলের, দুটো স্পিসিসের মধ্যে ধাক্কা লাগার প্রবাবিলিটি খুব কম, তাহলে রিয়াকশনটা হবে কি করে? কিন্তু এই ডাস্ট গুলো থাকার জন্য কি হয়, এই মলিকুল গুলো কি করে, ডাস্টের গায়ে স্টিক করে যায়, এবং স্টিক করে যাওয়ার জন্য ওই ডাস্ট গুলোর সাইজ হচ্ছে খুব ছোট ছোট, 0.1 মাইক্রন সাইজের ছোট ছোট ধুলোবালিগুলো। তাহলে ছোট জায়গায় কনফাইন হয়ে ওরা কিন্তু ক্যাটালিস্টের মতো কাজ করে, এই ছোট জায়গার ভেতর রিয়াকশনটা করতে পারে। এবং মলিকুল গুলো বেশিরভাগ ইন্টারস্টেলার মিডিয়ামে ফর্ম করে এই কোল্ডার কন্ডিশনে। বেশিরভাগ কমপ্লেক্স মলিকুল গুলো, কমপ্লেক্স অর্গানিক মলিকুল গুলো যেগুলোকে আমরা দেখি, সেগুলো ফর্ম হয় এই কোল্ড কন্ডিশনে ডাস্টের গায়ে। এটা হচ্ছে একটা কার্টুন ডায়াগ্রাম, যেটা হচ্ছে এগুলো হচ্ছে ইন্টারস্টেলার মিডিয়ামের পুরো গ্যাস সিস্টেমটা, আর এটা একটা ডাস্টকে রিপ্রেজেন্ট করেছি, যেটা ধুলোবালিটা তৈরি হচ্ছে কার্বন বা সিলিকেট মেটেরিয়াল দিয়ে, এবং আস্তে আস্তে কি করছে, এলিমেন্ট গুলো সব এখানে অ্যাক্টিভ করছে, অ্যাক্টিভ করে এই ছোট জায়গার ভেতর ওদের নিজস্ব থার্মাল এনার্জির জন্য ভাইব্রেট করছে, ভাইব্রেট করে পুরো ডাস্টটাকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এবং ঘুরে বেড়ানোর সময় কেউ যদি কারোর সঙ্গে দেখা হয়, তার সঙ্গে যদি মিট করে, যদি তার রিয়াকশন প্রবাবিলিটি সাকসেসফুল হয়, তাহলে রিয়াক্ট করে। ফর এক্সাম্পল আমাদের ইউনিভার্সে ম্যাক্সিমাম মলিকুল হচ্ছে হাইড্রোজেন মলিকুল, সেই জন্য কোনো মলিকুলের বা কারো কিছুর অ্যাবান্ডেন্স যখন আমরা ব্যাখ্যা করি, সবসময় বলি উইথ রেসপেক্ট টু হাইড্রোজেন মলিকুল, কারণ হাইড্রোজেনটা এতটা বেশি রয়েছে। কিন্তু ডাস্ট পার্টিকেল যদি না থাকতো এবং ডাস্টের কন্ট্রিবিউশন যদি না ধরি, তাহলে আমরা ইউনিভার্সে এইটুর যে টোটাল কন্টেন্টটা আমরা এক্সপ্লেন করতে পারবো না। সুতরাং ডাস্ট গুলো খুব ইম্পর্টেন্ট, এবং এগুলো একটা ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করে এই সমস্ত মলিকুল ফরমেশনের জন্য। এবং তারপরে কোনো না কোনো কোন রকম কোন সোর্সে দিয়ে হাই এনার্জি পার্টিকেল এসে বা ইউভি বা এক্স রে গুলো এসে এগুলোকে সাবলিমেট করে আবার গ্যাস ফেজে ফিরিয়ে দেয়। সেগুলো ফার্দার কোনো না কোনো ভাবে আমাদের মেটেরাইট যেগুলো আছে, মেটেরাইটের বিভিন্ন আইস লেয়ার গুলোর গায়ে জড়িয়ে পড়ে। যেমনি আমাদের পৃথিবীতে যদি আমরা জলের অস্তিত্ব ব্যাখ্যা করতে চাই, আমরা দেখবো যে আমাদের অ্যাস্ট্রয়েড বেল্ট থেকে যে সমস্ত অ্যাস্ট্রয়েড গুলো এসছে, তার থেকে কিন্তু আমাদের পৃথিবীতে জলের অস্তিত্ব এসছে। সুতরাং এই সমস্ত তার সাথে বেশ কিছু মলিকুল এগুলো যেখানে তৈরি হচ্ছে, সেগুলো কিন্তু এখানে জড়িয়ে যেতে পারে এবং পৃথিবীর মতো কোনো সিস্টেমে বোমবার্ড করতে পারে ফার্দার এভলিউশনের জন্য। তাহলে এই যে প্রসেস যেটা বললাম যে ডাস্টের ওপর কিভাবে তৈরি হয় এই মলিকিউল গুলো, তার জন্য আমরা 4টে স্টেপ মোটামুটি আমাদের দরকার। প্রথমটাই হচ্ছে স্পিসিস গুলো অ্যাক্টিভ করবে ডাস্ট সারফেসে, এবং সেখান থেকে ডিফিউজ করবে ওই টোটাল ডাস্ট জুড়ে, এবং যখন তাদের মধ্যে রিয়াকশন হবে, তাদের মধ্যে যদি প্রবাবিলিটি অফ রিয়াকশন পসিবল হয়, তারা রিয়াক্ট করবে। এবং রিয়াক্ট করার পরে তাদের ডিউ টু থার্মাল এনার্জি, এদের মধ্যে একটা বাইন্ডিং এনার্জি আছে এই সারফেসের সঙ্গে, এটা ডিপেন্ডিং অন দ্য বাইন্ডিং এনার্জি এটা থাকবে সারফেসে, বা এখান থেকে সাবলিমেট করে যাবে, আবার গ্যাস ফেজে ফিরে যাবে। তো এগুলো তোমার বিভিন্ন কন্ডিশনে বিভিন্ন রকম মলিকুল আমরা দেখতে পাবো, এবং এই কোন মলিকুল আমি দেখতে পাচ্ছি সেটা দেখে আমি বলে দিতে পারবো যে ওই জায়গার ফিজিক্যাল কন্ডিশন কিরকম। ফলে বিভিন্ন স্টার ফর্মিং এর যে স্টেজ গুলো আমি ফার্স্টে দেখালাম, যে প্রোটোস্টারের বিভিন্ন স্টেজ গুলো,
আমি কিন্তু মলিকুলের এমিশন দেখে বলে দিতে পারবো ওই স্টারটা ইয়ং স্টেজে রয়েছে কি এন্ড স্টেজে রয়েছে, কি প্রোটোস্টারের কোন ফেজটা দিয়ে রয়েছে। সুতরাং এটা একটা ইম্পর্টেন্ট একটা যেমনি ধরো ডিফিউজ ক্লাউড যদি আমি দেখি, ডিফিউজ ক্লাউডের গায়ে আমি বেশিরভাগ কি দেখবো, যে সেখানে যেহেতু প্রচন্ড হাই এনার্জি রেডিয়েশন এসে পড়ছে, মলিকুল ফর্মেশন হবে কিন্তু ভেঙে আবার বেরিয়ে যাবে, ফলে সেখানটা ডমিনেট করবে বিভিন্ন রকম র্যাডিক্যাল দিয়ে। কিন্তু যদি একটা ডেন্স মিডিয়ামে দেখি, যেখানে একটু শিল্ডেড আছে, বেশি রেডিয়েশন ঢুকতে পারছে না, সেই সমস্ত জায়গায় কিন্তু কমপ্লেক্স মলিকুল গুলো তৈরি হওয়া শুরু করবে। ফলে আমি যদি র্যাডিক্যালে দেখি, ডিফিউজ রিজিয়নে দেখি, যে ডাস্ট যেটা দেখছি তার গায়ে লেয়ার বেশি তৈরি হবে না। কিন্তু যদি আমি ডেন্স কন্ডিশনে দেখি, ডেন্স কন্ডিশনে কি করবে, ডাস্টের উপর কিন্তু একটা লেয়ার অফ আইস, কোটিং অফ আইস, আমরা আইস কিউবের মতো দেখতে পাবো যে অনেক মোটা আইস তৈরি হচ্ছে, সেটা মেইনলি ডমিনেটেড বাই ওয়াটার, মিথানল, এই সমস্ত গুলো দিয়ে তৈরি। যেমনি জেডব্লিউএসটি যেটা গেছে, জেডব্লিউএসটি যেহেতু ইনফ্রারেড স্টাডি করবে, এই সমস্ত আইসের যে ভাইব্রেশনাল ফ্রিকোয়েন্সি গুলো রয়েছে সেগুলো কিন্তু জেডব্লিউএসটি অবজার্ভ করতে সক্ষম হবে। এবং এই ডাস্টের কন্টেন্ট গুলো, ডাস্টের ভেতর কি কি মলিকুল দিয়ে তৈরি, সেগুলো কিন্তু জেডব্লিউএসটি একটা ভালো মতো ইনসাইট দেবে আমাদের। এটা হচ্ছে বিভিন্ন থিওরিটিক্যাল সিমুলেশন কি করে তার একটা টেস্ট কেস এখানে দেখিয়েছি, যে একটা কমপ্লেক্স পিকচার যদি আমি নিই, আমি একটা হাইড্রোডাইনামিক্স ইকুয়েশন, নেভিয়ার-স্টোকস ইকুয়েশন যদি আমাকে সলভ করতে হয়, সলভ করে কি করব, আমি সেটাকে আমি দেখবো যে স্টার ফরমেশনের সময় কি কিভাবে ফিজিক্যাল কন্ডিশন বা টেম্পারেচার, ডেনসিটি, এগুলো আমার কি করে ভ্যারি করছে। এবার অ্যাস্ট্রোকেমিস্ট্রি মডেলিং এ কি করব, এই যে সমস্ত কন্ডিশন গুলো রয়েছে, ফিজিক্যাল কন্ডিশন গুলো যেভাবে ভ্যারি করছে, এট দ্য সেম টাইম অন দি টপ অফ দ্যাট যদি আমি আমার কেমিস্ট্রিটাকে ইনক্লুড করি, যে একটা ছিল হচ্ছে ইনিশিয়াল কন্ডিশন হিসেবে আমি তোমাকে দিয়ে দিয়েছি, স্টার ফরমেশনের সময় এতগুলো হাইড্রোজেন ছিল, এতগুলো কার্বন, এতগুলো নাইট্রোজেন, এতগুলো অক্সিজেন ছিল। 10⁶ বা 7 ইয়ার পরে তুমি কি পাচ্ছ সেটা তুমি বের করতে হবে। এবং সেটাই হচ্ছে তোমার মলিকুলার সিমুলেশন, অ্যাস্ট্রোকেমিস্ট্রি সিমুলেশন, যেটা সেটা করে আমরা দেখার চেষ্টা করি যে মলিকুল গুলো কিভাবে ফর্ম। এবারে এই যে মলিকুল গুলো তৈরি হলো সেগুলোকে দেখবো কি করে। প্রফেসর দত্ত অলরেডি এক্সপ্লেন করছিলেন যে কোন কোন রিজিয়ন ফ্রিকোয়েন্সি আমরা আমাদের পৃথিবীতে বসে অবজার্ভ করতে পারবো। যেমনি এখান থেকে বেশিরভাগ জায়গাটাই আমাদের ব্লক হয়ে রয়েছে, আমাদের কিছু অল্প কিছু উইন্ডো রয়েছে আমাদের অপটিক্যাল রেঞ্জে, বেশিরভাগ রেডিও ওয়েভলেংথটা কিন্তু আমাদের খোলা, ইনফ্রারেডের অল্প একটু পার্ট আমাদের খোলা রয়েছে, কিন্তু ইনফ্রারেড অবজারভেশন করতে হলে বেশিরভাগ স্পেস বেস অবজারভেশন আমাদের করতে হবে। সুতরাং আমরা অবজার্ভ করবো কি করে এবং কি অবজার্ভ করবো এবং কি আমরা দেখতে চাইছি মলিকুল দিয়ে, সেটা আমরা কি ডিপেন্ড করবে। এটা হচ্ছে একটা মলিকুল ইন স্পেস কতগুলো পাওয়া গেছে তার একটা স্ট্যাটিস্টিক্স। এখনো পর্যন্ত ইন্টারস্টেলার মিডিয়াম, যেটা আমি বললাম যে ইন্টারস্টেলার মিডিয়াম হচ্ছে অত ফাঁকা একটা জায়গা, এত ডাইলিউট, এত টেনুয়াস মিডিয়াম, তার সত্ত্বেও ওই মিডিয়ামের ভেতর টোটাল 270 খানা মলিকুল ওখানে পাওয়া গেছে। এবং অ্যাস্ট্রোকেমিস্ট্রির টার্মে আমরা কমপ্লেক্স মলিকুল বলতে বোঝাই মিথানল, মানে 6 বা 6-এর বেশি হলেই তাকে আমরা বলি কমপ্লেক্স মলিকুল। সেই কমপ্লেক্স অর্গানিক মলিকুল কিন্তু প্রচুর সংখ্যায় পাওয়া গেছে। এবার কিভাবে এগুলোকে অবজার্ভ করা হয়, কোন ডোমেনে আমরা অবজার্ভ করবো এবং কোনটা দিয়ে মেনলি আমাদের কাজ করা যায়, এটা হচ্ছে একটা পিকচার যেটা দেখিয়েছি যে ডিফিউজ ক্লাউডের মোটামুটি ডেনসিটি কিরকম হয় এবং কি মলিকুল থাকে। যেমনি ডিফিউজ রিজিয়নে কি থাকবে, ডেনসিটিটা খুব কম হওয়ায় ওখানে এবং রেডিয়েশনটাও খুব বেশি থাকায় মলিকুল তৈরি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে যাবে, ফলে হাইড্রোজেন মলিকুলও তৈরি হবে, তৈরি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেটা ভেঙে গিয়ে এইচ আর এইচ এ ভেঙে যাবে, হাইড্রোজেন অ্যাটমে ভর্তি থাকবে। যদি রিজিয়নটা একটু শিল্ডেড হয় তখন কি হবে, আমার হাইড্রোজেন মলিকুল গুলো তৈরি হওয়া শুরু হবে। এখানে দেখো ডিফিউজ মিডিয়ামে হাইড্রোজেন অ্যাটমের অ্যাবান্ডেন্স বেশি, এখানটা H2 মলিকুলের অ্যাবান্ডেন্স আমার এখানে টপকে গেল। এর পরের রিজিয়নটাকে যেটা যেখানে আরো বেশি শিল্ডেড রিজিয়ন, সেটা হচ্ছে ট্রান্সলুসেন্ট রিজিয়ন, আর তারপরে আরো বেশি ডেন্স রিজিয়নটাকে হচ্ছে ডেন্স রিজিয়ন আমরা বলি। তাহলে যত আমি মিডিয়ামটাকে সিল্ড করতে পারবো, যত বেশি প্রোটেক্ট করতে পারবো বাইরের রেডিয়েশন থেকে, বাইরের রেডিয়েশন মানে অন্য একটা দূরে নিউবর্ন স্টার হচ্ছে, সেখান থেকে যে এনার্জি গুলো রেডিয়েট করছে, সেই রেডিয়েশন গুলো যদি আমার ক্লাউডের ভেতর ঢুকে আসে, তাহলে যে মলিকুল গুলোকে আমি তৈরি করেছি সেগুলো অটোমেটিক্যালি ভেঙে দেবে, ডিসোসিয়েট করে দেবে। সেটা যেন না হয়, সেই জন্য ডেন্স মিডিয়ামে আমার মেনলি কি হবে, এই মলিকুল গুলো তৈরি হওয়ার জন্য একদম আইডিয়াল কন্ডিশন, কারণ এখানে আস্তে আস্তে কমপ্লেক্স অর্গানিক মলিকুল গুলো তৈরি হচ্ছে। এখানে যেমনি যত আমি ট্রান্সলুসেন্ট ক্লাউডের দিকে যাচ্ছি, মেনলি কেমিস্ট্রিটা ডিফার করবে কি জন্য, এই দুটো রিজিয়নের ভেতর এখানে ছিল আয়োনাইজড কার্বন। কার্বন গুলো মানে হাইড্রোজেনের পর কার্বন হচ্ছে ওয়ান অফ দ্য মেজর অ্যাবান্ডেন্ট এলিমেন্ট ইন দ্য ইন্টারস্টেলার মিডিয়াম। সুতরাং এই কার্বন প্লাস গুলো কি হবে, নিউট্রাল কার্বন হয়ে যাবে, এবং আরো বেশি শিল্ডিং হলে এই নিউট্রাল কার্বন গুলো কার্বন মনোক্সাইডে কনভার্ট হয়ে যাবে। সুতরাং যত বেশি শিল্ডিংটা হবে তত মলিকুল ফরমেশনটা ভালো মতো করে হবে। এবারে যে মলিকুল গুলোকে অবজার্ভ করা হয়, আমি যদি একটা মলিকুলকে অবজার্ভ করতে চাই ভিজুয়াল বা ইউভি ব্যান্ডে, আমার কিন্তু খুব একটা বেশি মলিকুল দেখতে পাবো না,
কারণ এইগুলো যে সমস্ত স্পেস বেস অবজারভেশন রয়েছে সেগুলো দিয়ে আমাকে অবজার্ভ করতে হবে, কারণ গ্রাউন্ড বেস অবজারভেশন দিয়ে খুব একটা বেশি আসবে না, কারণ বেশিরভাগটা অ্যাটমসফিয়ার দিয়ে আমাদের ব্লক হয়ে গেছে। কিন্তু এগুলো দিয়ে খুব একটা বেশি মলিকুল লাইন অবজার্ভ করা যায়নি। যেমনি ধরো এখানে আমি দেখিয়েছি নাম্বার অফ অ্যাটমস, মানে ডাইঅ্যাটমিক মলিকুল কিছু অবজার্ভ করা গেছে, এবং ডাইঅ্যাটমিক মলিকুল এই দুটোর ক্ষেত্রে ইউভি বা ভিজুয়ালের ক্ষেত্রে অবজার্ভ করা গেছে। বেশ কিছু র্যাডিক্যাল OH CH NH এই টাইপের র্যাডিক্যাল গুলো। কিন্তু মলিকুলার ভাইব্রেশন গুলো যদি দেখি আমি, যেটা আমাদের ইনফ্রারেড ডোমেনে পড়ছে, মলিকুল গুলো যেগুলো রয়েছে নিজেদের মধ্যে ওরা ভাইব্রেট করে বিভিন্ন রকম ভাবে, সিমেট্রিক ওয়েতে ভাইব্রেট করে, অ্যাসিমেট্রিক ওয়েতে ভাইব্রেট করে, তাদের বিভিন্ন ধরনের মোড গুলো রয়েছে, এবং এই ভাইব্রেশনাল মোড গুলো কিন্তু আমরা অবজার্ভ করতে পারি ইনফ্রারেড টেলিস্কোপ দিয়ে। যেটা JWST এর কথা বলছিলাম, JWST এই সমস্ত অবজারভেশন গুলো খুব ভালো রেঞ্জে করতে পারবে, কারণ ওরা হচ্ছে 5 থেকে 28 মাইক্রন রেঞ্জের ভেতর এই সমস্ত মলিকুলার ভাইব্রেশন গুলোকে পিক আপ করতে পারবে, এবং ওটার থেকে হয়তো অনেক কমপ্লেক্স অর্গানিক মলিকুল গুলোর ভাইব্রেশন আমরা অবজার্ভ করতে পারবো, এবং আমরা মাইনরিটি ট্রেস করতে পারবো যে ওখানে আইস কেমিস্ট্রিটা কিভাবে হচ্ছে, এবং আইস কেমিস্ট্রিটা কি করে হচ্ছে যদি বুঝতে পারা যায়, তো টোটাল স্ট্রাকচারটাকে ভালো মতো বোঝা যাবে। এবং এছাড়া যে ডোমেনটা যেটা আছে, যেটা হচ্ছে মলিকুল গুলো রোটেট করে, যেরকম ভাইব্রেট করে মলিকুল গুলো কিন্তু রোটেটও করে, এবং এই রোটেশনাল যে এগুলো রয়েছে ট্রানজিশন গুলো, সেগুলো আমাদের পড়ছে বেশিরভাগ মিলিমিটার সাব মিলিমিটার সেন্টিমিটার রেঞ্জে পড়ছে। এবং ম্যাক্সিমাম অবজারভেশন মানে মোস্ট অফ দ্য মলিকুল আউট অফ 270 মলিকুল, এগুলো কিন্তু বেশিরভাগ আমাদের অবজারভেশন হয়েছে রেডিও ওয়েভলেংথ রেঞ্জে। প্রফেসর দত্ত যে টেলিস্কোপ গুলোর কথা বলছিলেন, যে বিভিন্ন রেডিও টেলিস্কোপ গুলো VLA বলুন, আলমা বলুন, সিঙ্গেল ডিস টেলিস্কোপ যেটা আইরাম রয়েছে, সেগুলোর অবজারভেশন গুলো কিন্তু এই রেডিও ওয়েভলেংথে অবজার্ভ হয়েছে, এবং প্রচুর মলিকুল এগুলো অবজার্ভ করতে গেছে। এখন একটা সিঙ্গেল ডিস টেলিস্কোপ দিয়ে যেটা আমরা দেখতে পাবো, প্রফেসর দত্ত খুব সুন্দর এক্সপ্লেন করছিলেন, যে একটা সিঙ্গেল ডিস টেলিস্কোপ দিয়ে যখন আমি এটাকে দেখতে যাব, একটা বড় জায়গা আমি দেখবো, রিজলভ ঠিক মতো করতে পারবো না, কিন্তু খুব ছোট জায়গা মাইনিউট ফিচার যদি আমি দেখতে চাই, আমার ইন্টারফেরোমেট্রি করতে হবে। আলমা টেলিস্কোপ VLA এগুলো দিয়ে ইন্টারফেরোমেট্রি করে খুব ছোট মাইনিউট সেকেন্ডে কয়েক 8 সেকেন্ডের 0.1 সেকেন্ড রেজলিউশন পর্যন্ত আমরা অবজার্ভ করতে পারবো বিভিন্ন সোর্সের, এবং সেগুলো আমি যদি পিন পয়েন্ট করতে পারি যে কোন জায়গায় কি কি আছে, তাহলে কিন্তু আমি মলিকুলার স্ট্রাকচারটা বের করতে পারবো। আমি একটা টেস্ট কেস দেখাবো, যেটা আমরা একটা সোর্স স্ট্রাকচার রিভিল করার জন্য কি কি ধরনের অবজারভেশন করবো। তাহলে ওভারঅল আমি যদি বলি, ইউনিভার্সটাকে আমরা বলতে পারি হচ্ছে মলিকুলার ইউনিভার্স, তার বিভিন্ন পার্ট রয়েছে। যেমনি যদি ডাইং স্টারের দিকে কনসেন্ট্রেট করি, সেখানেও আমরা মলিকুল পাবো। যেমনি ফর এক্সাম্পল এখনো পর্যন্ত বড় মলিকুল বলতে কি বোঝায়, বড় মলিকুল মানে হচ্ছে PAH মলিকুল, পলি অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন মলিকুল, C60 C70 মলিকুল, এগুলো হচ্ছে বড় বড় জাইগান্টিক সাইজের মলিকুল। এগুলো খুব একে অপরের সঙ্গে জুড়ে জুড়ে ফুটবলের মতো স্ট্রাকচার তৈরি করে। এই সমস্ত মলিকুল গুলো ডাইং স্টারের এনভায়রনমেন্টে, যেখানে টেম্পারেচার প্রায় কয়েক হাজার ডিগ্রি কেলভিন, সেই সমস্ত জায়গাতেও কিন্তু এই সমস্ত মলিকুল গুলো কিন্তু এক্সিস্ট করে। যদি আমি ইন্টারস্টেলার মিডিয়ামে চলে যাই, সেখানে কিন্তু আমরা বিভিন্ন মলিকুল, কমপ্লেক্স অর্গানিক মলিকুল, ফর এক্সাম্পল গ্লাইকোঅ্যালডিহাইড, এটা হচ্ছে সিম্পলেস্ট ফর্ম অফ সুগার, মানে চিনিটাও পাওয়া যাচ্ছে, সুগার মানে সুগার মলিকুলটা পাচ্ছি আমরা ইন্টারস্টেলার স্পেসে, এই সমস্ত জায়গাতে। যদি আমাদের সোলার সিস্টেমের ভেতর ঢুকি, কমেটে দেখি, অ্যাস্টেরয়েডে দেখি, তাহলে কিন্তু সেখানে আরো কমপ্লেক্স মলিকুল পাবো। ঠিক আছে, তাহলে সুতরাং আমরা ইউনিভার্সটাকে আমরা সাম পোর্শন অফ দ্য ইউনিভার্সটাকে আমরা বলতে পারি একটা মলিকুলার ইউনিভার্স, এবং এই মলিকুল গুলো হচ্ছে আমাদের থার্মোমিটার, যে আমাদের বলে দেবে যে ওই সোর্সটার প্রপার্টি কি, টেম্পারেচার কি, ফিজিক্যাল কন্ডিশন কি, সমস্ত কিছু আমাদের বলবে। এবং এই যে যেটা আমি বলছিলাম যে বিভিন্ন স্টেজ গুলো দেখে, যে এটা হচ্ছে এই প্রিস্টেলার কোর ফেজ, এবং এই 3টে ফেজ আমি তখন যে দেখালাম, প্রত্যেকটা ফেজে কি কি মলিকুল আছে সেটা দেখে কিন্তু আমি ক্লাসিফাই করতে পারবো যে ওর কন্ডিশনটা কিরকম। এই কন্ডিশনে এই ধরনের মলিকুল থাকবে, মানে প্রত্যেকটা মলিকুল এক একটা স্টেজকে রিপ্রেজেন্ট করছে, এবং কতটা অ্যাবান্ডেন্ট থাকতে পারবে সেটা আমাদের মডেলিং দিয়ে আমরা কমপ্লিমেন্ট করি, যে ওই কন্ডিশনে এটাকে অবজার্ভ হয়েছে, এত হাই অ্যাবান্ডেন্স পাচ্ছি, সুতরাং মডেল দিয়ে টেস্ট করে দেখতে হবে, ভ্যালিডেট করতে হবে যে আদৌ ওটা পাওয়া উচিত না ওটা অন্য কোনো এফেক্টের জন্য ওটা আসছে। সুতরাং এই সাবজেক্টটা হচ্ছে মানে কম্পিটিটিভ। এবং এখানে দেখো আরেকটা স্টেজ গুলো যেটা আগে স্লাইডে দেখিয়েছি, সেটাকে আরো ডিটেলসে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এটা যেমনি রেজলিউশন হচ্ছে, এটা যেটা দেখিয়েছি 1 পারসেক স্কেল, মানে 10⁻18 সেন্টিমিটার হচ্ছে এতটা ডিস্টেন্স। সেখানে যদি আমি বিভিন্ন মলিকুলার এগুলো দেখি, এমিশন গুলো, সেখানে কিন্তু আমরা দেখতে পাবো হচ্ছে এই সমস্ত জিনিসগুলো, যেটা হচ্ছে ডার্ক ক্লাউডে র্যাডিক্যাল এবং আনস্যাচুরেটেড কার্বন চেন গুলো দেখতে পাবো। যদি কলাপসিং ফেজে দেখি, সেখানে হচ্ছে সাইজটা আরো ছোট হয়ে গেল, মানে কলাপস করতে শুরু করে গেল, সেই সমস্ত জায়গায় কি হবে, হাইলি ডিপ্লিশন হবে, মলিকুল গুলো কি করবে, ডাস্টের ওপর ডিপ্লিট করে যাবে, ডাস্টের গায়ে আটকে যাবে, ফ্রিজ করে যাবে, ফলে গ্যাস ফেজ আমি আর দেখতে পাবো না।
তারপরে হচ্ছে ডিপলি এমবেডেড ইয়ং স্টেলার অবজেক্ট। এক্ষেত্রে কি হবে, ভেতরে একটা প্রোটোস্টার তৈরি হয়েছে, সেই স্টারটা তৈরি হওয়ার জন্য সে কিছুটা হিট এনার্জি জেনারেট করছে এবং সেখান থেকে কি হবে, ম্যাটার গুলো আউটফ্লো করেও বিভিন্ন দিকে বেরিয়ে যাবে। এবার একটা যদি আউটফ্লো যদি বেরোয় প্রচন্ড হাই স্পিডে এবং গিয়ে ধাক্কা মারে অ্যাম্বিয়েন্ট একটা কোল্ড মিডিয়ামকে, তাহলে কি হবে, সেখানে শক তৈরি হবে। এই শক রিজিয়ন গুলোর জন্য কি হবে, যে এই শক রিজিয়নে যে তোমার ডাস্ট পার্টিকেল গুলো রয়েছে ওর ভেতর থেকে সিলিকেট টাইপের মেটেরিয়াল গুলো যেগুলো খুব সহজে মানে এই ডাস্ট গুলো তৈরি করতে কাজে লাগে, সেগুলো পর্যন্ত এমিট করে দেবে, ওখান থেকে স্পাটারিং করে বের করে দেবে। ফলে একটা হাই অ্যাবান্ডেন্স অফ সিলিকেট মলিকুল পাবো, সিলিকেট এসআইও মলিকুল। সুতরাং এই মলিকুল গুলো দিয়ে আমরা আউটফ্লো রিজিয়নটাকে ট্রেস করতে পারি। ফলে যে জায়গায় আমরা দেখতে পাবো, যে কন্ডিশন পাবো, সেটা দিয়ে পুরো সোর্স স্ট্রাকচারটা, ওটা প্রেজেন্ট স্ট্রাকচারটাকে পুরো রিভিল করতে পারছি মলিকুলার অবজারভেশন দিয়ে। একটা সোর্সকে কেমন দেখতে হবে সেটা, এবং প্ল্যানেটারি সিস্টেমে গেলে আমি অন্য কিছু এক্সপ্লেন করতে পারবো। এবার আমি যেটা দেখালাম সেটা হচ্ছে সামারি অফ দ্য পার্ট 1। যেটা আমরা প্রথমে করি হচ্ছে একটা আমরা অ্যাপ্রোচ করি ফিজিক্যাল কন্ডিশনটাকে আমরা মডেল করার চেষ্টা করি। তারপর যেটা করি অ্যাস্ট্রোকেমিক্যাল মডেলিং। এটার ভেতর অনেকগুলো পার্ট রয়েছে, সেই পার্টের ভেতর হচ্ছে মেইনলি কোয়ান্টাম কেমিক্যাল ক্যালকুলেশন করে বিভিন্ন যে রেট গুলো রয়েছে সেগুলোকে বের করা হয়, এবং এটার ভেতর অনেক ডিটেলস পার্ট রয়েছে, আমি ডিটেলসে যাচ্ছি না। সেটা করে আমরা অ্যাভারেজ গুলোকে চেক করি, চেক করার পরে আমরা বিভিন্ন রেডিয়েটিভ ট্রান্সফার মডেলিং করি। সেটা করার করে আমরা যে পোটেনশিয়াল যে মলিকুল গুলো ডিটেক্ট করা যেতে পারে একটা পার্টিকুলার রিজিয়নে, সেটাকে প্রপোজ করি। বা কোনো মলিকুল যদি অবজার্ভ হয়ে থাকে, সেই মলিকুলটার থেকে আমরা ফিজিক্যাল কন্ডিশন বের করতে পারি। সুতরাং এটা আমি যেটা এক্সপ্লেন করলাম পার্ট 1 এর সামারি, এটা হচ্ছে আমাদের ওয়ে অফ অ্যাপ্রোচ, যেটা একটা অনেকগুলো ডিটেলস এর ভেতর ইন্টারডিসিপ্লিনারি নিয়ে আছে। এবং হার্ট অফ দ্য অ্যাস্ট্রোকেমিস্ট্রি যদি বলি, তিনটেকে একসাথে নিয়ে আমাকে চলতে হবে। অবজারভেশন, থিওরি এবং ল্যাবরেটরি এক্সপেরিমেন্ট, এই তিনটেই হচ্ছে জরুরি। ল্যাবরেটরি এক্সপেরিমেন্ট বলতে বিভিন্ন লো টেম্পারেচার ল্যাবরেটরি যেগুলো রয়েছে, সেগুলোতে আমাদের ইন্টারস্টেলার কন্ডিশনটাকে মিমিক করতে হবে। মানে ওখানের যে টেম্পারেচার 10 ডিগ্রি কেলভিন টেম্পারেচার, সেই টেম্পারেচার আমাকে মানে তৈরি করতে হবে ল্যাবরেটরিতে। এবং যে ডাস্ট পার্টিকেল গুলো বলছি, সেই ডাস্ট পার্টিকেল গুলো ওখানে রাখতে হবে। সেই ডাস্ট পার্টিকেলের উপর গ্যাস থেকে কি কিভাবে ফ্রিজ আউট হতে পারে এবং সেই ফ্রিজ আউট হয়ে কি কি মলিকুল তৈরি হতে পারে, সেগুলো স্পেকট্রোস্কোপি করে আমাকে বের করতে হবে। এবং একটা মলিকুল যখন একটা মলিকুলের সঙ্গে জুড়বে, তার ব্যান্ড প্রোফাইলটা কিন্তু কমপ্লিটলি চেঞ্জ হয়ে যাবে। সুতরাং এই ব্যান্ড প্রোফাইল গুলো স্টাডি করে আমাকে থিওরিটিক্যালি ভেরিফাই করতে হবে ল্যাবরেটরিটাকে। এবং এই তিনটে হচ্ছে কাপল, আমাদের তিনটেকে নিয়েই চলতে হবে। এবারে আমি কয়েকটা ইন্টারেস্টিং রেজাল্ট দেখাচ্ছি, দু তিনটে, যেটা খুব ইন্টারেস্টিং রেজাল্ট। কিছুক্ষণ আগে যে ইউনিভার্সের ফরমেশন নিয়ে কথা হচ্ছিল, কেউ একজন জিজ্ঞেস করছিল যে আয়োনাইজেশন রয়েছে, সেই আয়োনাইজেশন হওয়ার পর অন্যগুলো কি তৈরি হচ্ছে। আমরা যদি দেখি আয়োনাইজেশন যেটা তৈরি হচ্ছে, বিভিন্ন যে আয়োনাইজড হচ্ছে, প্রথম মলিকুল যেটা তৈরি হয় আয়োনাইজেশনের পরে, সেটা হচ্ছে He+। এটা হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট মলিকুল অফ দ্য ইউনিভার্স। কেন ফার্স্ট মলিকুল অফ দ্য ইউনিভার্স? এই মলিকুলটাকে আমরা দেখতে পাবো বলতে আমরা কিন্তু আর সেই বিগ ব্যাংটাকে তো আমরা রিওয়াইন্ড করে যেতে পারবো না ওই He+ মলিকুলটাকে দেখতে। তাহলে আমাদের সিমিলার টেস্ট বেডে চেক করতে হবে। সিমিলার টেস্ট বেড মানে ওই জায়গায় প্রচন্ড হাই টেম্পারেচার থাকবে, হাই মানে ডেনসিটি থাকবে মোটামুটি 10 to the 4 to 5 নাম্বার ডেনসিটি পার কিউবিক সেন্টিমিটার, টেম্পারেচার থাকবে 3000 থেকে 4000 ডিগ্রি কেলভিন, এবং সেই সমস্ত গুলো স্টাডি করতে পারবো। তাহলে কেন He+ কে ফার্স্ট মলিকুল মনে করা হয়? কারণ যখন টেম্পারেচারটা আস্তে আস্তে 4000 ডিগ্রি কেলভিনের নিচে এলো, যে আয়োনাইজড এলিমেন্ট গুলো ছিল He+2, He+ আর H+, দেখো আমাদের আয়োনাইজেশন পোটেনশিয়াল হচ্ছে 54.4 ইলেকট্রন ভোল্ট He+2। তাহলে এর সবচেয়ে বেশি হাইয়েস্ট আয়োনাইজেশন পোটেনশিয়াল। এর সবার আগে চাইবে ঝাঁপ মেরে ইলেকট্রনকে ক্যাপচার করে নিউট্রাল হতে। তাহলে সবার আগে হিলিয়াম নিউট্রাল হবে। কিন্তু যখন হিলিয়াম নিউট্রাল হয়ে যাচ্ছে, তখন কিন্তু সবগুলো H+ নিউট্রাল হতে পারেনি, তাহলে কিছুটা H+ লেফট ওভার রয়েছে। তাহলে কি করবে, He+ নিউট্রাল হাইড্রোজেন একটা H+ এর সঙ্গে রিঅ্যাক্ট করে He+ তৈরি করবে। এটা হচ্ছে ফার্স্ট মলিকুল অফ দ্য ইউনিভার্স আফটার বিগ ব্যাং। যে মলিকুলটা প্রথম তৈরি হলো সেটা হচ্ছে He+, এবং এই He+ থেকে আস্তে আস্তে তৈরি হবে হচ্ছে হাইড্রোজেন মলিকুল, যে হাইড্রোজেন মলিকুল দিয়ে বিভিন্ন স্টার ফর্মিং গুলো স্টাডি হবে। এবং ইন্টারেস্টিংলি এই সমস্ত নোবেল গ্যাস স্পিসিস গুলো আমাদের পৃথিবীতেই দেখতে পাই না, কিন্তু আমরা ইন্টারস্টেলার মিডিয়ামে পাচ্ছি। খুব ইন্টারেস্টিং যে He+ মলিকুল, এবং রিসেন্টলি অবজার্ভ হয়েছে ArH+ মলিকুল, আর্গন H+ মলিকুল, এটাও অবজার্ভ হয়েছে স্পেসে। এটা একটা ইন্টারেস্টিং রেজাল্ট। এবং এবার আমরা যেটা আমি দেখাচ্ছি, যে আমি বললাম যে বিভিন্ন স্ট্রাকচার গুলোকে স্টাডি করবো কি করে, আন্ডারস্ট্যান্ডিং দ্য ডাইনামিক্যাল স্ট্রাকচার অফ দ্য সোর্স। আমরা কি করি, একটা যে স্পেকট্রাম নিলাম, এটা হচ্ছে রেডিও অবজারভেশনের ক্ষেত্রে আমি দেখাচ্ছি। একটা রেডিও অবজারভেশন করলাম, একটা স্পেকট্রাম নিলাম, আমার টুল কি এখানে টেলিস্কোপ।
একটা রেডিও টেলিস্কোপ দিয়ে আমি ডাটা পেলাম, মানে হিজিবিজি লাইন পেলাম। এবার আমার বিভিন্ন ডাটাবেস অ্যাভেলেবেল রয়েছে, নাসার সাইট রয়েছে, বিভিন্ন সিডিএমএস ডাটাবেস, জেপিএল ডাটাবেস, এগুলো হচ্ছে মলিকুলার ডাটাবেসে ভর্তি, মানে একটা মলিকুলের যতগুলো ট্রানজিশন হতে পারে ওদের ডাটাবেসে দেওয়া রয়েছে। আমি এবার অ্যাসাইন করব কোনটা কার ঘাড়ে পড়ছে, সেটা থেকে আমি মলিকুলার স্পিসিস গুলোকে আইডেন্টিফাই করবো। এখানে টুল কি, স্পেকট্রোস্কোপিক ডাটা। তারপরে আমি কি করব, এগুলোকে আমি ফিজিক্যাল কন্ডিশনটাকে এক্সট্রাক্ট করার চেষ্টা করব, যে ওই কন্ডিশন থেকে যদি আমি ফিজিক্সটাকে এক্সট্রাক্ট করি তাহলে ওই জায়গায় ডেনসিটি কত, টেম্পারেচার কত, ফিজিক্যাল কন্ডিশন, রেডিয়েশন কত, ভিজুয়াল এক্সটেনশন কত, সেই সমস্ত প্যারামিটার গুলোকে আমি রেডিয়েটিভ ট্রান্সফার মডেল করে বের করব। করে আমি এবার আমার মডেল দিয়ে এর অ্যাবান্ডেন্স গুলোকে কমপ্লিমেন্ট করব। ঠিক আছে, এবার আমি যদি এই প্রসেসটাকে চালাই তাহলে আমরা একটা এখানে স্কিম্যাটিক ভিউ অফ হট মলিকুলার কোর, যেটা হট মলিকুলার কোর বলতে এটা হচ্ছে হাই মাস স্টার ফর্মিং রিজিয়ন একটা নিয়েছি, যেটা আমাদের থেকে প্রায় 8 কিলো পারসেক দূরে রয়েছে, মানে বহু দূরে। কিলো পারসেক মানে হচ্ছে 10⁻18 ইন্টু 10⁻3, মানে 10⁻21 সেন্টিমিটার আপনি ধরে নাও, এতটা দূরে রয়েছে আমাদের থেকে। ফলে অত দূরে আমার হাই রেজলিউশনে অবজার্ভ করাটা খুব ডিফিকাল্ট। সেটার জন্য আমাকে অবশ্যই যেতে হবে ইন্টারফেরোমেট্রিক ডাটা। আলমা অবজারভেশন হচ্ছে এগুলোর ক্ষেত্রে আইডিয়াল। তাহলে আমি যদি সোর্সের স্ট্রাকচারটাকে মডেল করি রেডিয়েটিভ ট্রান্সফার দিয়ে, তাহলে আমাকে কি করতে হবে, এইগুলো ম্যাটার গুলো আস্তে আস্তে আমার কোলাপস করছে, ম্যাটেরিয়াল গুলো পড়ছে, এটা হচ্ছে ইনফলিং গ্যাস ম্যাটেরিয়াল পড়ছে আমার ভেতরে, একটা প্রোটোস্টার আস্তে আস্তে গরম হচ্ছে এবং সেটার থেকে বিভিন্ন রেডিয়েশন বেরোতে শুরু করছে এবং এটার থেকে ম্যাটার গুলো আবার আউটফ্লো হচ্ছে। এবার আউটফ্লো হলে আমি কি বললাম, আউটফ্লো হলে গিয়ে কি করবে, ও একটা মানে প্রচন্ড একটা হাই ভেলোসিটির মেটেরিয়াল বেরোতে শুরু করছে আর অ্যাম্বিয়েন্ট মিডিয়ামের সঙ্গে গিয়ে ধাক্কা মারছে। অ্যাম্বিয়েন্ট মিডিয়ামের সঙ্গে কোল্ড মিডিয়ামে ধাক্কা লাগলে কি হবে, শক হবে। শক হলে কি হবে, ওখানে যে মেটেরিয়াল গুলো ছিল, ডাস্ট পার্টিকেল গুলো, তার ভেতর থেকে খুঁড়ে সিলিকেট পার্টিকেলও বের করে দেবে। ফলে আমি ওই সমস্ত জায়গায় আউটফ্লো রিজিয়নটাকে সিলিকেট মনোক্সাইড এসআইও মলিকুলটাকে পাবো এবং আমরা অবজারভেশন করে এই সমস্ত জায়গা থেকে এসআইও মলিকুলটাকে পাচ্ছি এবং আমরা রেডিয়েটিভ ট্রান্সফার মডেল করে এই প্রোফাইলটাকে এক্স্যাক্টলি মেলাতে পারছি। এবং রেডিয়েটিভ ট্রান্সফার মডেল করলে আমরা কি পাবো, এই কোন কন্ডিশনে কোন ভেলোসিটিতে এইটা আসতে পারে আমরা কিন্তু বুঝে গেলাম। একই রকম ভাবে এনভেলপটার দিকে যদি আমি তাকাই, মানে বিভিন্ন রেজলিউশনে যদি অবজার্ভ করি, খুব ছোট জায়গার ভেতর যদি অবজার্ভ করি, এই জায়গাটা যদি অবজার্ভ করি, আমরা পাচ্ছি H13CO+ বলে একটা মলিকুল আছে, সেই মলিকুলটা ট্রেস করা হচ্ছে খুব সুন্দর ইনফলটা। তাহলে ইনফল বের করতে পারছি, আউটফ্লো বের করতে পারছি, তার মানে কতটা মাস আমার ভেতরে ঢুকছে, কতটা মাস আমার বেরিয়ে যাচ্ছে, সেটা আমি কিন্তু ক্যালকুলেট করে বলে দিতে পারছি জাস্ট বাই অবজার্ভিং সাম মলিকুলার লাইন। এবার এই মলিকুলগুলো দেখলাম, আরো ভেতরের দিকে কি কি থাকতে পারে সেগুলোকে যদি ভালো করে অবজার্ভ করি তাহলে আমরা দেখতে পাবো বিভিন্ন কমপ্লেক্স অর্গানিক মলিকুল ওখানে ভর্তি। ঠিক আছে, আমাদের যেমনি প্রিবায়োটিক মলিকুলগুলোর কথা যেগুলো বলছিলাম, বিভিন্ন পেপটাইড লাইক বন্ড রিলেটেড মলিকুল, সেগুলো পর্যন্ত ওখানে আমরা অবজার্ভ করেছি এবং বেশ কিছু সুগার মলিকুল, অ্যালকোহল, অ্যালডিহাইড, এই সমস্ত মলিকুল গুলো পর্যন্ত পাওয়া যাচ্ছে স্পেসে এবং এই সমস্ত জায়গাগুলোতে সেন্ট্রাল পার্টটাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি। তাহলে ওভারঅল যদি আমি টোটাল স্ট্রাকচারটাকে ইভলভ করি আমাদের অবজারভেশন দিয়ে, তাহলে এটা হচ্ছে স্কিম্যাটিক ভিউ অফ এ হাই হট মলিকুলার কোর G31, যার সেন্ট্রাল পার্টটা হচ্ছে বিভিন্ন কমপ্লেক্স অর্গানিক মলিকুলে ভর্তি। ঠিক আছে, আর এর আউটফ্লো রিজিয়ন গুলো বিভিন্ন ধরনের, বিভিন্ন দিকে আউটফ্লো হচ্ছে, ম্যাটার ছিটকে ছিটকে বিভিন্ন দিকে বেরিয়ে যাচ্ছে, সেই আউটফ্লো ডিরেকশন গুলোর দিকে কিন্তু থাকছে এসআইও রিলেটেড মলিকুল, HCN মলিকুল, এবং ইনফল যেখানে হচ্ছে সেখানে রয়েছে H13CO+ মলিকুল। তাহলে টোটাল ফোর্সটা কিভাবে রয়েছে সেই হট মলিকুলার কোরের ইনার পার্টে কি রয়েছে, আউটার পার্টে কি রয়েছে, সেগুলো মেটেরিয়াল গুলোর থেকে আমি বুঝতে পারছি কোন জায়গায় কি কি প্রপার্টি। টোটাল স্ট্রাকচারটাকে আমি আবার ভেঙে ভেঙে নিতে পারলাম। তাহলে এইভাবে যদি বুঝতে পারি তাহলে আমরা কিন্তু রিজলভ, মানে আমাদের মেন মানে উদ্দেশ্য হচ্ছে টোটাল ফিজিক্সটা যেটা হচ্ছে ওখানে সেটাকে বোঝা, এবং এটাকে যদি আস্তে আস্তে আমরা বুঝতে পারি আমরা এটার দিক করতে পারবো। এবারে আমি খুব কুইকলি, আমার যেহেতু টাইম হয়ে এসছে, আমি একটা রেজাল্ট স্কিপ করছি। এটা একটা ইন্টারেস্টিং রেজাল্ট ছিল, যেটা হচ্ছে একটা আমাদের যেগুলো আমরা পৃথিবীতে যদি আমরা দেখি, পৃথিবীতে আমরা দেখবো হচ্ছে বিভিন্ন অ্যামিনো অ্যাসিড গুলো লেফট হ্যান্ডেড পাই আমাদের বডিতে, এবং সুগার মলিকুল গুলো যেগুলো আমাদের মানে অ্যানিমেলের ভেতর পাই সেগুলো হচ্ছে রাইট হ্যান্ডেড ওরিয়েন্টেশন। যেমনি দুটো হাতকে কখনো সুপার ইম্পোজ করা যায় না একভাবে, এটাকে আমরা বিশেষ টাইপের প্রপার্টি বলি কেমিস্ট্রিতে, যেটাকে বলি কাইরালিটি। এবার এই কাইরালিটিটা কেন আমাদের বডিতে অ্যামিনো অ্যাসিড গুলো তৈরি হলো সব লেফট হ্যান্ডেড, এটা একটা ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন। এবার এটা মানে এই নয় যে রাইট হ্যান্ডেড ওরিয়েন্টেশনে মলিকুল গুলো থাকতে পারে না। তুমি যদি ল্যাবে এক্সপেরিমেন্ট করো, ল্যাবে এক্সপেরিমেন্ট যখন করবে দুটোই 50% প্রবাবিলিটি নিয়ে তৈরি হবে, কিন্তু যেই একটা কোনোভাবে এক্সেস হয়ে গেল, একটা ধরো 51 হয়ে গেল, একটা 49 হয়ে গেল, এ কিন্তু আরেকটাকে খেয়ে নেবে, পুরোটাকে 100% করে দেবে। যেমনি বিভিন্ন মেডিসিন দেখি আমরা, ড্রাগ গুলো ভালো করে দেখবে, ড্রাগ গুলোতে লেখা থাকবে যে লেফট ওরিয়েন্টেশন আছে কি রাইট হ্যান্ডেড ওরিয়েন্টেশন আছে।
পুরো ফিজিক্যাল প্রপার্টি পুরো আলাদা হয়ে যাবে দুটো টাইপের মলিকুলের জন্য। কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে পৃথিবীটা যে সমস্ত জায়গায় তৈরি হয়েছে, এটা পসিবল এক্সপ্লেনেশন হলো যে সমস্ত জায়গায় আমাদের সোলার সিস্টেমটা ফর্ম করেছে, সেখানে যে কোন রকম ভাবে সার্কুলারলি পোলারাইজড লাইট এসে পড়ে সেই ওরিয়েন্টেশনটা মলিকুলে চেঞ্জ করে দিয়েছে, ফলে কোনোভাবে সেটা লেফট হ্যান্ডেড ওরিয়েন্টেশনে এই মলিকুল গুলো, অ্যামিনো অ্যাসিড গুলো যেগুলো আছে সেগুলো আমাদের বডিতে লেফট হ্যান্ডেড, এবং সুগার গুলো যেগুলো হচ্ছে রাইট হ্যান্ডেড। আমরা এখনো পর্যন্ত একটা মাত্র কাইরাল মলিকুল স্পেসে অবজার্ভ করতে পেরেছি, প্রোপিলিন অক্সাইড, যেটা হচ্ছে যেটা প্রফেসর দত্ত যেটা দেখাচ্ছিল যে পার্ট টেলিস্কোপ দিয়ে এবং জিবিটি দিয়ে, দুটো দিয়ে এটাকে কমপ্লিমেন্টারি অবজারভেশন করা হয়েছে, এবং এই মলিকুলটা পাওয়া গেছে অ্যাবজর্পশনে। এটা সোর্স যেটা রয়েছে কন্টিনিউম এমিশন হচ্ছে, তার ব্যাকগ্রাউন্ডে একটা ক্লাউড রয়েছে, সেটাকে যদি আমি স্টাডি করি আমি দেখতে পাবো যে অ্যাবজর্পশনে এই লাইনগুলো রয়েছে, এবং এটাকে আমরা মডেল করে আমরা এক্সপ্লেন করার চেষ্টা করেছি যে এই ট্রানজিশন গুলো যেগুলো আসছে সেই ট্রানজিশন গুলো কেন অ্যারাইজ করছে, সেগুলোকে এক্সপ্লেন করেছি আমরা বিভিন্ন ধরনের রেডিয়েটিভ টেন্সর মডেল করে। এগুলোকে আমি ডিটেলসে যাচ্ছি না, আমি একটা লাস্ট ইন্টারেস্টিং রেজাল্ট বলে আমি শেষ করছি। এটা হচ্ছে প্রোটোপ্ল্যানেটারি ডিস্কের ক্ষেত্রে, যেটা আমরা যদি আমাদের সোলার সিস্টেমের ক্ষেত্রে দেখি, আমাদের এখানটা রয়েছে সূর্য থেকে যত আমি বাইরের দিকে যাচ্ছি, আমাদের পৃথিবীর পজিশনটা পেরিয়ে যাওয়ার পরে এই সমস্ত জায়গায় আমাদের রয়েছে অ্যাস্টেরয়েড বেল্ট, এইখানটায় রয়েছে আমাদের কুইপার বেল্ট, এবং এই সমস্ত জায়গায় এখানে এতটা ডাস্ট পার্টিকেল এতটা বেশি রয়েছে, এখানেও ডাস্ট পার্টিকেল এতটা বেশি রয়েছে। কেন রয়েছে? এটা ডিপেন্ড করছে হচ্ছে পুরোটাই মলিকুলার প্রপার্টির উপর। এখানটায় কেন তোমার এত বেশি কন্টেন্ট পাচ্ছি? কারণ এই সমস্ত জায়গায় আমরা যদি ক্যালকুলেট করি, এই সেন্ট্রাল পজিশন থেকে ওয়াটারের ফ্রিজিং পয়েন্টটা এই সমস্ত জায়গায় আছে, আর এই সমস্ত জায়গায় ফ্রিজিং পয়েন্ট অফ সিও মলিকিউল, যেহেতু হাইড্রোজেন আর কার্বন হচ্ছে খুব অ্যাবান্ডেন্ট আমাদের মিডিয়ামে, সেগুলোর জন্য ওয়াটার রিলেটেড মলিকুল গুলো এখানে একটা কোটিং তৈরি করছে, এবং এখানটায় সিও রিলেটেড মলিকুল গুলো তৈরি করছে, এবং এই ফরমেশনের জায়গাগুলোতে কিন্তু প্ল্যানেটেসিমাল ফরমেশনের রেটটা অনেকটা বাড়ে, এগুলোকে আমরা বলি স্নো লাইন। এবার এই স্নো লাইন গুলোকে অবজার্ভ করবো কি করে? যদি স্নো লাইনটাকে অবজার্ভ করতে পারি, তাহলে ফিউচার জেনারেশন প্ল্যানেট কি কোথায় তৈরি হতে যাচ্ছে আমি কিন্তু জানতে পারবো। আমাদের সোলার সিস্টেমটাকে আমরা তো রিওয়াইন্ড করতে পারবো না যে আবার নতুন করে সূর্য ফর্ম করবো, তাহলে সূর্যের মতো সিমিলার কাইন্ডের অবজেক্ট আমাকে খুঁজতে হবে, যেটা এখন সূর্যের থেকে অনেকটা ইয়ং স্টেজে রয়েছে, যে পরবর্তীকালে হয়তো সূর্যের মতো তারা তৈরি হবে, তার প্ল্যানেট গুলো কিভাবে ফর্ম করছে আমাকে স্টাডি করতে হবে। তার একটা ইম্পর্টেন্ট টার্গেট হলো এই একটা সোর্স, টিডব্লিউ হাইড্রা বলে একটা সোর্স, যেটা হচ্ছে মাচ ইয়ঙ্গার স্টেজেস অফ দ্য স্টার ফরমেশন, আমাদের সূর্যের থেকে অনেক আগে স্টেজে। এবং এটার ক্ষেত্রে একটা রিসেন্ট একটা অবজারভেশন হয়েছে, যেটা কারিনোভার্গের গ্রুপরা করেছে, যেটা হচ্ছে একটা কন্টিনিউম অবজারভেশন যদি করি আমি, এটা আমি না ছেড়ে দিলাম, যদি আমি এখানটায় যে অবজেক্ট দুটো দেখিয়েছি, এখানটায় দেখতে পাচ্ছি যে সিও মলিকুলের লাইন, আর এটা হচ্ছে N2H+ মলিকুলের লাইন। এখানটায় দেখো খুব ব্রাইট আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা এমিশন, কিন্তু এখানটায় আমাদের এমিশনটা বাইরের দিকে। এর কারণটা কি? যদি আমি অ্যাস্ট্রোকেমিক্যাল মডেল করি, আমি দেখতে পাবো যে এই দুটো মলিকুল একে অপরের সঙ্গে অ্যান্টি কোরিলেট করে, ঠিক আছে? এই অ্যান্টি কোরিলেশন থেকে আমি বলতে পারবো যে যেখানটায় আমি N2H+ এমিশন পাচ্ছি, সেখানটা আমার সিও অ্যাবসেন্ট থাকছে। তার মানে কি, সিও মলিকুল গুলো বেশিরভাগ ফ্রিজ আউট করে গেছে ওখানটায়, ফলে আমার স্নো লাইন, সিও রিলেটেড স্নো লাইনটা ওই জায়গায় বিলং করছে। আমাদের ক্ষেত্রে যেমনি আমাদের কুইপার বেল্ট অবজেক্টটা যেটা রয়েছে প্রায় 40 অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ইউনিটের কাছাকাছি ওই সমস্ত জায়গায় রয়েছে, এবং এটার ক্ষেত্রে ওই সমস্ত জায়গাতেই এটাকে আমি অবজার্ভ করতে পারবো। সুতরাং এটা একটা ইম্পর্টেন্ট রেজাল্ট। এটা বলে আমি এটাও সিমিলার টাইপের রেজাল্ট, যেটা অ্যান্টি কোরিলেশন থেকে আমি যে স্নো লাইন লোকেশনটাকে আমি টেস্ট করতে পারবো। এটা হচ্ছে আমার টেক হোম মেসেজ, যেটা আমি প্রেজেন্টেশন দিলাম, যে মলিকুলস আর এভরিওয়্যার ইন দ্য ইউনিভার্স, এন্ড এটা দিয়ে আমরা কি করতে পারি, সোর্সের ফিজিক্যাল প্রপার্টি গুলোকে আমি স্টাডি করতে পারি খুব ভালো করে। ডাস্ট পার্টিকেল গুলো একটা ক্যাটালিস্টের রোল প্লে করে ইন্টারস্টেলার মিডিয়ামে, যে মলিকুলার ফরমেশনের জন্য, এবং যত বেশি আমি মলিকুল, কমপ্লেক্স অর্গানিক মলিকুল গুলোকে অবজার্ভ করতে পারবো বিভিন্ন জায়গায়, আমাদের অরিজিন অফ লাইফ রিলেটেড মলিকুলটা এটা অনেকটা ভালোভাবে বোঝা যাবে। এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বিভিন্ন ইন্টারস্টেলার কম্পোজিশন আর কমেটারি কম্পোজিশন অফ আইস মোটামুটি সেম থাকে। কেন থাকে? এটা একটা খুব ইন্টারেস্টিং পয়েন্ট স্টাডি করা। এবং হোমোকাইরালিটি, যেটা আমাদের লেফট হ্যান্ডেড ওরিয়েন্টেশন আমাদের পৃথিবীতে একমাত্র দেখতে পেয়েছি, সেটা কি কোনোভাবে আমাদের পৃথিবীর ক্ষেত্রে স্পেশাল, না রাইট হ্যান্ডেডও হতে পারে? এবং এটা কিভাবে স্পেসে জেনারেট করলো? সার্কুলারলি পোলারাইজড লাইট কি দায়ী? এগুলো হচ্ছে একটা বার্নিং পয়েন্ট। থ্যাংক ইউ। এটা বলে আমি আমার টক শেষ করছি। আর এটা হচ্ছে আমার গ্রুপ, অ্যাস্ট্রোকেমিস্ট্রি গ্রুপ। এটা আমার স্টুডেন্টরা, যেটা দীপেন এখন রামানুজন ফেলো রয়েছে, তাইওয়ানে পোস্টডক করেছে, প্রশান্ত এখন সুইডেনে রয়েছে, এখন পোস্টডক করছে, মিলন ফ্রান্সে রয়েছে, গ্রিনোভেলে পোস্টডক করছে, ব্রততী থিসিস সাবমিট করেছে, ডিগ্রির জন্য ওয়েট করছে,
সুমন রিপোর্ট চলে এসছে, ও এখন এসএন বসে পিডিএফ হিসেবে জয়েন করেছে। রানা ও থিওরিটিক্যাল কাজ করেছে, তাইওয়ানে এক্সপেরিমেন্ট করে আমাদের আইস কেমিস্ট্রি। আর এগুলো আমাদের স্টুডেন্ট নতুন জয়েন করেছে কয়েকজন, এবং প্রজেক্ট স্টুডেন্ট রয়েছে। এই বলে আমি আমার এই বক্তব্য শেষ করছি, যদি কোনো কোশ্চেন থাকে করতে পারেন। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ ডক্টর দাস। আমরা কুইক একটা বা দুটো প্রশ্ন নিতে পারি যদি কারোর থাকে রিগার্ডিং দিস, প্লিজ। স্যার, যখন স্টার ফর্মিংটা শুরু হচ্ছে সেই সময় ওই ক্লাউডের টেম্পারেচারটা কত? যখন তোমার যেখানে তৈরি হওয়া শুরু হচ্ছে সেখানে টেম্পারেচার প্রায় 10 ডিগ্রি থেকে 100 ডিগ্রি কেলভিন, মানে খুব লো টেম্পারেচার। এবং লো টেম্পারেচার না হলে তোমার কিন্তু এই জিনিসগুলো এক জায়গায় হয় না। এবং এই লো টেম্পারেচার হয় কখন? যখন হাইড্রোজেন মলিকুল গুলো তৈরি হওয়া শুরু হয়, মানে খুব লো টেম্পারেচারে তৈরি হয় বেসিক্যালি স্টার গুলো। কারণ তুমি যদি টেম্পারেচারটা বাড়িয়ে দাও, তোমার অনেকটা বড় জায়গা লাগবে স্টার ফর্মেশনের জন্য। সুতরাং এটা হচ্ছে ফেভারেবল জায়গা, 10 to 100 কেলভিন রাফলি একটা মলিকুলার ক্লাউডের রিজিয়ন স্টার ফর্মেশনের জন্য আইডিয়াল। থ্যাংক ইউ স্যার। Anyone else? Okay. In that case, we again thanks to Dr. Das for his outstanding presentation, and just we have a token of appreciation to present this memento, and I request Abhirup to please hand it over to him. Okay, so আজকের one day conference তার last talk that will be presented by Dr. Goutam Manna, and possibly তোমরা প্রত্যেকেই ডক্টর মান্নাকে চেনো। তার টাইটেল হচ্ছে রিসেন্ট চ্যালেঞ্জেস ইন কসমোলজি। So I would like to give a brief introduction of Dr. Manna, that his major research work is the gravitational cosmology, dark energy, higher dimensional gravity, analog gravity, quantum gravity. Dr. Manna is an assistant professor of this college, and he completed his I think it will be PhD from Bose Institute in 2017, and he has one PhD student already awarded, and 3 are ongoing, and he has several publications. Some of them are incommunicated. There are 2 books he has written. So without wasting much more time, I request Dr. Manna to take the baton. Hello, can you hear me? Thank you, Sudipto, for short information for me. Now we today's talk already তোমরা সবাই একটু বাংলা ইংলিশ মিশিয়েই হোক, গল্পের ছলে, অবভিয়াসলি গল্পের ছলে। তো সবাই অনেকটা অবজারভেশন, অনেকটা এই দিকটা আমরা দেখেছি। তো আমরা একটু থিওরিটিক্যাল এভিডেন্সের দিক থেকে এবং অবজারভেশনাল এভিডেন্সের থিওরিটিক্যাল মডেলের থ্রু দিয়ে আমরা একটু রিসেন্ট চ্যালেঞ্জেস ইন কসমোলজি সেই দিকটা একটু দেখে নেওয়া যায়। So these are my outline of today's talk. First, we discuss about the background of this study of universe. When we know, when we know the first word, the cosmos is first mentioned by Greek philosopher Socrates in 469 to 399 BC, and after that the Plato stated that the universe was made 5 types of matter, which is earth, air, fire, and water, and cosmos. And after that, Aristotle gave us the universe was finite and physical, and he stated the geocentric model.
which means the Earth was center of the universe and that Sun and other planets are revolved around it. And after that, great Greek philosopher, mathematician, and astronomer Aristotle's 310 to 230 BC, he opposed the Aristotle view. He first stated the idea of heliocentric universe. But আমরা জানি কোপার্নিকাস প্রথম এটা বলেছিল, বাট সেটা ঠিক নয়। অ্যারিস্টটল প্রথম এটা বলেছে হেলিওসেন্ট্রিক ইউনিভার্স, কিন্তু অ্যারিস্টটল ডিফারেন্ট প্রবলেমের জন্য এই সাবজেক্টটা হেলিওসেন্ট্রিক ইউনিভার্সের উপর বিশেষ কাজ করেন। And after that, Ptolemy in 115 AD again supported Aristotle concept, geocentric model, and then we know that Copernicus in 1473 to 1531 heliocentric solar system, and then after Bruno, which again supported and promoted Copernican heliocentric concept, and for which he has imprisoned to death by burning. And then after Johannes Kepler gives us laws of planetary motions, all of you know that. And then Galileo Galilei in 1564 to 1642, by observing Jupiter moons and the phases of Venus, he confirmed the Copernicus heliocentric theory. And then the great scientist Isaac Newton, 1642 to 1727, he proved the laws of Kepler's all laws and the problems of that time. And he also co-inventor of the calculus, laws of motion, laws of gravitation, and etc. And then after 400 years, Albert Einstein gives us the special theory of relativity and general theory of relativity. So now we're talking about the behind the theory of all these observations, all these theories, which is basically general theory, why we need the general theory of relativity. So we know the special theory of relativity, and from this we see that E is equal to mc square, ds2 equal to this, and ds prime 2 equal to ds2, which is Lorentz invariant. And we, from the special theory of relativity, we also know the concept of time. But it has several limitations. This theory is valid for an inertial frame only, where constant velocity is constant. But real world that does not work as per STR. This theory fails to the acceleration. But in our universe, everything is acceleration. So needs to modification of special theory of relativity. And special theory of in general theory of relativity, which is based on principle of equivalence. What is principle of equivalence? Now all bodies are influenced by gravity, and all bodies are fall precisely same way in the gravitational field. This is basically principle of equivalence principle. And based on this, the path of all geodesic bodies are in geodesic in space-time, and paths freely falling bodies are always geodesic, but space-times are did not the platforms. And the Einstein proposed a new theory, which is space-time and gravitation. The intrinsic observer independent properties of space-time are described by space-time as special theory of relativity. Special theory of relativity this type, but coefficient of the time component or the space component are not the constant type. So this is the difference between special relativity space-time and general relativity space-time. And also Einstein principle of general coefficients is states that all laws of physics should be expressible in terms of tensors. Because tensors transform a covariant or invariant manner, these laws should have the same form regardless of which coordinate system is used. Now, we know that the Einstein equation, field equation in 1915 is a remarkable invention of Einstein. He first proposed or equivalent to geometry and matter. That means geometry means global measurement and matter means basically local measurement. So these two are equivalent, first stated Einstein, and which is gives us a tremendous equation, which is left hand side is geometry, where R mu is Ricci tensor, R is Ricci scalar, and T mu is energy momentum tensor of the matter field.
and small g mu nu is the gravitational metric. And this equation came derived from the action principle of this type. And from this equation, we have a cosmological solution, which is called the Friedman-Lemaître-Robertson-Walker metric, which is ds equal to dt square minus a square t dr square by 1 minus kr square plus r square of spherical coordinate system, where at is scale factor, which basically measure the evolution of the universe, and k is a curvature constant. K has three values. If k is equal to 1, we have closed model, k is equal to 0, flat model, and k is equal to minus 1 is open model. And based on these equations, Friedman, using a perfect fluid type of energy momentum tensor, gives us two equations, this type, and from these two equations, we have the acceleration equation, where a double dot by a equal to minus 4 pi by g 3 rho plus 3, where rho is the energy density, p is the pressure of the matter field. And why a double dot is the acceleration? Because we know that the acceleration mean d2x by dt2. Here at is plays the roles of x, that is evolution parameter. So a double dot is a acceleration. In this equation, we show that if rho and p is positive, then acceleration of the expansion is decreases. But there is a many questions which we later discuss later. And from this equation, we have the energy equations. And if we consider the flat model, that is k is equal to 0, we have the three phases of the universe. First, radiation dominated era, which have rho is proportional to 1 by a to the power 4, and a is proportional to t to the power 4. Then q0 equal to 1. Now, what is the q0? Q0 is minus a double dot by a square, a dot square, which means deceleration parameter. So, if deceleration parameter is positive, which means not acceleration but deceleration, which satisfies this equation. And for matter dominated era, we know that rho is proportional to 1 by a cube, and at is proportional to t to the power 2 half, and q0, that is deceleration parameter, again positive, which is also satisfied the above equation. But present era or dark energy dominated era, p is equal to minus rho, and q0 is negative. Why this q0 is negative or universe is acceleration? So সেটা সম্পর্কে আমরা পরে ডিসকাস করছি. Now next model is lambda CDM model, which is also a one canonical or the standard model. Einstein in 1970 included constant lambda in his equation, and after that Friedman equation reduces to this type, where a double dot equal to minus 4 pi. This equation, from this equation we cannot tell this is a negative because it depends on the lambda. And from the cosmological, lambda is a cosmological constant, and from this we have omega lambda equal to minus. That means for this model, a small positive constant model have been supported the number of observations. But here also some questions. What are the problem of lambda CDM model? If the origin of lambda is vacuum energy, there is a serious problem of the energy scale, because the vacuum energy means a state of minimum energy. For example, if we consider a harmonic oscillator particle, the potential is the form Vx equal to half omega square x square. All of you know that. Then the particle sitting motionless in the minimum potential, that is x is equal to 0. But today, quantum mechanically we know that we cannot obtain the position and momentum of the particle at the same time because of the uncertainty principle, and we know that lowest energy state is 0 is half h. So this is the fallacy. Actually, from the theoretical viewpoint, we have rho is 2 into 10 to the power 110 arc per semicube in the Planck scale. And however, most of the cosmological observation shows that rho lambda observation is 2 into 10 to the power minus 10 arc per semicube. So there is a basically 120 order magnitude difference between theoretical expectation and the observational value. So people are talking about discrepancy is the worst theoretical prediction in the history of physics. So the question is, why is the vacuum energy so small?
does the somehow cancel out exactly the order factor of 10 to the power 120? So these are the major outstanding issues in the physics, cosmology, and astrophysics. Next problem is coincidence problem. Why rho lambda is not only small, but also of a same order magnitude as the present mass density of the universe. If the vacuum energy from earlier epoch was large and dominant, there would be no possibility for structure of the universe or galaxies or star anything, such as galaxies or anything. This is referred to as an anthropic principle. So according to an anthropic principle, the universe is not governed directly by one process, but rather by different expanding regions at different times and spaces, or by different terms in universe of wave functions. In fact, the anthropic principle is sometimes used as common sense. Why does the earth lay precisely within the habitable zone? যেটা একটু আগে অঙ্কনদা বলছিলেন যে আমরা কেন কিভাবে ফরমেশন গুলো ঘটছে, মানে এখান থেকে আমরা একটা থিওরিটিক্যাল প্রেডিকশন করতে পারি হ্যাবিটেবল জোনে আমরা শুধুমাত্র আমরাই আছি কেন? The narrow range of distance from the sun where liquid water can exist on the surface. However, many scientists are unsatisfied with this explanation. And problem is that the anthropic explanation of the value of lambda only makes sense if there is a multiverse with numerous big bands and varying values of rho lambda, which is again dissatisfied the observations. Next, canonical model. Obviously, why canonical? I can explain it. Quintessence. Quintessence means the fifth element, other than the baryon, dark matter, radiation, and spatial curvature. Quintessence means for this system, the idea of quintessence is that dark energy is the form of a time-varying scalar field, which is slowly rolling down towards the potential minimum. That means the action is here. See that R is basically geometric part. X means kinetic energy part in the terms of gravity, and V phi is the potential term. So T minus V, that is Lagrangian of the matter part, is T minus V, which is a canonical form. That's why it is model is canonical or standard. Okay, so this is a canonical model. And from this quintessence model, the evolution of the scalar field governed by this equation, and from this we have equation of state parameter, which means P by rho, pressure by rho is equation of state parameter. If equation of state parameter is negative, then you can easily say that the universe is dark energy dominated or accelerated, or if omega is positive, then you can say that it is a contracting nature. So if the scalar field evolves very slowly, so that kinetic energy term is much smaller than the potential energy term, and omega close to -1, that means quintessence model is potential energy dominated system. So in the tracker solution, tracking solution means the quintessence component tracks the background density for most of the history of the universe. Basically quintessence system ta background je history ache puroটাকে টেনে তুলে নিয়ে আসে, and this quintessence model also insensitive to initial condition. But for the potential energy driven inflation এর জন্য এখানে কি হচ্ছে না, needs fine tuning of the potential energy. The quintessence model does not solve the first cosmological constant problem. So quintessence মডেলের দ্বারা আমরা কসমোলজিক্যাল যে কনস্ট্যান্ট প্রবলেম গুলো পেলাম সেগুলোকে সলভ করা সম্ভব নয়. This is the best, just at a glance, different epochs in the history of the universe. First is string dominated. We don't know about this region. Then inflation region, rapidly inflation 10 to the power -38 second. Then matter dominated area 10 to the power -36 second. Again radiation dominated less than 10 to the power 4 year, and matter dominated greater than 10 to the power 4 year, and present universe is vacuum dominated or inflation region. Now we're talking about the Rai-Chaudhuri equation, different perspective, because this year is Rai-Chaudhuri centenary year, and also this is a great scientist of our Bengal and Indian scientist. The Rai-Chaudhuri equation gives us alternative way of study of the gravitation or cosmology or astrophysics, basically cosmology. Rai-Chaudhuri first equation is time-like congruence equation. What do you mean by congruence? Congruence means basically bundle of geodesic. That means if we consider a wire or cable line যেগুলো হয় সেগুলোকে তুমি যদি কনসিডার করো তার মধ্যে অনেকগুলো লাইন একসঙ্গে গেছে, সেই কেবলের এনভেলপটাকে যদি খুলে দাও
তাহলে দেখবে সেগুলো যদি ছুড়ে দাও তাহলে দেখবে সেগুলো একটা কনগ্রুয়েন্সের মতো দেখে, সেটাকে বলছে কনগ্রুয়েন্স জিওডেসিক। সো ডি থিটা ডিএস, থিটা ইজ এ এক্সপানশন, স্কেলার এক্সপানশন, দ্যাট মিনস এক্সপানশনটা কেমন হবে, তার রেটটা কি হবে সেটা থেকে আমি বলতে পারবো। এস হচ্ছে প্যারামিটার, কার্ভের প্যারামিটার, থিটা সিগমা স্কয়ার হচ্ছে সিআর অফ দিস সিস্টেম, and omega square is antisymmetric rotation tensor. It is important to say that Raychaudhuri equation is completely geometrical in nature and it is independent of to any other gravitational theory. So this is the main importance. Without help of the Einstein equation, Raychaudhuri gives us this remarkable equation. This is basically graphical representation of isotopic expansion, CR, and rotation. Now, motivation and the importance. Now, time Raychaudhuri, he assumed the universe is presented by time-dependent geometry. কেউ একজন বোধহয় কিছুক্ষণ আগে টাইম ডিপেন্ডেন্ট ব্ল্যাক হোল বা কিছু একটা কোশ্চেন জিজ্ঞেস করেছে। So time dependent geometry but does not assume homogeneity or isotopy at outset. So this is a more general equation rather than Einstein equation, because Einstein equation cosmological যে সলিউশন গুলো পাওয়া যায় সেগুলো কিন্তু হোমোজেনিটি আইসোটোপির কথা বলে, বাট এখানে কিন্তু রায়চৌধুরী ইকুয়েশন দিয়ে যদি আমরা কসমোলজি স্টাডি করতে যাই তাহলে কিন্তু অটোমেটিক্যালি অ্যানাইসোটোপিক এবং ইনহোমোজেনিটি দুটোই চলে আসবে। The entire analysis is carried out in the co-viewing frame. Raychaudhuri introduced the definition of the CR and rotation, and from this equation একটু আগে আমি বললাম evolution of the expansion rate, already we can calculate this. So it is the alternative method we can use, or people nowadays use this equation. In 1955, the article also arrives the focusing theorem. What is focusing theorem? An initial converging congruence will converge more quickly in the future, and initial diverging congruence will divert less quickly in the future of congruence development. Most importantly, Raychaudhuri points out the connection his equation to the existence of singularity in 1955. And based on Raychaudhuri equation, Penrose and Hawking gives us the form of singularity theorem. And based on singularity theorem, Penrose awarded Nobel Prize in 2020. Now we discuss about the summary of the challenges. Now all of you know that the approximately 13.7 billion years after the Big Bang, our universe seems to be flat, since the present energy density of the cosmos is much closer to the critical density. If the energy density is greater than critical density, already talked, then universe would collapse into a big crunch. And if the energy density is lesser than critical density, then the universe would expand so quickly that universe would appear in empty matter everywhere. This leads to the flatness problem. Next problem is horizon problem. So two areas in the opposite direction is so at the horizon, two areas in the opposite direction is so far apart that there is no way to transform the information, since light cannot possibly have traveled between these regions, which is horizon problem. And inflation problem, already talking stated that acceleration in universe, why universe is more accelerated. Dark energy, now why the late acceleration happening in 13.7 billion years after Big Bang? There must be some unknown phenomena which is called the basically dark energy that is only capable of interacting with gravity. There is a widespread belief that negative pressure is necessary for the late acceleration because ordinary matter cannot be cause of negative pressure. Usually ordinary matter আমরা যেটা কনসিডার করি সেটা হচ্ছে পজিটিভ প্রেসার, আর যেহেতু এটা এক্সপানশন হচ্ছে কন্টিনিউয়াসলি, সো উই কনসিডার দ্য নেগেটিভ প্রেসার। And from the recent observation, we saw that our universe is made of 5% normal matter, 24% dark matter, and 75% dark energy. Cosmological constant problem already discussed. Cosmic coincidence problem already discussed. Fine tuning problem already discussed. So these are the challenges of today's study of cosmology or universe. So need some modification. So people are trying some modification. So motivation of this modification in non-standard method or the non-canonical system. Now we know that the canonical or standard form of the Lagrangian is T minus V, or that means kinetic energy minus potential energy. However, according to the famous book, Goldstein, Rana, or classical mechanics book, or Raychaudhuri book, or Landau mechanics,
Non-canonical form of Lagrangian is general one, which leads to the canonical form of a specific condition. Also, L is not unique in its functional form, since the forms of the Euler-Lagrange equations of motions may be observed in a number of choices of Lagrangian. So L is not unique for this form. And Raichaudhuri points out that once we go beyond the mechanics, the concept of kinetic and potential energy are no longer valid. As a consequence, L equal to T minus B also not valid. So as a result, we may state the Lagrangian general form is non-canonical type. So we use, or people are use the non-canonical method to study the universe and try to answer all the challenges. First, we is talking about the K-sense theory. In 1919, the authors Mukhanov and Banerjee have suggested that a general class of non-standard scalar kinetic terms can contribute to the different inflation given in the absence of potential term. Then name is K inflation. After that, the second authors modified the K inflation and they named it K essence. And it is mentioned that this theory has observationally established through the Planck record. So this is K essence theory. Here we use the non-canonical type Lagrangian, where Lagrangian density you see that minus V phi into Fx. Fx is a function of kinetic energy term. Fx not is equal to always x here. So this is a one type of T into V. But T is not usual T. It is a series expansion or anything form. Or you use Fx minus Vx. Here mentioned that Fx is not equal to x. And this type of equation, if we use this action principle, we have the energy momentum tensor and evolution equation of the scalar field. And we have a new geometry of this system, where geometry G mu nu bar is a geometry part and small g mu nu is the gravitational usual geometry, and this is the interaction part of scalar field with gravity, where we see that this equation, the usual K-sense geometry is not conformally equivalent to the usual geometry. And if you use the Dirac-Bournin field type Lagrangian, non-canonical Lagrangian, then this equation, effective metric, is reduced to a simplest form. And corresponding connection coefficient of the stable symbol also changes. And corresponding geodesic equation also changes, and covariant derivative also changes through the new connection coefficient. And Einstein equation can be written as in terms of R mu nu bar, G mu nu bar, R bar, and T mu nu bar, where R mu nu bar is Ricci tensor and R is Ricci scalar and T mu nu bar is energy momentum tensor of the K-sense geometry. And the energy momentum tensor can be written as this type. So this is the basically K-sense and importance of the K-sense theory. It is insensitive to the initial condition. In this theory, free from the fine tuning, and it is theory coincidence problem is resolved. So this theory basically main je problem gulo chilo tar onek gulo ke solve kore dicche. This is the main importance of the K-sense theory. But here also is some problem. K-sense framework does not explain why vacuum energy source. So একটাই প্রবলেম এখানে থেকে যাচ্ছে, বাদ বাকি সবকটাই অলমোস্ট এই থিওরি দ্বারা সলভ করা সম্ভব। Next problem is coupled dark energy model, where coincidence problem is solved. Coupled dark energy model connect dark matter and dark energy. Next হচ্ছে unified models of dark energy, dark matter, which is basically Chaplygin gas model. Chaplygin gas model behaves dark matter in the early epoch and dark energy in the later epoch, but it has a large sound speed late epoch. Its growth is inhomogeneity, so that it is ruled out by the observations. But we use the K-sense theory as a unified dark matter and dark energy theory because it provides omega tends to 0 at the early epoch. That is, equation of state is tends to 0 and omega tends to -1 at the late. It is the observationally verified. Next, another non-standard theory, which is we know that Einstein equation had left hand side is geometry part and right hand side is matter part. Effort cavity modify the left hand side. That means Einstein equation action principle here is use only Ricci scalar. But effort cavity use the f of r. R যে কোনোটা হতে পারে, r হতে পারে, r স্কয়ার হতে পারে, r কিউব হতে পারে, যা খুশি পাবো।
are Lagrangian, and then modified Einstein field equation gives us this type. And from this, we can describe the late time acceleration. Next model try to solve the challenges. FRT gravity introduced by Harcourt 2011, where they use the action principle F of RT. R is a scalar, T is a energy moment trace of the energy momentum tensor, and corresponding energy momentum tensor is this, and corresponding modified field equation this. Where theta capital alpha beta also another form of the energy momentum tensor. Now, in this context, we are establishing basically অরিজিতের থিসিসের কাজ ও এই কাজটা এস্টাবলিশ করেছে আর একটু মোর জেনারেল আকারে এফআরটি গ্র্যাভিটি ভায়া কেস, যেখানে ও ধরে নিয়েছে যে সলিউশন অ্যাকশন প্রিন্সিপালটা নট এল ইজ নট এ এলএম, নট অনলি ম্যাটার ল্যাগ্রেঞ্জিয়ান বাট কাপল ল্যাগ্রেঞ্জিয়ান, এফ অফ আর টি ইজ এ আর এন্ড টি is the richest color and trace of energy moment tensor of the KSN's geometry and T mu is. And from this, they have established we have established the modified field equation. Now, we're talking about some application. In this work, we have showing the reconstructed FRT gravity via the Raychaudhuri equation for power. Raychaudhuri equation can be written as this term in terms of, and from this equation we show that the viability, stability, and all energy conditions have been examined, and more importantly, in this work we show that strong energy condition is not satisfied, which is obvious for the present scenario of the universe, because present scenario universe showing that universe is accelerating. If universe is accelerating, the strong energy condition is not satisfied. If a strong energy condition is satisfied, then universe not accelerating, that is deceleration. Another application, Raychaudhuri equation in KSNs, we develop a Raychaudhuri equation in terms of in the context of KSNs, which is this type, which is a more complicated, and from this, for single article, we can found that conditional singular, that means attractive nature, non-singular, that means expansion nature, and the static model কেউ একজন বোধহয় হয়েল নান্দিকারের গল্প বলছিলে, স্ট্যাটিক মডেল, এই একটা মডেল একটা থিওরিতেই আমরা তিন ধরনের মডেল আমরা দেখাতে পেরেছি থ্রু দ্য রায়চৌধুরী, and also establish the focusing theorem and caustic formation. Another work, cosmological effects of FRT gravity via KSNs, where we use the FLW metric, flat FLW metric as a background, then KSN's line element this type, and the KSN's equation of motion with relation gives us the relation between KSN scalar field with Hubble parameter, and from this we have found the relationship between equation of state with time, different kinds of FR, by the treating kinetic energy KSN scalar field as the direct energy. And through this graphical representation of the US parameter, we show that our model is consistent with the data of supernova BA within the certain temporal period. So this is the important thing. Another work, another great scientist, our scientist PC Boito, which is Boito metric, and we use the generalized Boito metric as our background metric. Then we have the KSN's emergent metric is this, where mass function is time dependent. Mass function is time, যেটা তুমি কেউ একজন বলছিল যে টাইম ডিপেন্ডেন্ট ব্ল্যাক হোল, অবভিয়াসলি আছে, এটা হচ্ছে টাইম ডিপেন্ডেন্ট ব্ল্যাক হোল, এর উদাহরণ বৈদ্য ব্ল্যাক হোল। And from this we have established for certain selection of FRT a naked singularity resulting from the gravitational collapse. Here note that from the gravitational collapse we have basically three types of singularity. One is dynamical horizon, another is naked singularity, and black hole formation. Black hole formation এর ক্ষেত্রে isolated singularity থাকে। Additionally, alternative choice of FRT were found that accelerating universe primarily governed by dark energy. And in addition, investigation reveals that here we found that the existence of both positive and negative masses. After 1957, we again established the gravitational dipole. Some were already discarded the gravitational dipole, but we are again found the gravitational dipole. সেটাও থাকতে পারে হয়তো, যেটা বন্দি এবং মিলার 1957 খ্রিস্টাব্দে এটা বলেছিলেন।
And for some fixed amount of kinetic energy of Ks and scalar field, we show that the mass of totally transform into energy, implying that space-time is being caused. So it is important that the Ks theory has the potential to serve as both dark energy framework and simple gravitational theory at the same time, allowing the investigation wide range of cosmological phenomena. So এই থিওরি দ্বারা আমরা অনেক কিছুই করতে পারি। এই থিওরিটাকে আমরা ইউজুয়ালি গ্র্যাভিটেশনাল থিওরি হিসাবে লাগাতে পারি, তাকে ডার্ক এনার্জি স্টাডি করতে লাগাতে পারি, এরকে ডার্ক ম্যাটার স্টাডি করতে কাজে লাগাতে পারি। বিকজ এর মধ্যে কিন্তু অনেকগুলো চ্যালেঞ্জেস রিমুভ করে দেওয়া হয়েছে অলরেডি, সেটা আমরা বলেছি। So summary, that conventional canonical or standard theories don't tell us everything, though it does not tell us accurately what dark matter is, what dark energy is, how the Big Bang occurred, matter antimatter inequalities can watch, the cosmological constant problem, the size and shape of the universe, cosmic inflation, the horizon problem, etc. And the biggest unsolved problem in the fundamental physics is how gravity and quantum will be made coexist within the same theory. So there still work to be done. So we may not even be asking the right question. In the famous words of the certain defense secretary, there are known unknowns and unknown unknowns. And I think the answer will become when we humans know enough to ask the right question and try to solve it. Message to us, quote by Professor Kumar Rai Chaudhary: if you do not do research, you cannot be a good teacher. And if you do not teach, you cannot be a good researcher. These are my collaborators. Thank you all, especially my beloved students. টাইমে হয়েছে কি? খুবই ফাস্ট টানলাম। কারো কিছু কোশ্চেন থাকলে বলতে পারো। থ্যাংক ইউ গৌতম, আমাদের দুটোর জন্য ইন্টারেস্টিং টক এবং ওয়েল অ্যাহেড টাইমে শেষ করা। কারো কোশ্চেন আছে কিছু? বলো। ইয়া, আপাতত বলছি হবে, তবে সেই অ্যান্সার দিতে আমাকে মাস 4-5 সময় দিতে হবে, কারণ অলরেডি কাইটা আমরা ধরেছি। আর কেউ জানি না হবে কিনা 4-5 মাসের মধ্যে, বাট উই আর ট্রাইং বেস্ট, আওয়ার লেভেল বেস্ট। হ্যাঁ, সেটা বলতে পারবো না, কাজ না করলে বুঝবো কি করে? কাজ তো করি। ক্যানোনিক্যালি কন্টেক্ট এক্স্যাক্টলি বিকজ অফ দ্যাট, যখন তোমার এক্সপানশন হচ্ছে, তুমি তো টোটালটাই কার্ভেচার হচ্ছে, তাহলে কার্ভটা তো বিভিন্ন দিকেই হতে পারে, রাইট? তাহলে করতে গেলে কি সেইটাকে তো তোমাকে আগে কার্ভটাকে ফিটিং করতে হবে, না হলে তুমি করবে কি করে? তো কার্ভটাই তো তুমি ফিটিং করতে পারছো না, বাউন্ডারিটা তুমি তো বাউন্ডারিটা ফিটিংই করতে পারছো না, রাইট? নাও বাউন্ডারিটা ফিট না করতে পারলে করবে কি করে? তবে সেটা মানে কিভাবে কি হবে দেখা যাক, ভবিষ্যৎ বলবে। হ্যাঁ, ওটা বৈধ মেট্রিক, বৈধ যে স্পেস টাইম গুলো হয় সেগুলো বেসিক্যালি একটা ডাইনামিক্যাল হরাইজনের মতো সিস্টেম দেয়, টাইম ডিপেন্ডেন্ট থাকে। শুনতে পাচ্ছেন? Lambda is not a function of phi. No. Lambda is not a. People are trying to matching the observational result for different model. Okay, but not lambda is a function of phi or anything. Oh, I don't know. Lambda is not a মানে আমার সেটা জানা নেই হয় কিনা, বাট ইউজুয়ালি ল্যামডা সিটি মডেলে এটা হয় না কখনোই। না এটা ইউজুয়ালি হয় না, বাট যদি তাকে আবার মডিফাই করো হয়তো হতে পারে, আই ডোন্ট নো। আর কিছু? ওকে, থ্যাংক ইউ। Okay, thank you Goutam for this wonderful talk, and just
before we end, I'd like to request Dr. Das to give a token of appreciation to Dr. Manna. Goutam. So we are very close to the end. At that moment, there is the turn of vote of thanks. So especially, I did this in the inaugural session. So there is no special mention in this time. But what is needed for special mention? That is the special regards, thanks and gratitude to the invited speakers. Actually, for their kind cooperation, we have attempted for this one-day international conference. So all the speakers who are online and offline, we are indebted to them. And especially for the students, I like to mention specially, you are the main focus of the conference I mentioned before, and you have encouraged us a lot for undertaking this project and for such projects in future. And also I convey my thanks and regards to Honorable Principal for encouraging us for this event, and also the governing body members, all the members of Teachers Council and the non-teaching staff, and the total students community of this college. And last but not the least, I like to mention the kind cooperation, rather I should mention according to MO, not MO is special about it, but it's a joint collaborative effort. So I like to thank Institute of Astronomy, Space and Earth Science. So two members, that is co-founding members of this research institute, Dr. Das and Dr. Shashmal. I like to thank them, and also Dr. Datta is here. Actually, he has come to Kolkata at that moment, and we have used that opportunity for having him here today. So that's all. And I request one of our joint convener, Dr. Vivas Majumdar, to give a memento to the convener, Dr. Sudipta Sasmal, on behalf of our college. বলে নেই বিভাস আমার প্রথম স্টুডেন্ট। So I like to announce that this one-day conference is being concluded now. That's all. সার্টিফিকেট গুলো একটি সার্টিফিকেট, অরিন্দম, I request Dr. Datta
to present certificate to one of our teacher participant, Dr. Arindam Rai. So please, এরপরে তোমরা স্যারের কাছ থেকে সার্টিফিকেট গুলো নিয়ে নেবে, আরো কালকে আমরা বাদবাকি গুলো দিয়ে দেবো, মানে কালকেই আমরা শেষ করে দেবো, ঠিক আছে? আজকে যেগুলো বাকি আছে কালকেই আমরা দিয়ে দেবো। স্যার একটা জাস্ট এই সার্টিফিকেট দেওয়ার একটা স্টার্ট হিসাবে আমাদের ডক্টর রায়কে দেব। আকাশ ওঝা কার নাম? অম্লান জানা, স্টুডেন্ট চলে তাড়াতাড়ি। আচ্ছা অম্লান, অম্লান অম্লান ঠিক আছে বাদ। ওকে, আর ওদের আছে, ওদের আছে থাক থাক থাক, নেই এখন, নেই এখন একটা সুবায়ন, সুবায়ন হোসেন সুবায়ন মাইতি, সুবায়ন অঙ্কন, এই তো আমি বলছি। আচ্ছা হোক, ওটা করে অরিন্দম প্লিজ। অঙ্কন একটা, অরিন্দমের পরে আর একটা অরিজিৎ, তুই নিবি অঙ্কন। অরিজিৎ পন্ডা, রিসার্চ স্কলার অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট অফ ফিজিক্স। অরিজিৎ প্লিজ। Thank you. Thank you. Thank you all.